Good afternoon all. Today we have day 2 of revision classes. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா geography எடுக்கிறதுக்கு வந்து we have Sathya Kalaivani. You know about him here. Okay, fine. மேம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இப்போ 10 இயர்ஸாக வந்து ஃபீல்டில் இருக்காங்க. நான் முதல்ல கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து இங்கே ஜியாகிரஃபி வந்து மேம் தான் வந்து பேட்சஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. இப்போ இந்த கிளாஸஸ் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் 6 ஹவர்ஸில் வந்து மேம்கிட்ட கேட்டிருக்கோம். பாசிபிளாக முடிச்சிருவாங்க. டைம் அதிகமாக எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக. ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். இன்ட்ரடக்ஷன் இது தேங்க்ஸ்டா. நேர்ப்பியாடா சிரிக்காத சாகச்சு. So very good afternoon. Myself Sathya Kalaivani. A beautiful introduction by Mr. Prabha. 10 வருஷமா இருக்காங்க. இன்னைக்கு அவங்க தான் ஜியோகிராஃபி எடுக்க போறாங்க. Thank you Prabha. How many of you know me? That's not what I expected. Okay, I'm very comfortable with an unknown crowd rather than a known crowd. Fine. So next question. How many of you have learned geography before? அதாவது புதிய அந்த சிலபஸோட ஒரு ஓவர்வியூ தெரிஞ்சவங்க, மல்டிபிள் அட்டெம்ப்ட்ஸ் கொடுத்தவங்க, they have a basic idea. Fine. Now, who are beginners? Freshers or beginners? Okay, this is going to be a very first prelims, இல்லையா? So you're trying for a scholarship exam so that you can get through your entrance examination for ICCSWC. Okay, done. For beginners, this class may sound like of course, this is a marathon session. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போற மாதிரி தெரியும். நிறைய தடவை படிச்சவங்களுக்கே ஜியோகிராஃபி புரியலன்னுவாங்க. அதனால பிகினர்ஸ்க்கு வந்து I'll give a gentle reminder. You can leave and learn something better. Fine. For the rest of the people, the session would be divided into 3 major approaches. First approach is to revise maximum concept as quick as possible. Right? Second, prioritizing the areas where maximum questions have been reflected in the UPSC demand. நமக்கு ஜியோகிராஃபில பிடிச்ச ஏரியா இருக்கலாம், ரொம்ப கியூரியஸான கான்செப்ட்ஸ் இருக்கலாம், காம்ப்ளெக்ஸ் தியரிஸ் இருக்கலாம், மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கலாம். ஆனா அது எதுவுமே யூபிஎஸ்சி கேட்க மாட்டாங்க. அந்த யூனிட்ல இருந்து ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலா அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. பேசிக்ஸ் தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நிறைய ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஈவன் தோ அந்த சாப்டர்ல ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் டாபிக்ஸ் இருந்தாலும் கூட. ஓகே, பட் நம்ம அதை ஸ்கிப் பண்ணிட முடியாது இல்லையா? ஸோ நம்ம ஓவராலா எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே ஒரு ஜென்ரல் கோ த்ரூ பண்ணிடலாம். செகண்ட், prioritizing the themes, and lastly, the very purpose of the course is to clear the Naan Mudhalvan scholarship test. So at the very end, probably the last half an hour, we'll discuss the PYQs of Naan Mudhalvan exams 2023, 24 and 25.
28ல இருந்து உங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல அவைலபிலிட்டி இருக்கு. உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் 5 years கூட கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஃபைன். நம்ம கிளாஸ்ல 3 years டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஃபைன். One demand from my side, everyone should carry a note and pen with you. இருக்கா? பேனா இல்ல, பேப்பர் இல்ல, நோட்டு மாறி போச்சு, பேப்பர் தீந்து போச்சு. ஃபைன். கம்ப்ளீட் கான்செப்ட்ஸ்குள்ள போக முடியாது. ஆனா லேமன் டேர்ம்ஸ்ல கீவேர்ட்ஸோட அந்த டாபிக்கை இல்ல அந்த தீம்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வுட் பி ஜியோமார்ஃபாலஜி. ஜியோமார்ஃபாலஜி. ஓகே. சோர்சஸ் ஆர் ரெஃபரன்சஸ் ஜியோகிராஃபி பொறுத்த வரைக்கும் அது யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸா இருக்கலாம் இல்ல ஸ்டேட் எக்ஸாம்ஸா இருக்கலாம். எனி பப்ளிக் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் the sources or references remains fundamentally the same. What are those? Your NCRTs. It may sound very naive or repetitive to you, but ஸ்டேட்மெண்ட் கட் பேஸ்ட் பண்ண மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எங்க இருந்து வந்திருக்கு? உங்களோட என்சிஆர்டிஸ்ல இருந்து வந்திருக்கு. மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தி எல்லாம் இல்ல. ஜியோகிராஃபி பர்சே நீங்க எதை தான் படிச்சாகணும்? என்சிஆர்டிஸ் தான் படிச்சாகணும். லைன் பை லைன், கவர் டு கவர் ஒரு புக்கை நீங்க கவர் பண்ணா that has to be your NCRTs. அதுல சோர்சஸ் மல்டிபிள் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Most important sources are your +1 and +2 textbooks. +1 Fundamentals of Physical Geography and India Physical Environment. +2 the Fundamentals of Human Geography, Land, People and Economy. Adla the Land, People and Economy, which is being the dynamic portion of India geography, that need to be updated with the current happening in India. கரண்ட் அஃபேர்ஸோட கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிக்கணும். என்சிஆர்டில இருக்க கூட அதே ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் இப்போ பிரசண்டா ரெலவெண்டா இருக்காது. டாப் ரைஸ் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட் என்னது இப்போ? டாப் ரைஸ் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட் இன் இந்தியா. த கண்ட்ரி இஸ் இந்தியா ஆஃப் கோர்ஸ். இட்ஸ் வெஸ்ட் பெங்கால். டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல சத்தீஸ்கர்னு இருக்கலாம். என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? அந்த செக்மெண்ட் மட்டும் தான் நீங்க கொஞ்சம் கரண்ட் அஃபேர்ஸோட அப்டேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களோட என்சிஆர்டி +1, என்சிஆர்டி +2. அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஜிசி லியாங், especially for the themes of landforms and world climates. World climates very important repetitive theme for UPSC from climatology. அது NCRTs விட ரொம்ப elaborate இதுல கொடுத்திருப்பாங்க, ஜிசி லியாங்ல கொடுத்திருப்பாங்க. So at least அந்த world climates ஆச்சும் ஜிசி லியாங்ல ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் for India geography, of course NCRTs are the base. When we look into the question nature, the nature of questions being asked, Indian geography questions are largely focused on the physiography of India. Latitudinal extent, easternmost state, westernmost state. It sounds very basic, but the real question perspective of India geography, the range of questions is largely pictorial or map-based question. Map-based question தெரியாத மாதிரி அதை ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க. மீனிங் இந்தியாவோட நார்த் டு சவுத், வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட்ங்கிற என்டையர் எக்ஸ்டென்ஷனோட ஒரு பிக்டோகிராஃபிக்கல் மெமரி தேவை உங்களுக்கு இந்தியா ஜியோகிராஃபி கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண. சிம்பிளா சொல்லணும்னா வெரி ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின்ஸ் மெமரி பண்ணி தான் ஆகணும். அதில் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கொண்டு வரவே முடியாது. இதுக்கு இந்தியா ஜியோகிராஃபி along with your NCRT, இந்தியா த்ரூ மேப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு இல்லையா, மஜித் ஹுசேன். important mountain peaks, important lakes, important passes, அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபேக்சுவலான ஒரு மேப் கொடுத்திருப்பாங்க. இதுதான் ஆக்சுவலா क्वेश्चन பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ரைட்? அதுக்கப்புறம் உங்களோட அட்லஸ், யூ நீட் டு கேரி யுவர் அட்லஸ் வித் யூ. ஈவன் தோ கூகுள் இமேஜஸ் என்ன வேணா போட்டு ஃபிங்கர் டிப்ல இமேஜஸ் எடுத்தாலும் கூட அட்லஸை கேரி பண்ணுங்க. நீங்க ஸ்டடி பண்ணும்போது படிக்கக்கூடிய பிளேசஸை அதோட மேட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஃப்ரீக்வெண்டா நீங்க ரிவைஸ் பண்ணதான் அது ஃபெமிலரைஸ் ஆகும். ஃபெமிலரைஸ் ஆனா மாத்திரம் தான் மெமரைஸ் பண்ண முடியும். Fine. So revision is again the key, and ultimately உங்களோட class notes. Class notes, any class, the geography classes you attend it completely on the entire module முடிங்க. பிடிக்குது பிடிக்கல புரியுது புரியலாம் தாண்டி அந்த என்டையர் சிலபஸ் கவர் பண்ற கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அந்த கிளாஸ் நோட்ஸ் ரிவிஷனுக்கான ஒரு பேஸா மாறும்.
இந்த கிளாஸ்ல இந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே காம்ப்ரஹெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. Some topics you need to look beyond your textbooks. For say, climatology ன்னு எடுத்துக்கலாம், tropical cyclone, temperate cyclone ரொம்ப elaborate-ஆ கொடுத்திருப்பாங்க. But the questions talks about El Nino, La Nino, Indian Ocean dipole. அது textsல இருக்காது. Which is nothing but an extension and continuity of your monsoonal rainfalls. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? அப்ப அந்த மாதிரிலாம் angle, geography angle எங்க reflect ஆகும்? உங்களோட class notesல தான் reflect ஆகும். இதுதான் base. 80 to 90% of geography questions can be answered here. The remaining 10 to 20% is your current affairs. The current affairs, obviously, direct current affairs ஆ இருக்காது. The current affairs எப்படி இருக்கும்னா map-based question of world geography மாதிரி தெரியும். அவங்க ரேண்டமா அந்த கொஸ்டினை பிளேஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. The geopolitical situation இல்ல environmental importance, international relationல நடக்கக்கூடிய any event of environmental or geographical importance தான் அது map based questions ஆ reflect ஆகும். Remaining 10 to 20% இது இதான் உங்களோட holistic approach ஆ இருக்க முடியும். Fine. So coming back to your geomorphology, I'm going to list down the various themes or the subtopic under geomorphology. The first would be origin and evolution of Earth's lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. Okay, origin and evolution of Earth's lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. And this, is it a definite question area? Na? Yes, questions have been asked from this topic where the change in the atmospheric condition or the phenomenon of continental drift, photosynthesis, or evolution of life forms, these all shaped the composition of atmosphere, hydrosphere. And the madriyana questions reflect ஆயிருக்கு, but way before. More than 15 years back, these questions have been asked. So presently, origin and evolution of Earth, இல்ல lithosphere அப்படிங்கிறதோட basic understanding மட்டும் நம்ம கொண்டு போய்க்கலாம். Listen it as a storyline. Earth, initially, it was a hot, volatile ball of gas. It started to cool down and solidify herself. ஒரு ஹாட்டான ஆப்ஜெக்ட் கூல் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யார் கூல் ஆவா? தி அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர்ஸ் தான் கூல் ஆகும். அப்போ அதுக்கப்புறமேட்டி தான் நெக்ஸ்ட் இமீடியட் இன்னர் லேயர்ஸ் கூல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இன் திஸ் ப்ராசஸ் த சாலிடிஃபிகேஷன் அண்ட் கூலிங் ஆஃப் எர்த்ஸ் தி லித்தோஸ்பியர் ஆர் தி அவுட்டர் crust cooled first. அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள போக போக அந்த என்டையர் ஹாட் அண்ட் வாலடைல் கம்போசிஷன் present today it is remaining in a molten state. Completely solidify ஆக கிடையாது. Earth வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் solidify ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. This is how the lithospherical arrangement happened. And due to rotationங்கிற process இருக்கிறதுனால Earthக்கு ரெண்டு important forces, rotational forceனால create ஆகிற centrifugal ஒண்ணு, Earthோட gravitational pull ஒண்ணு. இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணுது? இதுல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுது. Earthல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் இல்ல மினரல்ஸை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுது. எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்? The least denser elements, because of centrifugal action, would be aligned along the periphery or margins, and the relatively denser elements would be concentrated in the center. Density stratification. So lithosphere order, the key word so என்னோட peripheries or marginal align ஆனது எல்லாமே least dense elements, and the heavy elements are concentrated in the center. Fine, very simple understanding of formation of lithosphere, the rocky outer layers of the earth. And the evolution of hydrosphere and atmosphere, it happened in 3 phases. The first phase, the first phase is the removal and replacement of
primordial atmosphere. அதாவது earth ஓட atmosphere ஓட no. So first phase is the removal and replacement of primordial atmosphere, meaning present day atmosphere composition மாறணும்னா earlier atmosphere அது alter ஆகணும், அது change ஆகணும் இல்லையா? So the first atmosphere, earth form ஆனப்போ இருந்த atmosphere, the major composition of primordial atmosphere is a PYQ. Present day, present composition of atmosphere, most dominating gas would be nitrogen, oxygen, argon, and carbon dioxide in this specific order. Seriya? Earlier atmosphere had hydrogen, helium, methane, ammonia, sulfur, and traces of other gases. So these were the initial composition, and that atmosphere is known as primordial. Primordial na present day earth form ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த earth. அப்போ present day atmosphere form ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த atmosphere. So primordial atmosphere has been lost or removed through the action of solar flares or solar wind. Solar wind இல்ல solar flares நால தான் என்ன நடந்தது? என்னோட primordial atmosphere earth lose பண்ணுது. Fine. Solar flares does not remove the earth's primordial atmosphere. It removed the primordial atmosphere of all internal planets. In so-called Mercury, Venus, Earth, Mars. 4 planets ஓடியும் atmosphere remove பண்ணதான் யாரு? Through solar flares. Then came the process of degassing. Degassing is where we learned solidification நடக்கும்போது யாரு cool ஆவா first? Outer layers தான் cool ஆகும். Outer layers cool ஆகுது அப்படின்னா solidify ஆகும்போது it will compress, contraction நடக்கும். So contraction ஓட outcome cracks or fissures developed on the outer surface, and the interiors are still hot. வெளில மாத்திரம் தான் கூல் ஆயிட்டு இருக்கு, சாலிடிஃபை ஆகுது. சடனா அது கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது கிராக்ஸ் டெவலப் ஆகுது. அப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய ஹாட்டர் இன்டீரியர்ஸ் would release steam and vapor out, and that process is known as degassing. உள்ள இருக்கக்கூடிய hot interiors, it releases gas, steam along with the carbon dioxide. Okay, thereby the saturation or dumping of carbon dioxide and water vapor started to fill in the atmosphere. So through the process of degassing, என்ன நடக்குது? carbon dioxide water vapor அதிகமா atmosphereல நிரம்ப ஆரம்பிக்குது, fill up பண்ண ஆரம்பிக்குது, right? And this is again the phase of rigorous volcanic activities through which volcanic debris, so-called carbon dioxide, திரும்பவும் sulfur dioxide, oxides of nitrogen, smoke, dust, இது எல்லாமே திரும்ப atmosphereல fill ஆகுது. Fine. And it has been continuing for thousands and thousands of years, and oversaturation of water vapor in the atmosphere would result in what? Water vapor content அதிகமாயிக்கிட்டே இருந்தா condensation நடக்கும். Yes, condensation க்கு அப்புறமேட்டு precipitation நடக்கும். So earth witnessed continuous precipitation for hundreds and hundreds of years, and the volume of water vapor has been dumped in the atmosphere, and continuous precipitation occurred, and this precipitation or the water filled the depressions in the earth's surface, and these oceans or the present day oceans are an outcome of it. அப்போ மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கு கண்டினியூஸா, அப்போ earth surfaceல இருக்கக்கூடிய depression got filled with water due to the continuous precipitation as a result of degassing, and these are known as basins or
present day oceans. இதோட மட்டும் ஆல்டர் ஆகல. இப்போ யார் தான் இருக்கா அட்மாஸ்பியர்ல? கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா இருக்கு, வாட்டர் வேப்பர் அதிகமா இருக்கு. அப்ப இன்னும் பிரசன்ட் அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு போகல இல்லையா? சோ பிரசன்ட் அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷனுக்கு திரும்ப இனிஷியேட் ஆன ப்ராசஸ் தான் தி எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் போட்டோசிந்தசிஸ். லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் தொடங்கும் போது பிளான்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் தொடங்கி இருக்க முடியும். ஃபைட்டோ பிளாங்க்டன்ஸ் ஆர் பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் தொடங்கி இருப்பாங்க. ப்ரொடியூசர்ஸோட ஃபங்க்ஷன் தான் என்ன? போட்டோசிந்தசிஸ். போட்டோசிந்தசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் என்ன? போட்டோசிந்தசிஸ்னா என்ன? It is nothing but a conversion of energy, food making process தான், plants or food making process in which carbon dioxide is absorbed and oxygen is released back. So that is how the excess carbon dioxide which was found in the atmosphere was sucked into the earth back through the plants, through the oceans formed. Oceans act as carbon sinks. கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? They absorb carbon from atmosphere, thereby altering the composition. And this is again a very lengthy process. The evolution of life forms oceanல தான் தொடங்குது, அதுக்கப்புறம் அது landக்கு extend ஆகுது. Both flora and fauna flourish ஆகுது. Great oxygenation event னு இதை demarcate பண்ணுவாங்க இல்லையா? Through this the atmosphere and hydrospheric composition alters to the present day conditions. Present day atmosphere comprises of nitrogen, oxygen, argon and carbon dioxide. And what about the nature of ocean waters? Hydrosphere illa ocean, whether is it acid or base? Ocean waters acid acidan keta onne base in the answer varum. The pH of ocean water is slightly basic, salt, sodium chloride illiya? So these are basic. And you also might have heard in environment the concept of acidification of ocean. What does that mean? Ocean turning into acids. The pH is lowering down. Ocean or the pH is lowering down. That is, it is moving to the axis of acid. pH or the range enna? 1 to 14. 7 is neutral. Edu base, edu acid. This is base. So in the present pH la irundhu reduce ஆகுதே தவிர்த்து ஆக்சுவலா ஓஷன்ஸ் என்னவா மாற கிடையாது, ஆசிட்ஸா மாறல. ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷன்ங்கரோட கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி இதுதான். So the present nature of, and they are interlinked with one another. The composition of water and the composition of atmosphere are interlinked with one another. They act as carbon sinks. So this is how the evolution happened. And இதுல இருந்து two important questions. Degassing question appear ஆயிருக்கு. The composition of primordial atmosphere question appear ஆயிருக்கு. So even though this is one paragraph in your NCERT, this is a definite question area or UPSC favorite theme. Fine? இதுக்கு அப்புறம் next theme என்ன? Geomorphology வேற என்ன படிப்போம் அடுத்து? Origin and evolution அடுத்து என்னப்பா? Structure of Earth's interior. Structure of Earth's interior, we all know Earth is a heterogeneous in composition. It comprises of three important layers: crust, mantle, outer core, and inner core. The physical state, when we look into the physical composition, crust is in which state? Solid state. Mantle is in which state? Semi-solid nu refer பண்ணுவாங்களா அது? It is a solid rigid state. The mantle is in solid with the plastic nature or molten nature nu சொல்லுவோம், because of the convective currents. Mantle convective currents, the actual movement of mantle particle is happening. That is why generally it is in solid state with a molten nature or a plastic nature. And outer core is in solids. It is in a
வேறு திரும்பவும் ஜாகிரபியில லிக்விடுங்கிற வேர்ல்டை யூஸ் பண்ணாதீங்க. The most accurate or appropriate way of describing rocks வந்து டெஃபினட்டா லிக்விடா மாற முடியாது. ராக்ஸ் மெல்ட் ஆச்சுன்னா அது மால்டன் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். It can molten ya plastic. Okay, liquid ன்னு எழுதாதீங்க. That could not be the most appropriate way of addressing the layer. So outer layer is in molten state and inner core is in solid state. So when we arrange them, in the dotted line represents the transition layer, a discontinuous transition layer between crust and mantle, known by the name asthenosphere. An asthenosphere is in which state? And asthenosphere is the source of magma for most of the volcanic activity on the surface of Earth. Volcanic activity, அது central eruptive இருக்கட்டும், fissure eruptive இருக்கட்டும், எந்த மாதிரியான volcanism நடந்தாலும் அதோட source of magma எங்க இருந்து தான் வருது? Asthenosphere இருந்து தான் வருது. Mostங்கிற meaning ஓட அர்த்தம் என்ன? எல்லாத்துக்கும் இல்ல. There are locations on the Earth's surface, the volcanism or the magma is sourced from the core. Core is in which state? Molten state, இல்லையா? Outer core is in molten state. ஒரு rock வந்து solid rock, அதே rock நான் melt பண்றேன், molten stateக்கு மாறினா இவங்களோட density என்ன ஆகும்? ஒரு rock, அந்த rock high temperature and high pressureனால அது molten stateக்கு மாறுது. இப்போ molten rocks ஓட density என்னவாகும்? கம்மியாகும். டென்சிட்டி கம்மியா இருந்தா நம்ம லித்தோஸ்பியரோட அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தோம். லித்தோஸ்பியர் இஸ் அரேஞ்ச்ட் பேஸ்ட் ஆன் டென்சிட்டி டிஃபரன்சியேஷன். லீஸ்ட் டென்சர் எலிமெண்ட்ஸ் தான் பெரிஃபெரியில இருக்கும், மோர் டென்சர் எலிமெண்ட்ஸ் சென்டர்ல போயிடும். அப்ப இவங்க ரெண்டு பேர் டென்சிட்டில யார் குறைவு? த மால்டன் ராக்ஸ். அப்ப அவங்க பூமி கடியில இருக்க மாட்டாங்க. என்ன வர ட்ரை பண்ணுவாங்க? They will force themselves to the layer where their density would be in an equilibrium. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? அப்ப மால்டன் ராக்ஸ் உள்ளே இருக்காது. அது என்ன பண்ணும்? அதோட பொட்டன்ஷியல், அதோட எனர்ஜியை வெளில அவுட்போர் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணும். இதுதான் volcanism. This is what volcanic activity is all about. Molten rocks will always tear apart your crust and they outpour into the earth surface. அப்போ என்னோட இன்டீரியர்ஸ் எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு? மால்டன் ஸ்டேட்ல இருக்கு. அப்ப இது என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும்? It will push through surfaceல volcanic activity பண்றதுக்கான possibility இருக்கு. But it takes thousands and thousands of years. And this phenomena is known as mantle plume. Mantle plume is again a mains question. GS mains question. Mantle plume ங்கிறது என்ன? Source of magma is sourced from the core of the earth. Asthenosphere கிடையாது. Asthenosphere mere 100 kilometers below the earth surface. Earth surfaceல இருந்து 100 kilometers போனாலே எந்த லேயர் வந்துரும்? Asthenosphere லேயர் வந்துரும். Earthல இருக்கக்கூடிய எல்லா volcanismத்துக்கும், முக்காவாசி volcanismத்துக்கும் யாரோட சோர்ஸ்? Asthenosphere தான் magma source. கோர்ல இருந்தும் magma புறத்து வரும். And it will take thousands and thousands and millions of years. And that becomes, this process is known as mantle plume. And the regions on the earth's surface where the volcanic activity, the volcanoes sourcing their magma from the core, that regions are known as volcanic hotspots. Examples of volcanic hotspots: Reunion Island, or the formation of Deccan Plateau in India is because of the volcanic hotspot in your Reunion region of today. இது புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Hawaii, these are all Iceland, the Yellowstone National Park in USA, these are all hotspot regions. Hotspot ஓட source எங்க இருந்து வருது? Asthenosphere கிடையாது, கோர்ல இருந்து. Fine. So coming back to the layers, இது physical composition மட்டும் இல்லையா? When we study the chemical composition or the other characteristics of each layer, I'm going to generalize this. And this is again a PYQ. Okay? The comparison, which is the thinnest layer? Crust is the thinnest layer. So 0.5 to 1% by volume
and less than 1% by mass. Okay. So 83% of volume is mantle, 16% of volume is your core, both inner and outer core. So the thickest layer is 83% yarupa? Mantle da. Mantle is the largest segment. Then comes the core, and the least one would be the thinnest layer is your crust. Fine. Crust, again, when we study the density, the average density, round off panikren 3.3 to 5.7, approximately 7.9 to 12.3. Okay. So most dense elements, least dense elements. Crust da irukradre density koravu. Crust திரும்ப ரெண்டா divide பண்ணலாம். The continental crust and the oceanic crust, and we have a layer of asthenosphere here, and comes the mantle. Yeah, crust is further divided into continental crust and oceanic crust, which is thicker. Continental crust is thicker. Mountains, plateaus, plains, land mass இருக்கு இல்லையா, இவங்க தான் இருக்கிறதுலே thickest இருக்க முடியும். It can go up to 70 to 80 kilometers from the surface. The maximum highest point is Everest, which is 8 kilometers from mean sea level. அப்ப அதுக்கு கீழே வரைக்கும் அந்த crustங்கிறது 70 to 80 kilometers வரைக்கும் போகலாம். Oceanic crustங்கிறது relatively the thinnest layer, 15 to 30 kilometers maximum. Thinnest layer. Okay, so oceanic crust is thicker than continental crust is thicker than oceanic crust. When we compare density, this is a PYQ. Okay, oceanic crust is denser than the continental crust. Density is primarily depending on the material they are made of, the rocks they are made up of. அதுதான் உங்களோட density determine பண்ணும். அப்போ continental crust, they are known as felsic. Sorry. Continental crust. Felsic, this is known as basaltic or mafic. Felsic or granitic. Okay, continental crust is made up of granitic or felsic material, which is less denser than the oceanic crust, which is made up of basaltic or mafic materials. Sorry, felsic, mafic, what are they? This is nothing but silicates and aluminates. Whereas mafic la yaar irpa? Magnesium, silicate and aluminates. This is where the initial classification, you might have heard the Sia layer, Sima layer, and Nife layer. அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு demarcation இருந்தது. That is to some extent true. Crustல majority இருக்கக்கூடிய elements என்ன? Silica and aluminum தான். Magnesiumல majority இருக்கிறது என்ன? Silica and magnesium. Coreல இருக்கக்கூடிய elements என்ன? Iron and nickel. Okay, so but this has become obsolete because Sima is the characteristics of oceanic crust also. Oceanic crust me enna layer da adjust panikka mudiyum nammalaala Sima layer nu. So the clear cut demarcation of Sial equal to crust, Sima is equivalent to mantle, and Nife is equivalent to core, that is now becomes irrelevant. புரியுதா? சிமாங்கிறது mantle மாத்திரம் இல்ல, எந்த லேயரும் சேர்ந்து வரும், oceanic crustum சேர்ந்து வரும். Fine. So this classification of Earth's interior becomes very important. Earth interior la இன்னொரு concept இருக்கு, that is the discontinuities. What is discontinuities? Discontinuities is the boundary between two layers, and the boundary is based on the density variation.
and the boundaries are determined by the study of seismic waves. Earth or interior எப்படி இருக்குன்னா I rely on different sources. Yes or no? Direct sources, indirect sources. Direct sources na mining activity, drilling activity, quarrying activity, and volcanic eruption. These are all examples of direct sources which gives some picture of Earth's interior. And they have got some physical limitations. 10 kilometers, 12 kilometers வரைக்கும் தான் Earth structure படிக்க முடியும். So the entire depth படிக்கணும்னா I must rely on indirect sources. Indirect sources la the gravity of the Earth, the magnetic field of the Earth, meteorite, and very importantly seismic waves. Earthquake study தான் எதோட picture அதிகமா சொல்லி தர முடியும் Earth's interiorல. அப்ப earthquake waves ஒரு மீடியத்துல இருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு travel பண்ணும்போது in simple language, now we know the layers are arranged on density basis. அப்போ least dense மீடியத்துல இருந்து high dense மீடியத்துக்கு travel பண்ணும்போது waves ஒரே velocityல travel பண்ணாது. The velocity will differ. So எந்த இடத்துல அந்த velocity change நடக்குதோ அதுதான் அப்ப அந்த ரெண்டு லேயருக்கான பவுண்டரியா நம்ம டீமார்கேட் பண்றோம். நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல வரைகிற மாதிரி எர்த்தோட இன்டீரியர் இந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் கிடையாது. This is only for the study purpose or convenience for the understanding the layers. அது வந்து கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸா லேயர்ஸ் இல்ல. அப்ப ஒரு லேயருக்கும் இன்னொரு லேயரும் இருக்கக்கூடிய பவுண்டரியை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் சொல்லுவோம். டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ், two major discontinuities, Mohorovic or M discontinuity, Gutenberg G discontinuity, crust and mantle, mantle and core. The discontinuity between crust and mantle is M, mantle and core is G. Okay? இது இல்லாம Conrad discontinuity, Repetti discontinuity, and Lehman discontinuity. This is the boundary or transition between crust, between your mantle and between your core. Mg common crust ko mantle ko edaila. And a crust can be divided into outer crust and inner crust. Mantle is divided into upper mantle and lower mantle. Core is further divided into outer core and inner core. So crust ku edaila, mantle ku edaila, core ku edaila irukkudiya discontinuities oda per idu. Fine. Then comes another important question. Lithosphere. What is lithosphere? Lithosphere is the rigid structure or the outermost layer of the earth which comprises of crust and upper mantle. Crust and upper mantle. Upper mantle lies above asthenosphere. So asthenosphere is not the exact transition of crust and mantle. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ஆஸ்தனோஸ்பியருக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மேண்டிலும் கிரஸ்டும் சேர்ந்தது தான் என்ன லித்தோஸ்பியர். லித்தோஸ்பெரிக்கல் ஸ்லாப்ஸ் தான் அடுத்து நம்ம என்ன படிப்போம், பிளேட்ஸ்னு படிப்போம். Plates are nothing but lithospherical slabs. So lithosphere comprises of crust and upper mantle. Fine. Structure of Earth's interior. Idoda the very extension is what we learn about the seismic waves. The properties of seismic waves and how they are important in understanding the Earth's interior. This is again a mains question. And the differentiation between P waves na inna, S waves na inna, statement questions are also a favorite theme of UPSC. So seismic waves, very basic understanding oda poidala, not in detail. Seismic waves inga enna, earthquake waves are the energy released, the sudden release of energy in the form of earthquake travels, it takes the shape of waves. எந்த இடத்துல earthquake occur ஆகும் அந்த point பேர் என்ன? Focus or hypocenter, which is a crustal phenomena. Crustல எங்க வேணா form ஆகும் focus. Focusல இருந்து release ஆகிற energy, it travel in all directions. It will penetrate into the Earth's interior and it will reach up to the surface. So once in the energy surface la reach aachna, this is where this point is known as epicenter, where earthquake is first felt.
சர்ஃபஸ்ல எங்க ஃபீல் பண்றோமோ அதுதான் எபிசென்டர். ஆக்சுவலா அந்த earthquake எங்க occur ஆயிருக்கும்? Few kilometers directly below epicenter. The perpendicular nature is also relevant. Directly below epicenter, few kilometers கீழே தான் actual release of energy நடந்திருக்கும். Focus இது epicenter. So waves or the energy released is traveled. Focusல இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது எல்லா டைரக்ஷனுக்கும் மூவ் ஆகும். earthோட interior வரைக்கும். Surfaceல reach ஆன பிறகு that wave will travel circumnavigating the surface. So epicenter is a surface phenomena, whereas focus is a crustal phenomena. அப்போ seismic waves are of two types. One is the body waves, which travels through the entire body of the earth, and the other one is your surface waves. Body waves transforms into surface waves. புரியுதா? ஃபோக்கஸ்ல இருந்து எல்லா டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆன வேவ் சர்ஃபேஸுக்கு வந்த பிறகு சர்ஃபேஸ்ல மட்டுமே டிராவல் பண்ண தொடங்குது. அதுதான் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ். ஸோ பாடி வேவ்ஸ் தனி, சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் தனி கிடையாது. ஓகே, பாடி வேவ்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் இன்டு சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ். அண்ட் பாடி வேவ்ஸ் ஆர் ஆஃப் டூ டைப்ஸ்: பிரைமரி வேவ்ஸ், secondary waves. Surface waves again two types: love waves or long duration waves and Rayleigh waves. Okay, P waves, S waves. First P waves record ஆகும், அதுக்கப்புறம் S waves record ஆகும், அதன் பிறகுதான் surface waves record ஆகும். இது earthquake arrival P, பிறகு S, அதுக்கப்புறம் தான் L and R waves. This is where earthquake is first felt or experienced. Seismographல earthquake ஓட magnitude இதோட magnitude தான் measure பண்ணும். A magnitude of 6.7 இல்ல 7.8 earthquake has occurred. Fine. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி யார் ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருவான்? S waves, அதுக்கு முன்னாடி P waves. earthல நடந்திருக்கக்கூடிய மேஜர் earthquakes-ஓட average time interval ஒரு P waves ரெக்கார்ட் ஆகி surface waves, the average time gap is approximately 8 minutes. இந்த பில்டிங் ஆடும் போது எனக்கு என்னன்னு தெரியும்? earthquake occur ஆயிருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா? ஆனா அதுக்கு ஆவரேஜா 8 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே ஃபோக்கஸ்ல எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆயிருக்கும். அதான் அதோட மீனிங். பட் திஸ் இஸ் ஆவரேஜ். Need not necessarily all the time we have a time gap of 8 minutes. This is the global average. Fine. Now, the characteristics of P and S waves are again a question favorite. So, simple discuss பண்ணிடலாம். P waves are longitudinal waves, meaning particle vibrates to and fro to the wave propagation. Wave இருக்கு அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிகிள் to and fro, other language parallel. அந்த wave propagation directionக்கு parallel அந்த பார்ட்டிகிள் வைப்ரேட் ஆகும். parallel இந்த ஸ்ட்ரக்சர், இந்த பில்டிங் வைப்ரேட் ஆகுதுன்னா it creates compression and rarefaction. ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் மாதிரி. ஸ்ப்ரிங் இழுத்துட்டு விட்டா அதுக்கு ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி மூவ் ஆச்சுன்னா to and fro, compression and rarefaction, அதுதான் யாரு? S waves. Due to the longitudinal nature or the to and fro motion of the particle parallel or direction, P waves are least damaging. என்ன இப்படி ஆச்சா எனக்கு என்ன பெரிய டிஃபரன்ஸ் வராது. Yes or no? So P waves are relatively least damaging. They are synonym to in the waves sound waves, meaning they can travel in all mediums. They can propagate or simple understanding travel. They can propagate in all mediums. Solid ஆ இருந்தாலும், liquid ஆ இருந்தாலும், gas ஆ இருந்தாலும் எந்த waves ஆல travel பண்ண முடியும்? P waves ஆல. ஏன்னா parallel to the wave propagation to and from motion, it will pass through all mediums. All mediums will allow such a motion, such a mechanical motion. Okay. S waves are
transverse, up and down. Particle vibrates up and down to the direction of wave propagation. Up and down motion is perpendicular motion. So wave irukku appadina, the particle jumping action up and down to the direction of wave propagation. This is synonym to the nature of light waves. Meaning they cannot travel in all mediums. Their propagation is limited within solid mediums. ஒரு molten medium இருந்தா S waves ஆல propagate பண்ண முடியாது. So they can travel only in solid medium. And this one, Earth oda interior படிக்கிறதுக்கு, since body waves travel across the Earth's interior, we rely primarily on P waves and S waves, which has the least damaging property on the Earth's surface, since they all propagate inside Earth. Earthquake நம்ம feel பண்றது யாரு? இவங்க ரெண்டு பேர் தான், L and R waves, and they come simultaneously. Okay? L waveங்கிறது shear motion up and down, and R waves railing is a rolling motion. Meaning in the object to and fro pull பண்ணா என்ன? P waves. Okay? Front and back perpendicular move பண்ணா அது என்ன? S waves. இந்த object தூக்கி மேல கீழ வச்சா எப்படி இருக்கும்? crust மேல கீழ மூவ் பண்ண வைக்கிறது தான் யாரு? Love waves, the most damaging ones. R wavesங்கிறது ஆக்சுவலா ஒரு வேவ், ஒரு sea wave எப்படி ஜெனரேட் ஆகுது? sea, கடல்ல இருக்குல்ல wave, அதுல இருக்கக்கூடிய water movement moves in circles. Okay? அப்போ earth crust is moving up and down, and the materials inside are churning up, rolling inside out. அந்த மாதிரியான காம்பினேஷன்ல வர்றது தான் யாரு? Surface waves. And that is how we feel the earthquake as most trembling or shaking of earth. Fine? So in the comparison, in the மாதிரில கொண்டு போக மாட்டோம். Most damaging, devastating in nature. Now, in the property, the P waves or S waves or property, எப்படி earth or interior study பண்ண help பண்ணுது? Okay, the presence of shadow zones. We now know core is in which state? Molten state. அப்போ focusல இருந்து travel பண்ண S waves ஒரு particular தூரம் வரைக்கும் தான் travel பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் S waves ஆல penetrate பண்ண முடியாது. ஏன்னா presence of core, which is in molten state. அப்போ இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய regions, இப்போ இதான் 0 degree ஒரு region இருக்குன்னா அதுல இருந்து 103 to 103 வரைக்கும் யாரை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது? seismic waves ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது, especially S waves ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. இதுதான் என்ன சொல்லுவோம்? shadow zone of S waves. அப்ப P waves ரெக்கார்ட் பண்ணலாம்ல? P wave தான் ப்ராப்ளம் இல்லையே, சாலிடா இருந்தாலும் பாஸ் ஆவாங்க, மால்டன் ஸ்டேட்டா இருந்தாலும் P waves பாஸ் ஆகும். ஆனாலும் P wavesக்கும் shadow zone இருக்கு. P waves மாத்திரம் நான் வரையறேன். (103 to 142 degrees). இந்த zone இருக்குல்ல, இந்த zoneல யார் ரெக்கார்ட் ஆக மாட்டாங்க? P waves ரெக்கார்ட் ஆகாது. இதுக்கான ரீசன் என்ன? Shadow zone of P wave, and this is the shadow zone of S waves. ஏன் P waves shadow zone இருக்கு? Wave property, they get reflected, they get refracted, and we all know earth layer is not homogeneous. They are not made up of same material. They are heterogeneous in composition, and their density is different. அப்போ ஒரு denser mediumல இருந்து இன்னொரு medium of varying density நடந்தா என்ன நடக்கும்? Waves would be refracted. Original path எடுக்க முடியாது. Waves are refracted. So therefore we have presence of shadow zones for P waves also. So ரெண்டு insight. Earth or core or in the particular layer should be in which state?
molten state. That is how we come to conclusion that core is in molten state. நம்ம ஒன்னும் core வரைக்கும் drill பண்ணி பார்க்க கிடையாது. S waves travel பண்ணல அப்படின்னா மீனிங் என்ன? அந்த லேயர் கண்டிப்பா எந்த லேயரா தான் இருக்கணும்? molten லேயரா தான் இருக்க முடியும். P waveஸும் எல்லா ரீஜன்லயும் ரெக்கார்ட் ஆகல. அதோட மீனிங் என்ன? earthோட layers, they are not of same material, they are of different densities. இது புரிஞ்சுக்க முடியுதா? This is how the seismic wave help us to understand much better about the Earth's interior. Now, இங்க ஒரு layer பார்த்தோம் தெரியுமா? Which is also in molten state. யார் அவன்? Asthenosphere. The very name astenos meaning weak. அந்த layer weakங்கிற அர்த்தம் இல்ல. அந்த layer cross பண்ணும்போது seismic waves becomes weaker because of their plastic nature, molten state. But they are distributed to a very thin layer and it is also discontinuous. It will allow the waves to pass through. Yes, இங்கே ஸ்டாப் ஆயிருக்க வேண்டியதானேன்னு யோசிக்கலாம். ஆமா தானே? But it is very thin layer. It is a discontinuous layer. It will pass the S waves, but the waves becomes weaker because the state of change in physical change of molten layer. It's being a molten layer. Fine. இது புரிஞ்சுக்க முடியுதா? This is again a favorite UPSC theme. இதுக்கு அடுத்து next topic என்னவா இருக்கும்? Geomorphology. Structure of Earth's interior அடுத்து என்னப்பா? Rocks, landforms. Let me bring in geomagnetism. Earthோட core எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு? Outer core. Inner core is in solid state. And the outer core being a molten state, Earth has one motion known as rotational motion. And this core has the most dense elements or heavy elements, majorly comprising of iron and nickel. A ferrous containing molten medium, which is subjected to rotation, confined within another solid, which is also made up of iron, it will produce what? It will produce electric field, eddy currents. Eddy currents will be produced and the eddy currents are responsible for magnetic nature of Earth. Direct magnet act ஆகாது. நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு சாப்டர் படிச்சிருப்போம், மேக்னெட்டிசம்னு ஒரு சாப்டர் படிச்சிருப்போம். நாங்க வளர்ந்து வரும்போது +1ல அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆயிடும். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிசம் மீனிங் எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்தா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கேன் பி இன்டியூஸ்ட். The formation of temporary magnet எப்படி பண்ணுவோம்? ஜென்ரலா மேக்னெட்டிக் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, மேக்னெட்டிக் மினரல்ஸ் இருக்கு. டெம்பரரி மேக்னெட்னு எப்படி பண்ணுவோம்? ஒரு கண்டக்டிங் மெட்டல் எடுப்போம், அது கரண்ட் கேரிங் காயில்ல பிளேஸ் பண்ணா அந்த கண்டக்டர் என்னவா மாறும்? மேக்னெட்டா மாறும். அதே மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் iron carrying inner core is placed within electric field, which is nothing but the molten rotating outer core, will produce electricity, and the electricity can induce magnetic property to the Earth. And that is how Earth acts as a magnet, or Earth has got its own magnetic field, magnetosphere. நம்ம படத்துல டெக்ஸ்ட் புக்ல வரைகிற மாதிரி Earthோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி இருக்காது. இங்க சன் இருக்கு அப்படின்னா Earthோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இப்படி இருக்கும். ரீசன் என்ன? The magnetic field is actually protecting the Earth. It is acting as a shield from the sun's energy or sun's solar flare. And the interaction of sun's energy and the Earth's magnetic field line can be witnessed in the form of auroras, a luminescing effect in the sky, especially in the layers of ionosphere, in the poles. ஏன்னா அங்கதான் magnetic flux ஜாஸ்தி. Fine. Northern aurora, southern aurora, aurora australis, aurora borealis. Fine. This is all fact. Now, Earthோட poles பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Earthோட poles, again some basic. Earth is tilted at a specific angle, that we all know. The shape of Earth is also not sphere, it is a geoid shape. Meaning, what is geoid shape? Bulged at the equator, flattened at the poles. ஒரு ஆரஞ்சு பழம் அப்படின்னு நல்லா ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் த திங் இஸ் த ஸ்பெரிசாசிட்டி ஆஃப் தி எர்த் இஸ் மோர் ஸ்பெரிக்கல்.
And when we look into the equatorial distance and the polar distance, the difference is merely 40 to 50 kilometers. Or 12,756 kilometers dia, 12,714 kilometers polar axis, பார்க்கும்போது 40 kilometers தான் difference. இவ்வளோ பூதாகரமான ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல 40 கிலோமீட்டர்ஸ்ங்கிற டிஃபரன்ஸ் பெரிய ஷேப் சேஞ்ச் எல்லாம் தெரியாது, வட்டமாக தான் இருக்கும். ஸ்பேஸ்ல இருந்து பார்த்தா எர்த் எப்படி தெரியும்? ஸ்பெரிக்கலா தான் தெரியும். ஆனா டெக்னிக்கலி இட் இஸ் பல்ஜ்ட் அட் தி இக்வேட்டர், flattened at the poles, and it is tilted. இது என்னோட ஆர்பிட்டல் பிளேன், இது ரொட்டேஷனல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் tilted at a specific angle of 23.5. இப்போ எந்த இடத்துல என்னோட லாட்டிடியூட்னல் 90 டிகிரிஸ் இருக்கோ இதுதான் என்ன? ஜியோகிராபிக் நார்த் போல். 90 டிகிரி நார்த் லாட்டிடியூட் எங்க இருக்கோ அதான் என்னோட ஜியோகிராபிக் நார்த் போல். எங்க மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இன் அண்ட் அவுட் வருதோ, magnetic field lines emerging out, magnetic field lines entering in, because magnetic field lines act in a closed loop manner. இல்லையா? அப்ப எங்கெல்லாம் magnetic field lines out ஆகுதோ இது என்னோட magnetic north pole. எங்க உள்ள போகுதோ magnetic south pole. Geographic north pole and magnetic north pole, they are not same. ரெண்டுமே coincide ஆகணுங்கிற எந்த அவசியமும் இல்லை. ஆனா we have another pole known as geomagnetic north pole and geomagnetic south pole. இது எதுக்காகனா மோஸ்ட்லி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் நேவிகேஷன் படிக்கிறதே மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? நம்மள நேவிகேஷனுக்கு கைட் பண்றதுக்கு தான், இல்லையா? அப்போ என்னோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் நார்த் போல காட்டணுமா இல்ல மேக்னெட்டிக் நார்த் போலா ஜியோ மேக்னெட்டிக் நார்த் போலான்னு யார் டிட்டர்மைன் பண்றா? எப்படி டிட்டர்மைன் பண்றோம் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் நார்த் போல், மேக்னெட்டிக் சவுத் போல், தே ஆர் நாட் ஆன்டிபோடல். வாட் இஸ் ஆன்டிபோடல்? They lie exactly opposite, or when we draw a diameter passing through the center, my geographic north and geographic south are antipodal. 90 degree north, 90 degree south, when we connect these two poles, it will cut across the earth center and they form diametrically opposite places. அதான் antipodal nature. ஆனா magnetic north pole, magnetic south pole அப்படி கிடையாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதோட நியர்பை லொகேஷன்ஸ் we make points which are antipodal closer to the magnetic north and south, and such points are known as geomagnetic north pole and geomagnetic south pole. இதுதான் நேவிகேஷனுக்கு கைட் பண்ணும். ஓகே, அப்ப magnetic north pole, magnetic south pole are not antipodal. இந்த வேர்டு படிச்சு எடுத்துக்கோங்க. எங்க ஜியோ வருதோ, ஜியோமேக்னெட்டிக், ஜியோகிராபிக், இவங்க ரெண்டு பேர் தான் என்ன? ஆன்டிபோடல். மீனிங் they are diametrically opposite to one another, crossing through the center of the earth. Fine. Next, UPSC favorite idhula theories explaining the formation of continents and basins. And we list down 3 or 4 important theories. Continental drift theory by Alfred Wegener, sea floor spreading theory by Harry Hess, convectional current theory by Arthur Holmes, and plate tectonics theory by Mackenzie, Morgan, and Parker. A group of scientists have proposed the plate tectonics theory. Plate tectonics theory is a mains question. How the mountains are formed, இல்ல specific island groups எல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு we rely on plate tectonism. To understand plate tectonism, we need to study other 3. Question ஏரியான்னு பார்த்தா prelims பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் question. Okay, continental drift theory, the theory which we all know, Wegener. Initially it was all landmass were united to form one single supercontinent known by the name Pangaea.
It split into two different land masses, Laurentia and Gondwana land. And again, they broke up into four different pieces, and two of them moved westward and the other two moved equatorwards. Westward move anadnalda, the fold mountains of Rockies and Andes are formed on the western margin of continents, and the collision of two land masses to the equatorward movement resulted in the continental arc mountains comprising of Alps and Himalayas. This theory is as simple as that. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சிட்டாங்க. பிரேக் ஆச்சு, merge ஆச்சு, இந்த மாதிரி. Fine. Forces responsible. What are the force caused the splitting up of land masses? Pole playing force, or simply the tidal force of sun and moon. Tidal force of sun and moon, gravitation, different. Okay. Forces responsible. Theory விட பார்க்க வேண்டியது forces responsible and the evidences put forth. The justification given by Wegener to support his theory. இது question area. PYQs, evidensesல இருந்து questions வந்திருக்கு. Okay. Forces என்னென்னலாம் சொன்னாரு? Collectiva, he referred that as pole fleeing force. Meaning landmass polar region இல்லாம they are moving away from the poles. Pole fleeing force. அதுதான் the westward direction, equatorward direction refer பண்ணது. So pole fleeing forces comprises of the tidal pull or gravitational force of sun and moon. Next, differential rate of gravity, that is the gravitational force of earth, and buoyancy force, because he assumes CR layer is floating over CIMA, so that it is much more easy to convince that the crust is actually moving. So and the flotation varumbodhu buoyancy force varum. So these are the important forces he put forth to suggest the movement of the land masses. Evidences, என்னென்னலாம் evidences? Place at first initially the zigzag pattern, the puzzle fit of continents, or the similarity in coastlines of Atlantic Ocean, that this ocean can be come together, merging the South American continent with the African continent. Similarly, African continent can be merged within the islands of Indonesia, Philippines, and Australia. They were all can be have similar coastlines. Merge panna ஒரே மாதிரியான landmass வரும். Zigzag fit. Placer deposits or the gold deposits in Ghana region. Where is Ghana region? இந்த இடத்துல gold deposits, placer deposits இருக்கணும்னா அதோட parent rock எங்க இருக்கணும்? ராக் இருந்தா மாத்திரம் தானே இந்த ராக்ல இருந்து ரன் ஆஃப் நடந்து செடிமெண்ட்ஸ் எங்க ஃபாலோ ஆக முடியும்? சீல ஃபாலோ ஆக முடியும். இப்போ கானால இருக்கக்கூடிய பிளேசர் டெபாசிட்ஸோட வெயின்ஸ், அந்த கோல்டு வெயின்ஸ் எங்க இருக்கு? பிரேசில்ல. Suggesting what? They were initially one single landmass. So in the evidences are very important. One and the zigzag fit. Next, placer deposits. அடுத்து fossil evidences, both flora and fauna. He brought in the glossiferous ferns. Animals ஓடதும் கொடுத்தாரு, plants ஓடதையும் fossil evidences கொடுத்தாரு. Next, tillite or glacial deposits. Same period of glaciation can be seen in Antarctica, South America, South Africa, and Australia. Same period of glaciation. So tillite and glacial evidences. And behavioral pattern of animals. இது எல்லாமே he gave as a evidence for continental drift, and this is a PYQ, not the theory as such. அவரோட தியரியில நிறைய irrelevant டாபிக் இருந்தது. they questioned all these forces. எப்படி சன்னோட கிராவிட்டி அண்ட் மூனோட கிராவிட்டி வந்து ஒரு கான்டினென்ட்டை டேர் பண்ண முடியும்? இதெல்லாம் there were unanswered question or unanswered areas. So they relied on the next important theories: sea floor spreading and conventional current. Conventional current 1930s la, sea flow spreading 1940s la, a mere gap of 10 years. So these two theories are scientifically dependent on one another, the evidences. Okay, sea floor spreading and convectional current. நம்ம என்ன படிப்போம்? conventional current first mention பண்ணிடலாம். இது என்னோட core the molten state, and the surface temperature of core or the core temperature is 6000 degrees Celsius, which is equivalent to the surface temperature of sun.
சன்னோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சருக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு ஹாட்டர் பாடி தான் யாரு? கோர். அவ்வளோ சன்னுக்கு மேல உள்ள இருக்கும் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. The surface temperature of the sun is equivalent to the core temperature, mean average temperature of core. அப்ப இங்க இருந்து ஹீட் எனர்ஜி டெவலப் ஆகுமா? ஆமா தானே? சன்ல இருந்து ஹீட் எனர்ஜி என்டையர் சோலார் சிஸ்டத்தை ரன் பண்ணும்போது எர்த்தோட கோர்ல இருந்து ஹீட் கண்டிப்பா ஜெனரேட் ஆகும். ஸோ ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் டெஃபினட்டா நடக்கும். ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் கிரஸ்டுக்கு வரதுக்கு இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மேண்டில் ப்ளூம் எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, அது கண்டக்ஷன் வழி நடக்காது. நார்மலாவே சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்ல ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இஸ் பை கண்டக்ஷன். இது ஒரு கண்டக்டிங் மெட்டீரியல். இந்த இடம் ஹாட்டா இருக்குன்னா when I'm trying to hold this pen for a longer time, the heat would be transferred from this margin to this margin. சாலிட்ல தான் நடக்கும். இதுக்கு பேர் தான் என்ன? கண்டக்ஷன். அப்ப கோர்ல இருக்கக்கூடிய லேயர் தான் இமிடியேட் லேயர் தான் மேண்டில். மேண்டில் டச் பண்ணிருக்க லேயர் தான் என்ன? கிரஸ்ட். அப்ப ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ கண்டக்ஷன் நடக்கலாம்ல? நடக்காது. ரீசன் என்ன? பிகாஸ் ராக்ஸ் ஆர் பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட். இது கண்டக்டிங் மெட்டீரியலா இருந்தா கண்டக்ஷன் பாசிபிள். நான் கண்டக்டிங் மெட்டீரியலா இருந்தா கண்டக்ஷன் இட் டேக்ஸ் டைம். இட் டேக்ஸ் ஈவன் மோர் டைம். என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? அப்போ the only possible way what is happening Earth's interior through energy balance or heat transfer is by convection. கன்வெக்ஷன்ங்கிறது என்ன? கன்வெக்ஷன் எங்க நடக்கும்? ஒரு ஃப்ளூயிட் மீடியம் இல்ல லிக்விட் மீடியத்துல தான் நடக்கும். ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி சூடு பண்ற மாதிரி. பர்னர் கீழே இருக்கு, பாத்திரம், அதுக்கு மேல தண்ணி. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஹீட் ஆகும்? கீழே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹீட் ஆகும். அந்த வாட்டர் மாலிகூல் ஹீட் ஆன வாட்டர் மாலிகூல் when it heats it expands, density decreases and it moves upward. அப்ப அந்த கேப் அந்த வேக்கத்தை ஃபில் பண்ண இன்னொரு ரிலேட்டிவ்லி கூலர் வாட்டர் மாலிகூல் would replace. அப்போ இங்க நடக்கக்கூடிய ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் the actual movement of water molecule is happening. கண்டக்ஷன்ல என்ன? அந்த பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகல, அது எனர்ஜி பாஸ் மாத்திரம் தான் பண்ணுது. Since they are very closely packed, energy is transferred from one end to another end. Convectionல the actual movement of particle happening. So coreல heat ஆனா இந்த lower layers heat ஆகுமா? Mantle-ஓட lower layers, lower rocks which is in contact with the core will heat it first. Because of the high temperature, it would change into which state? It will convert herself into a molten state because it cannot transfer the heat by conduction. Rocks are bad conductor of heat. நார்மலா ரிஜிட் பாடியா இருந்தா இந்த ஹீட்டை உடனே அது என்ன பண்ணும்? இந்த ராக்குக்கு கொடுக்கும், அடுத்து அந்த ராக்கு கொடுக்கும், அப்படி ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கணும். ஆனா கண்டக்ஷன் நடக்காது ராக்ஸ்ல. they are bad conductors. அப்ப ஹீட் ஆனா அந்த பாடி என்ன ஆகும்? it will transform herself in a molten state. molten ஆன ராக்ஸ் கீழே இருக்குமா? they will tend to rise up in the form of convective currents. And whenever there is a rising column of convective currents, the crust will experience a tensional force. Yes or no? கீழே இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேல அசெண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருந்தா மேல இருக்கக்கூடிய crust என்ன ஆகும்? it will break and move away. Or the force will break the crust and try to pull apart. Continental pull or ridge pull. Convective current is a cyclic pattern. Water molecule எப்படி பாயில் ஆயிடுச்சு? ஹாட்டான வாட்டர் மாலிகூல் மேல ரைஸ் ஆனா அந்த வேக்கத்தை ஃபில் பண்ண என்ன நடக்கும்? ரிலேட்டிவ்லி கோல்டர் வாட்டர் மாலிகூல் will fill in the gap. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய மேண்டில் convective currents will complete its cycle. So convective currents in the mantle are closed cycles. Movement of molten mantle particles. கூல் ஆன பார்ட்டிகிள் டவுன் ஆகும், ஹாட் ஆன பார்ட்டிகிள் ரைஸ் ஆகும். அப்ப எங்கெல்லாம் கன்வெக்டிவ் கரண்ட் டிசெண்ட் ஆகுதோ, whenever there is descending of convective currents due to losing their energy and thereby cooling herself, இப்படி டிசெண்ட் ஆனா crust என்ன ஆகும்? will experience a compressional force. Yes or no? ரைஸ் ஆனா crust will experience divergence, tensional pull. Descend ஆனா the crust will experience convergence, compressional force. So இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்? crust would be converging.
இந்த mantle convection தான் sea floor spreading கான driving force Harry has explained பண்றார். புரிஞ்சுக்க முடியுதா? அப்ப convective current is very simple. Heat transfer from core to crust happens primarily not because of conduction, only through convection and radiation. Radioactive elements எல்லாம் இருக்கு, radiation மூலமாவும் heat energy pass ஆகலாம். So convection நடக்கணும்னா actual mantle material has to move up and down in a cyclic manner or a pattern. The mantle movement is very slow. Diagrammல வேணா ஈஸியா 4 arrow போடலாம். It will take hundreds and hundreds of years for the ascending convective current to cool down further and it will become a part of the descending convective current. அப்ப எங்கெல்லாம் ascending convective current இருக்கோ அங்க the crust will break. எங்கெல்லாம் descending convective current இருக்கோ the crust will converge. இந்த தியரியை எங்க அப்ளை பண்றாரு ஹாரி ஹஸ்? Ocean floors. Because when the Atlantic Ocean floors are studied or mapped, especially after the world wars, they came to a new discovery that the ocean floors are younger than the continents. Margin irukka continents தாண்டி ocean floors என்னவா இருக்கு? Younger இருக்குனா meaning என்ன? They are newly formed crust. The age of mid-oceanic ridges, which is roughly S-shaped in the Atlantic Ocean, which divides Atlantic Ocean into roughly S-shaped with American continents. Okay. Atlantic Ocean oda center la enoda mid-oceanic ridges irukku. The age of mid-oceanic ridges are less than 2 million years, whereas the age of rocks, the continents are the age of Earth, equivalent to age of Earth. 3 billion years. So in the crust da pudusa form ஆயிருக்க crust. So இதுக்கு என்ன explain பண்றாங்க? In the ocean floor la என்ன இருக்கு? Ascending convective currents. Ascending convective currents இருந்தா முன்னாடி diagram. crust தான் continental crust, oceanic crust. இங்க ஒரு ascending convective current இருக்குன்னு assume பண்ணுவோம். இங்க ஒரு ascending convective current இருக்குன்னு assume பண்ணுவோம். Which is easy to break? Ocean floors. Why? They are very thin. So ascending convective currents யாரை ஈஸியா பிரேக் பண்ணிட முடியும்? Ocean floors ஈஸியா பிரேக் பண்ணிட முடியும். Ocean floors break பண்ணா the ascending convective currents are nothing but molten rocks. Molten rocks of earlierly part of mantle. அப்ப இது பொறுத்து வருமா? பொறுத்து வெளில வந்து they form ridges. வெளில வந்தா அந்த magma with the coming in contact with water, it will initially cool down and solidify yourself faster. உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் ஹாட் மேக்மா ஓஷன் பிளேட்டை செப்பரேட் பண்ணி பிரிச்சு வெளில வந்து சாலிடா மாறுது. இட் பிகம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் தி ரிட்ஜ். என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? ஸோ மிட் ஓஷனிக் ரிட்ஜஸ் இங்க கன்வெக்டிவ் கரண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இட் வில் டேக் even more time to break a continent rather than oceans. Therefore, ocean floors experience new crust. So இது என்னோட new crust, இது old crust. So according to Wegener, the continents were moving. North American continent, South American continent, or Laurentia, Gondwana, avangaloda part and parcel were moving. Seafloor spreading theory suggested that it was actually the ocean floor is expanding, and the ocean floor is nothing but an extension of the continental landmass underwater. Continental landmass oda extension which is underwater. Appo ocean floors are expanding, thereby giving an appearance like the continents are moving. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? வெக்னர் கான்டினென்ட் மூவ் ஆனது மாத்திரம் தான் பார்த்தாரு. the continent மூவ் ஆச்சு, அதனால வெஸ்டர்ன் சைடுல fold mountains ஃபார்ம் ஆச்சு, ஆண்டீஸ், ராக்கீஸ் and Andes. But sea floor spreading theory, it suggested that the ocean floors are expanding, creating new crust, and thereby taking a apparent illusion that the continents are moving. உண்மையிலே நடக்கிறது என்ன? ஃப்ளோர் தான் ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓஷன் ஃப்ளோர் தான் புதுசா ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு. ஏன் ஃப்ளோர் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது? டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் என்ன? mantle convective currents. And that is not the original theory of seafloor. It is borrowed from Arthur Holmes. Convective current theory of Arthur Holmes act as a scientific evidence or driving force for seafloor spreading. இது மட்டுமே வச்சு அவங்க கன்வே பண்ணல. இன்னொரு கான்செப்ட் was known as paleomagnetism. What is paleomagnetism? In the rocks oda age மட்டும் வச்சு they didn't conclude that the ocean floors are expanding.
when we move from the mid-oceanic ridge towards the continents, the age of rocks increases. The age of rocks increases. Seri, age mattum illa. They even calculated strips of rocks equidistant from one another. This x, x dash, y, y dash nu eduthukuren. Idoda age matram same illa, right side or left side on. Equidistant from mid-oceanic ridges. Mid-oceanic ridges are the youngest. When we move from mid-oceanic ridges towards continents, age of rocks increases, and the rocks equidistant from each other are not only of same age and of same origin, they also experienced the same magnetic property, suggesting the rocks were originated from the same source. Okay, another, this is the first upwelling. திரும்ப இந்த இடத்துல ascending currents நடந்தா this ridge would be break into two, paving way for the creation of the new magma to outpour. அப்போ இது இந்த இடத்துல மூவ் ஆயிடும். ஏஜ் வச்சு மட்டும் கிடையாது, அவங்களோட மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியும் சேமா இருக்கிறதுனால தான் அவங்க ஒரே சோர்ஸ்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆனாங்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். The study of magnetic properties in their rocks is known as paleomagnetism. Upper sea floor spreading or evidences, scientific backup comes from two things. One is the convective currents, mantle convective currents, and the study of paleomagnetism. அதோட evidence தான் என்ன, rocks ஓட age அப்படின்னு சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். The oceans are expanding. இது எல்லாத்துலயும் இந்த எல்லா தியரியில இருந்தும் இருக்கக்கூடிய லாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் கலெக்டிவா சொல்லி பேசினதா என்ன, plate tectonism. So Wegener பொறுத்த வரைக்கும் continents are moving, sea floor spreading. Harry Hess பொறுத்த வரைக்கும் ocean floors are expanding, thereby continents are moving. What does plate tectonism says? It is not the continents actually moving, it is the plates are moving in which continent may or may not a part of it. என்ன சொல்றேன் புரியுதா? So entire earth or the earth surface is broken into lithospherical slabs or different plates. That plate will comprise the component of continent as well as ocean. So mid-oceanic ridge la ascending convective current இருந்து break ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, plate tectonismல அதுதான் North American plate is moving. So North American plate comprises of the entire Northern America and a segment of Atlantic Ocean. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? So it is actually plate tectonism. Key one-liner. The plates are in constant motion, in which continents may or may not a part of it. Okay, so on that basis, we divide the earth, entire earth. Plates are nothing but lithospherical slabs. Part of crust and upper mantle, asthenosphere க்கு மேல இருக்கக்கூடியதான் plates. Major plates and minor plates, 7 major plates என்ன? What are the major plates? Name the major plates. This is again a PYQ. நான் சொல்றேன் இல்லையா, கான்செப்ட் கீ ஏரியால இருந்தாலும் ஜியோகிராஃபி நிறைய क्वेश्चन கேட்காது. பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எவ்வளவு தூரம் கிளியரா இருக்கீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப டெஸ்ட் பண்ணும். மேஜர் பிளேட்ஸ், நார்த் அமெரிக்கன் பிளேட், சவுத் அமெரிக்கன் பிளேட், யூரேஷியன் பிளேட், ஆப்பிரிக்கன் பிளேட், பிலிப்பைன்ஸ் இஸ் a minor plate. திரும்ப தான் சொல்றேன், மேஜர் பிளேட் மைனர் பிளேட்டோட டிஃபரன்சியேஷன் தெரியணும். இந்தோ ஆஸ்திரேலியன் பிளேட், அரேபியன் பிளேட் இஸ் a minor plate. Antarctic plate and Pacific plate. Continent may or may not oda keyword purida. Pacific plate largely it is a oceanic plate. No major continents are present in a Pacific plate. It is largely a oceanic plate, and remaining are mostly continental plate. The Indo-Australian plate is a combination of both oceanic and continental components. Okay, major plates and obviously minor plates. Minor plates and their location தெரிஞ்செடுத்துக்கோங்க. Name some minor plates. We have given Philippines plate, Arabian plate.
Californian plate, okay. Cocoa plate, Nazca plate, Arabian, Juan de Fuca plate, which is the smallest minor plate. Somalian plate, Namibian plate. Fine. These are all minor plates, 22 minor plates. 7 major plates and 22 minor plates. Now, apart from plates, the processes, there are 3 ways plates can interact. What are the 3 ways? Convergent plate margin, plate boundary, okay. Convergent now, what is the force involved? Force. Compressional force. Plates collide with one another. Collide ana and the crust enna agum? Rendu plate modikitta enna agum? Mountain form agum, fine. What is happening to the crust? Mountain is a crustal feature. Mountains which I can identify this is a convergent plate margin. That is why fold mountains are present. I can identify the plate margin. What is happening to the crust? Crust is destroyed. Convergent plate margins are where the 2 plates collide with one another, thereby crustal destruction occurs. Therefore, the name convergent plate is also known as destructive plate margin. Outcome, பார்க்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் தெரியும்? Fold mountains தெரியும். The presence of fold mountains is nothing but collision of 2 plates. Rockies, North American plate and Pacific plate. Andes, South American plate and Nazca plate. Alps, Eurasian plate and African plate. Himalayas, Eurasian plate and Indo-Australian plate. எங்கெல்லாம் plate collisions இருக்கும் அங்கெல்லாம் யார் இருப்பா? Fold mountains இருக்கும். எங்க? Continentல. இதுவே என்னோட Rockies and Andes அந்த oceansல யார் இருப்பா? Presence of trenches. Fine. Divergent plate margin. Divergent, what is the force involved? Tensional force. Plates move away from one another. So plate move ஆச்சு இல்ல crust ரெண்டும் break ஆயி போச்சுனா it is easy for the mantle to upwell and fill in the gap. அப்போ mantle இருந்த substance இப்போ core ஓட பார்ட்டா மாறுதுனா crust ஓட பார்ட்டா மாறுதுனா what is happening to the crust? New crust is created. இங்க என்ன நடக்குது? Crust is destroyed. When 2 plates collide, crustal destruction occurs. Crust is destroyed. When 2 plates diverge from one another, it will help us to, this is also known as constructive plate margin. New crust is created. Crust புதுசா create ஆயிருக்குன்னு எந்த feature வச்சு identify பண்ணுவோம்? Mostly crustal creation எங்க நடக்குது? Ocean floor la, because it is easy to break the oceanic crust than a continental crust. Generally, அப்போ ocean floors la தான் maximum divergence நடக்கும். New crust எங்க form ஆகுது? Ocean floor la. அதனால தான் oceans are younger than continents. Yes, so in the form of mid-oceanic ridges. These are volcanic in nature. இல்லையா? The transform na என்ன? Crust is neither created nor destroyed. So these particular plates slide past one another. Collision கிடையாது, divergence கிடையாது. They slide along one another. This is known as transcurrent. Transcurrent or shear plate margins. Fault lines. Fault lines. So this plate margins are the again zone of seismic activity. And again, this is again the zone of volcanism.
plate margins or a map, the zone of seismic zones most active volcanoes most active earthquakes are happening along the plate margins. Tectonism is equivalent to volcanism. So distribution of world volcanoes nu pata primarily along the convergent plate margins of Pacific Ocean, known by the name Ring of Fire. 80% of world volcanoes are distributed along the circum-Pacific belt. Adukaprameti the mid-continental fold mountains in and around Alps, Mediterranean region. And lastly, mid-oceanic ridges, fissure type of volcanic eruption. Volcano peaks எல்லாம் இருக்காது, but fissure type of volcanic eruptions. இது இல்லாம தான் volcanic hotspot distribution. Fine. Fold mountains is also are the places where volcanic mountains are distributed. Convergent plate margin பார்த்தோம்ல, இதுக்கு Benioff zone refer பண்ணுவாங்க. What is Benioff zone? Benioff zone என்ன? When two plates collide with relative density difference. The oceanic plate is the continental plate na, which is denser. So it will subduct under the continental plate. So presence of fold mountains and trenches are understandable. Yeah, trenches is the deepest point or end of a plate margin, where the relatively denser plate subduct under a less denser plate. Upon the deepest point in oceans are trenches, and the collide on a crustal feature will undergo deformations and will appear like mountains. Crustal folding will happen, and these are known as fold mountains. Subduct on a plate ennago. Again, destruction of this plate is also happening, and it will enter a certain zone where both temperature and pressure increases. Thereby, this rocks will transform herself into molten magma, which can act as a source of magma for the fissure zones in fold mountains. So presence of volcanic mountains within fold mountains are very common. இது பார்த்திருக்குமா? இந்த process நடக்கிறதா எந்த zone? Benioff zone. The subduction of relatively denser plate. Ocean plate, oceanic crust, continental crust ன்னு சொல்லும்போது இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். So which is denser? Oceanic crust. It will subduct down, and the disintegrated subducted plate will transform herself into molten magma, which can act as source of magma for the fissure zones on the crust. பார்க்கிறதுக்கு தான் mountains. These are the weakest zones. The crust experiences the most vulnerable zones. ஏன்னா ரெண்டு பிளேட் கொலைட் ஆயிருக்கு, கண்டிப்பா crust என்ன ஆகும்? It will undergo damage. இருக்குதுலே weaker layers. அப்ப அதுக்கு கீழே ஒரு magma source இருந்தா magma ரொம்ப ஈஸியா அந்த ஃபிஷர்ல வெளில வர முடியும், outpour பண்ண முடியும். So presence of volcano within fold mountains is understandable with the process happening in your Benioff zone. Next, plate theory இவ்வளவுதான் மெயின்ஸ்ல. இனி இதுலதான் உங்க fold mountains இருக்கட்டும், island arcs இருக்கட்டும், இதெல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு படிப்போம். Island arcsங்கிறது என்ன? What are island arcs? These are visible hilltops of oceanic mountains. Andaman and Nicobar Islands are nothing but extension, southward extension of your Himalayas. Ocean floor la இருக்கக்கூடிய continuous mountain chain தான் அது. அதுல visible இருக்கக்கூடிய part தான் மேல இருந்து பார்க்க என்ன தெரியும்? Island மாதிரி தெரியும். So the formation of island arcs, இது எல்லாமே can be explained with the help of plate tectonism. Plate tectonism முடிஞ்சா next important topic என்ன? Geomorphology. என்னப்பா? Landforms. Landformsக்கு முன்னாடி ஒன்னு இருக்கு, ஒரு skeletal போடுறேன். That is factors responsible for landform development ஒன்னு படிப்போம். Factors responsible or forces responsible for landform development. Okay. Again, ஒரு simple understanding ஓட போலாம். Forces are largely divided into two. Endogenetic and exogenetic. Endo meaning within earth.
ஸோ ஒரு லேண்ட் ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணோம்னா அது யார் நினைச்சா மாத்திரம் தான் முடியும்? எர்த் நினைச்சா மாத்திரம் தான் முடியும். எர்த்தோட இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் தான் எதை கிரியேட் பண்ணும்? லேண்ட் ஃபார்ம்ஸை கிரியேட் பண்ணும். தே ஆர் எண்டோஜெனட்டிக். அண்ட் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். த சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் primarily from core, இல்லைனா the primordial heat ன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை residual heat from the core. அது இல்லாம வேற என்ன சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி? கோர்ல இருக்க ஹீட் தான் மேண்டில் கன்வெக்டிவ் கரண்ட்ஸா மாறுது. எஸ் ஆர் நோ? மேண்டில் கன்வெக்டிவ் கரண்ட்ஸ் தான் பிளேட் மூவ்மெண்ட்ஸை டிரைவ் பண்ணுது. பிளேட் மூவ்மெண்ட்ஸ்னால தான் ஃபோல்டு மவுண்டன்ஸாக இருக்கட்டும், ட்ரென்ச்சஸாக இருக்கட்டும், மிட் ஓஷனிக் ரிட்ஜஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லா லேண்ட் ஃபார்ம்ஸுமே யாரால தான் கிரியேட் பண்ணப்படுது? டெக்டானிசம்னால. ஸோ கோர் எனர்ஜி தாண்டி தி அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி, radioactivity. Radioactive force, radioactivity of elements present in the crust. அடுத்து rotational and gravitational force also. என்ன சொல்றேன் புரியுதா? ஹீட் எனர்ஜி தான் primarily heat from core through mantle convective currents and exhibits in the process of tectonism or plate tectonism. இது தாண்டி அந்த ஹீட்டை தாண்டி தான் primary. இது இல்லாம radioactive heat, the presence of distribution of radioactive elements in the crust and mantle, இது இல்லாம earth-ஓட rotation, earth-ஓட gravitation. Maybe list of elements கொடுத்து responsible which are endogenetic னு கேட்டா இது எல்லாமே வரும். These are all endogenetic forces responsible for landform creation. So this is land building process. Exogenetic னா என்ன? ஒரு fold mountain create ஆகுறது endogenetic forcesனால. அந்த fold mountains due to climatic agents, they act as agents of denudation and they will erode the mountains, flatten down the relief to a maximum of எந்த லிமிட் வரைக்கும்? sea level வரைக்கும். புரியுதா? அந்த லேண்ட் ஃபார்ம் எவ்வளவு தூரம் டெனோட் பண்ண முடியும்? sea level வரைக்கும். அப்போ ஒரு லேண்ட் ஃபார்ம் wear down, wearing of land forms, wear and tear, அந்த wear. ஓகே, இது land building process. இது land wearing process. இது யாரோட ஹெல்ப்ல தான் பண்ண முடியும்? climatic agents. Climatic agents derive their energy from they derive their energy from Earth's interior. Earth herself is the source of energy, endogenetic. Exogenetic, they derive their energy from indirectly from sun, atmosphere. They derive their energy from atmosphere, indirectly from sun. Wind, rivers, all are important climatic agents. They will help down to wear down the landforms. Endogenetic forces are again divided into two. Enna? Endogenetic forces are divided into diastrophism and sudden events or catastrophe. Diastrophism is again divided into two: epirogeny and orogeny. Diastrophism meaning very slow process. The land building process or tectonism, it will not happen in a day or even 10 generations. It will take hundreds and hundreds of years. அந்த மாதிரி slow land building process தான் diastrophism னு சொல்லுவோம். சடனா earth crustல changes கொண்டு வர முடிஞ்சா that is your sudden events. இதுல earthquake, volcanic eruption, these are two prominent geographical events which can shape the earth's structure, earth's crust into different landforms. This is sudden. Diastrophism rendu, epirogeny and orogeny. What is epirogeny? Epirogeny is continent building process and orogeny is mountain building process. Fine? Epirogeny. Okay. Epirogeny, orogeny. Continent building process are of again two types: submergence and emergence. Orogeny are of two types: compressional and tensional.
submergence, downwrapping, emergence, upwrapping. See, plates are confined to horizontal movement only. Plates enna panna mudiyum? They can collide with one another, diverge from one another, or they can move past one another. இது எல்லாமே எந்த பிளேன்ல நடக்குது? ஹாரிசாண்டலா தான் மூவ் ஆஃப் முடியும். எர்த்தோட சப்மர்ஜன்ஸ் எமர்ஜன்ஸ் வரும்போது மட்டும்தான் the plate will have a vertical component. So the continent building process involves the vertical alignment of plates. எல்லாமே டெக்டானிசத்தோட வருதுதான். Okay, அதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா மவுண்டனை மட்டும் தனியா ஓரோ represents mountain. So orogenesis is the mountain building process, primarily of two types. Compressional force நடந்தா என்ன நடக்கும்? Crustal folding நடக்கும். Crustal folding நால ஃபார்ம் ஆகிற மவுண்டன்ஸ் தான் என்ன? Fold mountains. Tensional force நால என்ன நடக்கும்? Crustal faulting நடக்கும். Crustal faulting நால ஃபார்ம் ஆகிற மவுண்டன்ஸ் தான் என்ன? Block mountains. General exceptions are there. You know about reverse fault and all. Yeah, what is reverse fault? Reverse fault is the crustal fault happening due to compression. Yes or no? Block mountains ங்கிறது crustal faulting நால crust fault ஆச்சு move away பண்ணுச்சுனா the middle block would be subducted down and the marginal lands would give like an appearance of a mountain in a longer run. So these are my block mountains. இந்த subduct ஆனது என்ன சொல்லுவோம்? Rift Valley. Crustal faulting நடந்தா obviously யார் கிரியேட் ஆவா? Rift Valley தான் கிரியேட் ஆகும். அந்த Rift Valley ஓட marginal lands or higher elevationல இருந்துச்சுனா it will give an appearance of a mountain. So need not necessarily always rift valleys are accompanied by block mountains by their margin. Example, the Great African Rift Valley or the East African Rift Valley. எங்க இருக்கு? தோ. Okay, Lake Tanganyikaல இருந்து இப்படி தொடங்கி போறதா East African Rift Valley. The Somalian plate is splitting away from the African plate. அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆகி போனதுதான் என்ன? மடகாஸ்கர். இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? Series of lakes suggesting the plates are diverging from one another. Rift valleys filled with water, lake system. இதுல எல்லாமே fold mountains block mountains இருக்கா? இல்ல. இதுவே Rhine Valley of Europe, Vosges and Black Forests of Germany. These are examples of block mountains along with the Rift Valley. அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டாம். Vindhyas and Satpura are block mountains. அந்த Rift Valley பேர் என்ன? நர்மதா Rift Valley. அப்போ crustal faulting நடந்தா காமனா யார் ஃபார்ம் ஆவா? Rift Valley தான் ஃபார்ம் ஆகும். அதோட மார்ஜினல் லேண்ட்ஸ்க்கு ஒரு எலிவேஷன் இருந்தாதான் அது ஒரு மவுண்டன் மாதிரி தோணும். That are your block mountains. Types of mountains. There are 4 types. Fold mountains, which can very well explain with the help of plate tectonism, converging plate margin. Block mountains, crustal faulting due to tensional force. Some fold mountains can also form because of compression also. That is known as reverse faulting. What is the 4th type? 3rd type? 3rd type and types of mountains. Volcanic mountains or volcanoes. What is the 4th one? Relic mountains or residual mountains. Volcanic mountains, they are inseparable. Fold mountains la yaar paak mudiyum? Volcanoes mountains paak mudiyum. The process of volcanic mountains can be explained with the help of tectonism also. Dane. What are relic mountains? Relic mountains. Nadpa. Edu. Thank you. Okay. Where were we? Relic mountains.
Fold mountains are known as mountains of elevation because fold mountains எப்படி create ஆகும் compressionனால create ஆகும் mountains are still growing Himalayas are still growing so இருக்கிறதுலயே mountains with lofty peaks or higher peaks are your fold mountains right mountains of elevation block mountains are known as horst and graben Rift Valley is graben block mountains are horst mountains volcanic mountains are known as mountains of accumulation ஏன்னா volcanic deposits accumulate தான் அந்த mountains என்ன ஆகும் form ஆகும் mountain and the conical nature of volcanoes is because of accumulation of volcanic deposits over longer period of time relic mountains are known as mountains of denudation meaning என்ன எந்த mountain இருந்தாலும் அது fold இருக்கட்டும் block இருக்கட்டும் volcanic mountain இருக்கட்டும் once அந்த mountain building process stop ஆயிடுச்சுனா who will take over wind erosion riverine erosion the mountain will wear down the next part பார்க்க போறோம் இல்லையா exogenetic அப்ப அந்த mountains என்ன ஆகும் they will lower its relief such mountains where exogenetic forces are dominating and the relief is lowering down such mountains are known as mountains of denudation or relic mountains Aravallis அது வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா very old fold mountain சொல்லுவோம் they are fold mountains crustal compression நால ஃபார்ம் ஆன mountains தான் Aravallis ஆனா இப்போ present fold mountains ஓட altitude வெச்சு கம்பேர் பண்ணா Aravallis ஓட altitude அவ்வளவு அதிகம் இல்ல இல்லையா they are all wearing down so these are relic mountains ultimatum அந்த mountain இவ்ளோ high peakல இருந்த mountain அது denude ஆகி last ஒரு residual rock with extensive plains மாறும் அந்த மலையே ஒன்றும் இல்லாம ஹார்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ராக்ஸ் அந்த மலையில இருந்து எரோட் ஆன பார்ட்டிகல்ஸ் அதை சுத்தி டெபாசிட் ஆகி பிளெயின்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் இதுக்கு பேர் என்ன அதாவது ரெலிக் மவுண்டெயின்ங்கிறது தே ஆர் ஸ்டில் மவுண்டெயின் வித் வெரி வெரி லோ ரிலீஃப் அதோட ஹைட் குறைவு ஆனா மவுண்டெயின் மாதிரி இருக்கிறது தான் ரெலிக் மவுண்டெயின்ஸ் வெரி லாஸ்ட் அந்த மவுண்டெயின் எல்லாமே எரோட் ஆகி அந்த ராக் மட்டும் ரெமினண்டா இருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன monadnocks or inselbergs படிச்சிருக்குமா அந்த எக்ஸ்டென்சிவ் பிளெயின்ஸ் ஓட பேர் என்ன penny plains or pedi plains fine so going back to the chart so இது என்னோட one half endogenetic landform building process second half exogenetic are of divided into two denudational and deposition. Denudation comprises of three: weathering, erosion, and transportation. And deposition is a consequence of denudation. Weathering, erosion, transportation. இது மூணு சேர்ந்தது தான் என்ன denudation. Denude ஆனா கண்டிப்பா அந்த denuded particles இல்லனா அந்த eroded particles would be transported with the help of climatic agents. விண்டா இருக்கலாம், ரிவரா இருக்கலாம், கிளேஷியலா இருக்கலாம். இவங்க எல்லாமே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும்? டிசப்பியர் ஆக முடியாது இல்லையா? அந்த ராக் particles or the debris has to be deposited somewhere else and the deposition can create landforms also. Depositional plains, depositional plateaus, types of plains படிப்பீங்க. Erosional plains ஞாபகம் இருக்கா? Okay. Deposition and denudation. Weathering are again of three types. இவ்ளோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஏரியா இருக்குல்ல சார்ட்ல. Denudation, எப்பிரோஜெனினா என்னன்னு புரியாம நிறைய பேர் சுத்தின்னு இருப்பாங்க. கான்டினென்ட் பில்டிங் ப்ராசஸ்க்கும் ஓரோஜெனிக்கும். இவ்ளோ காம்ப்ளெக்ஸ்ல யூபிஎஸ்சி ஃபோக்கஸ் பண்றது இவனை. And it sounds very like weathering தெரியாதானா தெரியாது எழுது. What are the different types of weathering? How do you define weathering? Types. What is weathering? Weathering na என்ன erosion na என்ன அடுத்து yes weatheringங்கிறது இப்போ இதான் rock. இந்த rock it breaks down into smaller pieces
physical disintegration and chemical decomposition of rocks. It can cause due to physical force or chemical reaction. யாரா வேணா இருக்கலாம். In situ. இதே இடத்துல இந்த ராக் physical stressனாலயோ இல்ல chemical reactionனாலயோ smaller pieces break ஆகி இந்த ராக் இங்கே விழுந்து கிடந்தது weathering. இது இந்த இடத்துல இருந்து இந்த சைடு மூவ் ஆச்சுன்னா என்ன? It is eroded. The rocks are said to be eroded, meaning a kinetic movement is involved. Fine. Physical disintegration, chemical decomposition of bigger rocks into smaller rocks in situ. And therefore, weathering are classified into 3 types. Physical weathering or physical weathering or mechanical weathering. Biological. The question is reflected in mains. What is the importance of weathering? Importance of weathering. Types we can easily say. Physical weathering, mostly thermal factors, stress factor, change in temperature, thermal contraction and expansion, alternative expansion and contraction of rocks would increase the vulnerability. It will break along the fault lines. Illana water action, frost wedging, cracks la water podu, sub-zero conditions pona freeze aidum. Water freeze ana volume increases, so the crack will deepen down further. Alternative in the mari frost wedging nadanda rocks disintegrate agum. Block disintegration, granular disintegration, sheet disintegration, exfoliation, onion peeling, salt weathering. These are all types of physical weathering. Chemical weathering enna padipom? Oxidation reduction common புரிஞ்சிக்கலாம். Solution, carbonation, hydration, oxidation and reduction. These are all chemical weathering. Biological weathering ங்கிறது என்ன? The life forms, flora and fauna, and especially microorganisms. They play a very crucial role in disintegrating the rocks. Fine. இதெல்லாம் நம்ம சார்ட்ல படிச்சிடுவோம். கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்க? ஆன்சர் என்ன? எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எழுதினாலாம் மார்க் வராது மெயின்ஸ்ல. கேட்டதுக்கு கேள்விக்கு பதில் எழுதினா மாத்திரம் தான் கிடைக்கும், இல்லைன்னா முட்டை தான். சலோ யார் அங்க போய் வெதரிங் டைப்ஸ் எனக்கு தெரியும். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வெதரிங். வெதரிங் ஓட அல்டிமேட் அவுட்கம் என்ன? சாயில் ஃபார்மேஷன், thereby nutrient enrichment. சாயில் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ சாயில் எரோஷன் ஒரு பெரிய கான்செப்டா படிக்கிறோம். வாட் இஸ் சாயில் எரோஷன்? What is soil erosion? That is soil degradation. Listen, soil erosion is different, soil degradation is different. When soil loses its fertility, அதோட nutrient level குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுன்னா அது soil degradation. Erosionனா என்ன? Soil erosion. இப்பதானே சொன்னேன். Erosionங்கிறது என்ன? Top layer remove ஆகுது. நான் பெருசாலாம் கவலைப்படல. சாயிலோட டாப் லேயர் which is known as top soil. The removal of top soil is known as soil erosion. Why am I very much concerned of removal of top layer? இப்பதான் கரெக்டா பேசணும்னு நினைச்சேன். திரும்ப fertilizer. Fertilizer we talk about degradation dear. Use of over fertilization, இல்லைன்னா over irrigation இதெல்லாம் நடந்தா soil degrade ஆகும். Removal of soil நடந்தா அந்த சாயிலை திரும்ப சாயிலாக ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு it takes hundreds and hundreds of years. ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டாம். பெரிய ராக்ஸை கொண்டு வந்து இடிச்சு சாயில் ஆக்கிடலாமே. என்ன இப்போ ஃபீல்டுல நீங்க வீடு கட்டுறீங்கன்னா, அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டுல வீடு கட்டுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? மண்ணு கொட்டி நிரப்புவீங்கல்ல, சாயில் தானே நீங்க போடுறீங்க. It will not work. In situ ன்னு சொன்னோம் தெரியுமா? The rock physical disintegration, chemical decomposition of rocks in situ, it takes hundreds and hundreds of years. And through the process, not only soil is formed, the soil undergo changes, thereby nourishing herself. Soil nutrients are very much important for vegetation growth, plant growth. The fertility component of the soil is added by natural weathering. நான் வந்து add on பண்ணிக்கலாம். இப்போ எனக்கு சாயில்ல வந்து மார்ஜின்ல வேணா நோட் பண்ணிக்கலாம். மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ், மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் தேவை சாயிலுக்கு, பிளான்ட் growthக்கு. யார் யாரெல்லாம் மேஜர் நியூட்ரியன்ஸ்? NPK. NPK stands for nitrogen, potassium,
nitrogen phosphorus இப்படி இல்லையா potash K okay P NPK pH தானே போடும் phosphorus இல்ல வெறும் P ஆ okay fine micronutrients யார் யாரு magnesium zinc சொல்ல நான் எழுதிட்டேன் தெரியலனா கம்முன்னு இருங்க நான் மாத்திர போறேன் magnesium sulfur and calcium magnesium sulfur and calcium அது micronutrients இப்போ எனக்கு soil plant growthக்கு தேவையான nutrients கொஞ்சம் என்னால add on பண்ண முடியுமே தவிர்த்து entire soil ஓட nutrients நான் artificially add on பண்ண முடியாது அது naturally weathering-னால தான் யார் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் soil formation நடக்கும் இந்த பேஸ் தெரிஞ்சிருக்கிறீங்களாங்கிறதுக்காக தான் significance of weathering has been asked என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா mains question 10 marker GS mains not even optional so where were we types of weathering தெரிஞ்சிருக்கணும் chart complete பண்ண போறோம் physical weathering chemical weathering biological weathering இது erode பண்ணி transport ஆச்சுனா தான் lowering of relief can happen these are done with the help of various climatic agents இந்த exogenetic forces இன்னும் ஒரு supplementary component இருக்கு known by the name mass movements and with the recent events in India and its neighboring countries mass movements becomes very very relevant for both prelims and mains mass movements na enna landslide is an example of a mass movement what are mass movements I heard the word under the influence of gravity only exogenetic oda very purpose enna land wearing process and the relief வந்து குறையணும் அது climatic agent wind erosion நால குறையலாம் riverine erosion நால பண்ணலாம் but without the help of climatic agents the lowering of relief happens under the influence of gravity only நிறைய இடங்கள்ல only becomes a most important keyword to eliminate the statement make it false but in case of mass movements it is only under the influence of gravity absence of இல்லனா no or little role to your climatic agents gravity தான் பெரிய ரோல்னா இப்போ mass movements எங்க நடக்கும் lowering of relief na enna கல்லு பாறை மண்ணு has been removed from one place to another அது gravity ஓட influence நால தான் majorly நடக்குதுனா mass movements எங்க நடக்கும் mountainous region ல where the slope gradient is higher plains லலாம் mass movements என்னைக்குமே witness பண்ண முடியாது mountainous region with a steeper slope gradient mass movements appo mass movements are the lowering of relief or exogenetic process including denudation of relief under the influence of gravity no or little role யாருக்கு climatic agents க்கு எங்க இருக்கும் mountainous regions with a steep slope gradient எப்பவுமே அந்த டிஃபரன்ஸை வந்து கிரேடியன்ட்ங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணி படிங்க ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் ஸ்லோப் கிரேடியன்ட்ங்கிறது அந்த ரேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் தான் நத்திங் மோர் ஸோ மாஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன் டூ based on their nature slow and rapid slow movements are of two creep solifluction rapid movements earth flow mud flow slide fall slide are of two types landslides and avalanches avalanches are of two debris avalanche snow avalanche
fall are of 3. Debris fall, talus fall, and rock fall. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே என்ன? Landslide. Okay. எல்லாத்துக்கும் difference இருக்கு. Go back and read through this particular chart. What is creep? Very slow movements of, with gentle slopes, the movement would be very, very slow. And the sloping of poles, trees, slanting, meaning the soil is being moving in a very, very slow rate. Whenever precipitation happens, the saturated soil, the creep action in saturated soil is solifluction. இதை விட ஃபாஸ்டா நடந்தா அதான் rapid movements. Rapid movementsல இது எல்லாமே based on the magnitude and the amount of debris displaced. எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நடக்குது, எவ்வளவு மெட்டீரியல்ஸ் டிஸ்ப்ளே ஆகுதுன்னு பொறுத்து தான் இந்த சார்ட்டே. Earth flow, very small, narrow channels. Mud flow, especially they are more equivalent with the volcanic eruption. Volcanic eruption நடந்தா mud flow அதிகமா நடக்கும். அதோட ஸ்பெஷல் பேரு லஹர்னு கூட சொல்வாங்க. All in your NCERTs. Lahars. அதுக்கப்புறம் தான் slide, sudden immediate outbreak of displacement of large volume of rocks and debris along steep gradients. கண்டிப்பா இது gentle slopesல நடக்கும். Rapid movements steep slopesல நடக்கும். Landslides, dry regional நடந்தா debris, snow covered regional நடந்தா இல்ல இதோ பாரு avalanches ரெண்டு இருக்கு, debris avalanche and snow avalanche. What is happening in Nepal? What happened in Nepal? Flash floods caused landslide. Avalanches. Avalanche-நாலே நம்ம மைண்ட்ல வருது கிருஷ்ணா சாக்லேட் ஃபேக்டரி அவலாஞ்சியை தாண்டி என்ன சொல்றேன்னு போறது. அவலாஞ்சி ஸ்னோனே நம்ம மைண்ட்ல இருப்போம். டெப்ரிஸ் அவலாஞ்சிஸும் நடக்கும். Since I mentioned Nepal, Wayanad is also a case. This is nicknamed as an inland tsunami. The Nepal event is nicknamed as inland tsunami. Massive scale of mass movements in the form of avalanches caused due to flash floods. And flash floods are nothing but an outcome of cloud burst or heavy precipitation. இப்போ mass movementsல keyword என்ன பார்த்தோம்? யாரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால மட்டும்தான்? Gravity மட்டும்தான் பார்த்தோம். No or little role of climatic agents. Precipitation is a climatic element rather than a climatic agent. Difference புரியுதா? மழைங்கிறது atmospheric element அது. ரிவரா இருந்தா, if it is a river, it is a climatic agent. Rainfall or precipitation is not a climatic agent, it is a climatic element, an atmospheric component. Fine. Next. Again, landforms. Coming back to landforms, factors responsible thandi, types of landforms which will end up the entire geography. There is a smaller segment irukku, rocks and rock cycle. What are the three types of rocks? Igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. These are the three important rocks type, and igneous rocks are known as primary rocks. Why? Because they are formed from solidification of molten magma. Magma lende da yaar form aava? Igneous rock form ஆகும். அதனால தான் இதுக்கு பேரு primary rocks. Since magma லந்து form ஆனதுனால இந்த rocksல stratification layers இருக்காது, fossil evidences இருக்காது. These are my primary rocks. Igneous rock can be converted into sedimentary rock. Igneous rock can be also converted into metamorphic rocks. Sedimentary rocks are also known as the primary rocks. அப்ப இது யாரா இருப்பா? Secondary rocks or derived rocks, stratified rocks, because they have layers of sedimentation. Sedimenti due to recrystallization and realinization, metamorphism will form.
So all three rocks are interconnected with one another. In the sedimentary rock, metamorphed rocks under high temperature and pressure என்னவா மாற முடியும்? Sedimentary rocks, though crustல இருக்கக்கூடிய outer layers னு வெச்சுப்போமே, collision of plates, subduction, அந்த sedimentary rocks என்னவா மாறுச்சு? Molten magma. So sedimentary rock-உம் metamorphed rocks-உம் என்னவா மாறலாம்? Under high temperature and pressure magma-வா மாறும். Magma-ல இருந்து யாரா மாத்திரம் தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்? Igneous. Igneous can be sedimentary to metamorphic, and again either change is not possible. It is possible only by converting ourselves into magma. The rocks, rock cycle, types of rocks, இது கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Important. Igneous rock converting into metamorphism. Limestone is a sedimentary rock. Limestone ஓட metamorphed form என்ன? Marble. Sandstone is a sedimentary rock. அதோட metamorphed form என்ன? Quartzite. Yes. Coal is a sedimentary rock. It can be converted into graphite or anthracite. இது எல்லாமே. So landforms are divided into three major categories: first order landforms, second order landforms, third order landforms. First order landforms ங்கிறது என்ன? First order landform. First order landforms னா என்ன? Landforms of the highest magnitude. World map பார்த்தோன்னே நமக்கு கண்ணில் தெரியுற landforms யார் யாரு? ஓ, பார்த்தோன்னே உனக்கு இந்த மவுண்டன் அந்த மவுண்டன் தெரிஞ்சிடும். Oceans and continents. These are the most important first order landforms. Oceans and basins. Continents and oceans. Continents zoom பண்ணா என்ன தெரியும்? மேப்ல ட்ரீஸ் தெரியுதா? திரும்ப பாரேன். Second order landforms are the landforms superimposed over first order landforms. These are your relief structures. Mountains, plateaus and plains. இதுதான் second order landforms. Mountain zoom பண்றீங்க, இல்ல ஒரு plain zoom பண்றீங்க. அவங்க யாரு? Third order. Example? River is an agent, dear. அவன் landform ஆ? River landform ஆ? Landforms created by river. என்ன? Valleys, waterfalls, deltas. அப்ப எந்த third order landforms are landforms superimposed over my relief structures. ஏன் relief structure? ஏன்னா continent zoom பண்ணோன்னே இருக்கக்கூடிய higher reliefs. Mountains, plateaus, plains, இவங்க எல்லாமே second order. Second order landforms superimpose ஆயிருக்கிறது தான் third order. They are largely an outcome of climatic agents. இவனை தான் நம்ம elaborate படிப்போம். இவனையும் படிப்போம். Types of mountains, 4 types. இப்ப பாத்துமா? What are the 4 types? I believe the entire voice is the right answer. What are the 3 different types of plateaus? Plateaus, types of plateaus. இங்க பாரு, நமக்கு இது revision class தான். நான் வந்து entire geography முடிச்சாகணும். Plateaus. Structural plateaus, lava plateaus, dissected plateaus, badland topography. Refer G.C. Leong. Refer G.C. Leong. Types of plateaus. Types of plains. Structural plains, erosional plains, depositional plains. Structural plains na tectonically the low relief plains. Extensive low relief structures are my plains. Erosional plains. Ipa pathole penny plains and peddy plains. And the plains eppadi create aachu? And the mountain denuded aanadnal dhaan, the mountain erode aanadnal dhaan the extensive plains form aachu. Penny plains in arid region, peddy plains in humid region. Fine. அதுக்கப்புறம் depositional plains என்னென்ன? Depositional activity நால create ஆன plains. This is a PYQ, let me explain. River கொண்டு வர deposits ஓட பேர் என்ன? இது agent, இது deposits, இது அதனால form ஆன plain. Alluvium. What is the name of the plain? Alluvial plain. Wind கொண்டு வர deposits பேர் என்ன?
Aeolian deposits. Wind carried by air. Aeolian deposits. Spelling sala. Aeolian. Aeolian deposits. Create on a plane pair enna? Laws plane. The what is that? Yellow River of China. Adoda plains are yellow. Why the name Yellow River? Because the plains appears yellow. And the plains are not created by the river itself. The plains are carried by the deposits from Mongolian deserts. And the deposits are yellowish in color. Wind nala deposit on a plains. Laos plain. Iduve glaciers are in the deposits pair enna? Till or moraine. Till-lite deposits தானே Wegner கொடுத்தாரு evidence. Glacier deposits or till-lite. So tills or moraines are the name of the deposits carried by the glaciers. And what is the plain formed called? இதெல்லாமே third orderல பார்ப்போம். Third order landformல. Glacial landformsல. Outwash plain or till plain. Okay. Depositional plains. இதே மாதிரி erosional plains இருக்கு. Relief structureல படிக்கிறதா second order. Okay. Third order maybe 10 years back. Physical geography அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா the larger focus is on climatology. Most of the questions are from world climate specifically. Geomorphology இருந்து கேள்வி கேட்கணும்னு நினைச்சா அவங்க எதுல இருந்தா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க? Landformsல இருந்தா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஒரு 10 years ஒரு கேப் இருக்கு. இப்பதான் P waves, S wavesக்கு எல்லாம் போயிருக்காங்க. என்ன சொல்றேன் புரியுதா? அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டிப்பிக்கலி ஜியோமார்ஃபாலஜி பிரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல படிக்கணும்னா யார் மாத்திரம் படிச்சா போதுமா இருந்தது? லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ். இப்போ யூபிஎஸ்சி ஒரு பிரேக் எடுத்திருக்கு. நமக்கு எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும். Landforms created by rivers are known as fluvial landforms. Fluvial landforms is the most extensive one because it involves multiple concepts. பாக்கி யாருக்கும் பெரிய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இல்ல. ஓகே, எந்த ஒரு லேண்ட்ஃபார்மா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய எரோஷனல் ப்ராசஸஸ் என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ரிவரா இருந்தா வாட் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸஸ் இன்வால்வ்ட்? Hydraulic action, solution, abrasion, attrition. இதே விண்டா இருந்தா டீஃப்ளேஷன், அதாவது அந்த சாயிலை பிக்கப் பண்ணி கொண்டு போக முடியும். டெசர்ட் ரீஜியன்ல டீஃப்ளேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, தெரிஞ்சிருக்கும். ஒன்னு எந்த லேண்ட்ஃபார்மா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் அதோட எரோஷனல் ப்ராசஸஸ் என்னங்கிறது படிக்கணும். ரெண்டாவது வாட் ஆர் தி எரோஷனல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் தி டெபாசிஷனல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட். ஐடென்டிஃபை தி ஏஜென்ட் ஃபர்ஸ்ட். எந்த ஏஜென்ட், அந்த ஏஜென்டோட எரோசிவ் பவர்ஸ்னால கிரியேட் ஆன லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் என்ன, அந்த ஏஜென்டோட டெபாசிஷனல் ஆக்ஷன்னால கிரியேட் ஆன லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் என்ன. இது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா யாருக்கு அப்ளை ஆகும்? ஃப்ளூவியல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ்க்கு அப்ளை ஆகும், ரிவர்ஸுக்கு. ரிவர்ல இன்வால்வ் ஆகிற கான்செப்ட்ஸ் ஒன்னு. ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் லெவல். வாட் இஸ் பேஸ் லெவல்? பேஸ் லெவல் ஆரிஜின் ஆஃப் ரிவரா? ஏய் நோ, வாட் இஸ் பேஸ் லெவல்? சரி, லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ரிவர் எழுதுறேன்னா சரியா? பிக்டாரிக் ரெப்ரசன்டேஷன். mean sea level. Life cycle of a river can be divided into 3: youth, mature, and old. The youth stage is dominated by which process? Erosion. What type of erosion? Vertical erosion and headward erosion. Why vertical erosion dominate? Because the base level lies much deeper. So what is base level? Base level is identified with the mean sea level. By defining, how do you define base level? Base level is the maximum level up to which a river can erode its valley.
ஒரு ரிவரால மேக்ஸிமம் எவ்வளவு டீப்பா எரோட் பண்ண முடியும்? பேஸ் லெவல் வரைக்கும் தான். மோஸ்ட்லி அந்த பேஸ் லெவல் யாரோட அலைன் பண்ணுவோம்? மீன் சி லெவலோட. அப்படி அலைன் பண்ற பேஸ் லெவலோட பேர் தான் கிராண்ட் பேஸ் லெவல். Grand base level is the mean sea level up to which a river can maximum erode its valley. அந்த ரிவரோட மேக்ஸிமம் டெப்த்ங்கிறது sea level வரைக்கும் தான் இருக்க முடியும். அப்போ ஒரு மவுண்டேனியஸ் ரீஜன்ல ஆரிஜினேட் ஆகிற ரிவர் அதோட பேஸ் லெவல ரீச் பண்ணணும்னா எந்த எரோசிவ் ப்ராசஸை டாமினேட் பண்ணி ஆகணும்? வெர்டிகல் எரோஷன். V shaped valleys are formed. Valley deepening. Headward erosion would result in river lengthening. ரிவர் ஆரிஜினேட் ஆகிற இடத்துல அந்த ரிவருக்கு என்ன எரோஷன் இருக்கும்? வெர்டிகல் எரோஷன் கண்டிப்பா இருக்கும், வேலி டீப்பனிங் நடக்கும். அது இல்லாம ஒரு ரெக்ரெசிவ் எரோஷன் நடக்குமா? அதுதான் ஹெட்வர்ட் எரோஷன். ரிவர் அரிச்சுக்கிட்டே போகுமா அதோட சோர்ஸ். So river lengthening will happen. Lengthening of river due to headward erosion, valley deepening due to vertical erosion. And this vertical erosion is done in accordance with the base level of the river. Mature stage la enna nadakum? Base level relatively கொஞ்சம் கிட்ட வந்த மாதிரி இருக்கும். So valley deepening குறைச்சிட்டு அந்த river என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும்? It will erode the valley slopes, sidesல. And that erosion is known as lateral erosion. And lateral erosion would result in U-shaped valleys, which appears as widening of river. River widening. Valley deepening, river widening. V-shaped valleys, U-shaped valleys. ஒரு river அதோட old stage-க்கு enter ஆகுது அப்படிங்கறது எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவோம்? Which process dominates? Deposition. So என்னோட so called youth stage-லயும் mature stage-லயும் அதை erode பண்ண debris-அ finally it will settle down along its banks so that the water can move forward. Why? Because the base level have almost reached. அப்போ ஃபர்தரா மூவ் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணி ஆகணும்? அந்த ரிவர் அதோட லோட இறக்கி வைக்கணும். டெபாசிஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா அப்பதான் அது ஓல்டு ஸ்டேஜுக்கு என்டர் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். பேஸ் லெவல் இஸ் அ கான்செப்ட் இன்வால்வ்ட் இன் யோர் ஃப்ளூவியல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ். என்னென்னலாம் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ்? Fluvial landforms. Name the important landforms. Gorges, canyons, rapids, cataracts, waterfall. Waterfall oda associate ஆனதுதான் plunge pools and potholes. When it enters the mature or the late matures, the river starts to meander. And meander is not a landform. It is a change in flow pattern. This is straight channel sinusoid river. This is meandering river. So flow pattern la nadakkudiya change da enna? Meanders, especially when the river enters plains. Plains having soft rocks, it is easy to cut across the rocks. The river can meander easily. Hard rocks விட soft rocks தான் ஈஸியா rivers meander பண்ண முடியும். Next stage என்ன? When the sinuosity increases, the curvature of the meanders increases, the meander neck will narrow down and ultimately they meet one another, resulting in abandonation of the meander loop, which appears as an oxbow lake. Yes, your answers are right, oxbow lake. Oxbow lake is a landform. So meander cut off நடக்கும், meander cut off நடந்தா oxbow lake. 2025 PYQ, the Conver lake is the oxbow lake in India. 2025 question paper. அது வரைக்கும் important lakes ல வந்து we'll study about the largest freshwater lake, the largest saline brackish water lake, the longest lake. Answer தெரியுமா எல்லாத்துக்கும்? Largest lake in India?
fresh water னு கேட்டேனா வெம்பநாடு is the brackish water, one of the longest lakes. Uller Lake அப்படிதான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். 2025ல தான் they put a question regarding Oxbow Lake in India. NCERTஸ்ல கூட இந்த பேர் பார்க்க முடியாது, கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல தான் நீங்க அதை படிச்சு வந்திருக்கணும். ஃபைன். ஸோ வேவவி ஆக்ஸ்போ லேக்ஸ். இது இல்லாம முக்கியமான ஒரு லேண்ட்ஃபார்ம் இருக்கு, டெல்டா. Okay, delta again a conceptual area because it involves two factors. One is conditions for delta formation and types of delta. எல்லா ரிவர்ஸ்மே டெல்டா ஃபார்ம் பண்ணாது. There are some specific conditions. First condition என்ன? The river should be lengthy enough அப்படின்னு சிம்பிளா கொடுப்பாங்க. அதோட இன்பில்ட் மீனிங் என்ன? எந்த ரிவருக்கு the cycle of erosion youth mature oldன்னு ஒரு lengthy ரிவரா இருக்கோ, அப்போ அதோட யூத் அண்ட் மெச்சூர்ல என்ன ப்ராசஸ் டாமினேட் பண்ணும்? Vertical erosion and lateral erosion, thereby it will have load to be deposited in the delta formation. So lengthy river oda ultimatum adoda inference enna, it should undergo active vertical and lateral erosion in its early stages. Second, shallow coast. River வந்து சீல drain ஆகும்போது அந்த coastal topography steep-ஆ இருக்கக்கூடாது. steep-ஆ இருந்தா என்ன நடக்கும்? கொண்டு வர டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்டீப்னஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் டெல்டா ஃபார்மேஷனுக்கு பண்ண முடியும். ஸோ ஷாலோ கோஸ்டா இருந்தா டெல்டா ஃபார்மேஷன் இஸ் மச் மோர் ஃபேவரபிள். தேர்ட், த கோஸ்ட் ஷுட் பி ஷெல்டர்டு. ஷெல்டர்டு கோஸ்ட்னு எழுதுவாங்க. ஷெல்டர்டு கோஸ்ட்னா மீனிங் என்ன? ஷாலோ கோஸ்ட்னா தெரியுதா? டெப்த். டெப்த் வந்து கொஞ்சம் குறைவா இருக்கணும். ஷெல்டர்டு கோஸ்ட்னா என்ன? பிராக்கிஷ் வாட்டர் வராம இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? அந்த கோஸ்ட் எமர்ஜென்ட் இல்ல, டைடல் ஆக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா இருக்கக்கூடாது. டைடல் ஆக்ஷன்ஸ், டைடல் மூவ்மெண்ட்ஸ், டைட்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா வந்துட்டு இருக்கு, இல்ல ஹை டைட் லோ டைட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, ரேஞ்ச் டைடல் ரேஞ்ச் அதிகமா தான் என்ன நடக்கும்? ஹை டைட் அப்போ வாட்டர் உள்ள வந்துரும், லோ டைட் அப்போ வாட்டர் மாத்திரம் வெளில போனா பரவாயில்ல, அந்த ரிவரியன் டெபாசிட்ஸையும் சேர்த்து கொண்டு போயிடும். அப்போ வெல் எலாபரேட் டெல்டாஸ் என்னால ஃபார்ம் பண்ண முடியாது டைடல் ஆக்ஷன்ஸ் அதிகமா இருந்தா. லாஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன? வெர்டிகல் கட்டிங். எலாபரேட் என்னப்பா? absence of lake on the course of river, especially in the end. லேக், ஒரு ரிவர் கோர்ஸ்ல லேக் இருந்தா என்ன நடக்கும்? Riverine deposits would be deposited in the lake before depositing in the coastal margins. Absence of lake. ஏன் இது கண்டிஷன்ஸ் இவ்வளோ கொண்டு வரோம்னா, கொஸ்டின் வந்து கண்டிஷன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டெல்டால இருந்து கேட்க மாட்டாங்க. கொஸ்டின் வாஸ், why Narmada and Tapi, even though they are lengther than some of the peninsular rivers, do not form delta? என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? ஏன் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டெல்டா ஜியோமார்ஃபாலஜில படிக்கிறோம்னா, இந்தியா ஜியோகிராஃபி கொஸ்டின் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக தான். பெனின்சுலர் ரிவர்ஸை விட லெங்தி ரிவர் தான் யாரு? Narmada river and Tapi river, one of the major west flowing rivers of India, and they do not form delta. Why? चले यार, Indus, Brahmaputra, Ganges. Ganges Brahmaputra delta, world's largest delta. இல்லையா? World's largest arcuate type of delta. அதோட இந்தியன் கவுண்டர் பார்ட் தான் யாரு? சுந்தர்பன்ஸ். அதுக்கப்புறம் மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா, காவேரி, பெண்ணாறு எல்லாமே என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்? டெல்டாஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். இவனை விட லெங்தான ரிவர் யாரு? நர்மதா அண்ட் தாப்பி. அண்ட் தே டு நாட் ஃபார்ம் டெல்டா, தே ஃபார்ம் எஸ்சுரிஸ். வை? எலிவேட்டடா. வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் இஸ் அ சப்மர்ஜ்டு கோஸ்ட். Eastern coast is an emerged coast. Conceptual clarity இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம்ப்பா. இது western coast is an example of submerged. Eastern coast is emerged. E for E ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. But the slope gradient of peninsular India, what is slope gradient? High to low. And the gradient of peninsular India is from west to east. மீனிங் சிம்பிளா ஒரு ஃப்ளோட் ஆகுதுன்னு எடுத்துப்போமே,
ஒரு உடன் பிளாக் ஃப்ளோட் ஆகுது, வெஸ்ட் சைடு சப்மர்ஜ் ஆகுது, ஈஸ்ட் சைடு எமர்ஜ் ஆகுதுன்னா இந்த உடன் பிளாக் எப்படி இருக்கணும்? இதோ இந்த மாதிரி. நம்ம தானே வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் இஸ் சப்மர்ஜ்ட், ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் இஸ் எமர்ஜ்ட், அண்ட் வாட் ஷுட் பி தி ஸ்லோப் கிரேடியன்ட் டைரக்ஷன்? East to west. And a peninsular India, even though it is submerged, the gradient is west to east. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? உடன் பிளாக் மாதிரி ஃபிளாஸ்ட் சர்ஃபேஸ் எல்லாம் இல்ல. இதுல இருக்கக்கூடிய எலிவேட்டட் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் வெஸ்டர்ன் மார்ஜின்ல தான் ஹையா இருக்கு. சப்மர்ஜ் ஆனாலும் எந்த சைடு தான் எலிவேஷன் அதிகம்? வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் தான் எலிவேஷன் அதிகம். என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Therefore, the slope gradient is west to east, and most of the peninsular rivers follow consequent drainage. Slope gradient எதுவோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி flow ஆகுது. வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல ரைஸ் ஆகுறதுனால அது எங்க ட்ரெயின் ஆகுது? ஈஸ்ட்ல தான் ட்ரெயின் ஆகுது, அதெல்லாம் டெல்டா ஃபார்ம் ஆகுது. கொஸ்டின் என்ன? இதையே இல்ல. கொஸ்டின் இவனை விட பெரிய ரிவர்ஸ் ஆன நர்மதா அண்ட் தாப்பி அவங்க ஏன் டெல்டா ஃபார்ம் பண்ண கிடையாது? ஹைட்டையே இல்லடா, அதுக்கு தான் நான் திரும்ப இவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதே. ஹைட்டை பத்தின விஷயமே இல்ல அது. Rift Valley rivers of India. What do you mean by Rift Valley? How Rift Valleys are formed? Crustal faulting நடந்தா என்ன நடக்கும்? அந்த வேலியை தான் என்ன சொல்லுவோம்? ரிஃப்ட் வேலின்னு சொல்லுவோம். நர்மதா தாப்பி வெர்டிக்கல் எரோட் பண்ணி அந்த வேலியை ஃபார்ம் பண்ணல. லெங்தி இனஃபோட இன்ஃபரன்ஸ் என்னன்னு எதுக்காக சொன்னேன் நானு? The river should be lengthy enough-ங்கிறது தான் first condition. Meaning என்ன? It should have active lateral and vertical erosion in its early stages. But Narmada and Tapi being a Rift Valley river, அவங்களுக்கு வேலி எரோட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே வரல. Already the valley has been created due to crustal faulting. Vindhyas and Satpuras are block mountains. சரி, ஃபால்ட் ஆனா என்ன? அது எரோட் பண்ணிக்க வேண்டியதானே ரிவர்னு நீங்க நினைக்கலாம். பேஸ் லெவல் இடிக்கும்ல. ஆல்ரெடி அந்த ரிவர் வேலி பேஸ் லெவல் கிட்ட வந்துருச்சுன்னா அந்த ரிவர் எதுக்கு எரோட் பண்ண போகுது? என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? That is how conditions of delta formation becomes relevant in studying in geomorphology unit with clarity to answer your India geography questions. India geography are majority questions. Mains இருக்கட்டும், prelims இருக்கட்டும், India geography தான் கேட்பாங்க. India geography தான் கேட்கணும். இந்தியாவோட நார்த், சவுத், ஈஸ்ட், வெஸ்ட் நீங்க தரோ பண்ணிருக்கணும். Because you're going to work as an administrator in India. In any region, you should be aware of the geography of that particular place to understand the people better. ஆனா இந்தியா ஜியோகிராஃபி இட்ஸ் a factual area. பார்க்கிறதுக்கு questions எல்லாம் facts மாதிரி தான் தெரியும். அதோட கான்செப்ட்ஸ் எங்க படிச்சுட்டு வரணும்? பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி ஆஃப் தி வேர்ல்டுல இருந்து தான் வரணும். நான் சொல்றேன் திரும்ப புரியுதா? தி இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ரெலவன்ஸ். ஏன்னா இதுல இருந்து கேட்க போற ஒரு கொஸ்டினுக்கு எதுக்கு நம்ம இவ்வளோ நேரம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? You're getting me? That is how the subject is formulated for UPSC preparation. India geography தான் questions. Indian questions, இந்தியாவை பத்தி தான் நீங்க நிறைய படிக்கணும். Both physical features and its human aspects, the economic aspects. ஆனா அதோட கான்செப்ட்ஸ் எங்க தான் இருக்கு? ஜியோமார்ஃபாலஜில தான் இருக்கு. So coming back to your classes, where were we? Fluvial landforms, conditions for delta and types of delta concept. அதுல இல்லாம இன்னும் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. ஒன்னு ரிவர் ரெஜினுவேஷன், and river capture or river piracy. River regeneration என்ன? Reviving or restoring of the river health. That's basic definition. Meaning, river oda cycle of erosion, youth, mature, old. யார் depend பண்ணிருக்கு? Base level. Whenever there is change in the base level, it will affect the erosive and depositional property of the river. Yes or no? Especially when the base level falls. Base level fall ஆகுது அப்படின்னா என்னோட ரிவரோட cycle would be repeated. The river undergoes multiple cycle of erosion.
இது mean sea level 1, இந்த கேஸ்ல base level 1 எடுத்துக்கிறேன். அப்ப இது என்னோட youth, mature, old river. When the base level falls, mean sea level 2 or base level 2, இந்த இடத்துல இருக்கும்போது தான் base level கிட்ட அந்த river depositions தொடங்குச்சு. இப்போ base level இன்னும் கீழே தானே இருக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல river depositions தொடங்க இன்னும் டைம் ஆகுமா? This becomes the old stage, this becomes the mature, and this becomes youth. அப்ப இந்த கேப் பாருங்க, இந்த கேப்ல அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிவர் எப்படி இருந்தது? ஓல்டுல. இப்ப இந்த ஃபேஸ்ல அந்த ரிவர் எப்படி இருக்கு? ரிலேட்டிவ்லி யங்கர். It is yet to become enter the old stage. So the river is regenerating herself. So old stage behave பண்ண வேண்டிய river, depositions dominate பண்ண வேண்டிய river என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும்? Because there is fall in base level, the erosion continues, or the river maintain its youthfulness. இதுதான் river regeneration, meaning இது first cycle of erosion, இது second cycle of erosion. What if the base level again falls? The river will undergo another cycle of erosion. Therefore, the landforms created by regenerated river or river regeneration is known as polycyclic landforms. Examples: Nick Point, the place where regeneration starts. கண்டிப்பா இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல ரிவர் பேஸ் லெவல் ஃபால் ஆச்சோ அங்கதான் அந்த ரிவரோட ரெஜினுவேஷன் கெப்பாசிட்டி இனிஷியலா ரிவைவ் ஆகும். ஸோ இதுதான் நிக் பாயிண்ட். அந்த இடத்துல டெஃபினட்டா இப்போ ஒரு ஸ்லோப் கிரேடியன்ட் இருக்கு அப்படின்னா ரிவர் வந்து ஸ்மூத்தா கடல்ல கடக்காது. சேஞ்ச் இன் பேஸ் லெவல். அட் தி மவுத் ஆஃப் தி ரிவர் வி கேன் see a waterfall. The world's largest waterfall, Niagara waterfall, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? It is an example of a nick point waterfall. Meaning என்ன? Sudden drop in sea level. Waterfallங்கிறது youth stageல இருக்கக்கூடிய landform. Yes or no? Gorges, canyons, waterfalls தானே பார்த்தோம். அப்போ jumping of water falling into the river is because of the change in the sea level, especially drop in the sea level. So nick point or nick point waterfall, paired and unpaired terraces, incised and entrenched meanders. These are all examples of polycyclic landforms. River capture or river piracy na enna? Another concept. River piracy or river capture. River capture can happen by multiple ways. River capture by headward erosion, river capture by vertical river capture by headward erosion, lateral erosion, and meander cutoff. These are the three prominent ways through which river capture can occur. இதுல headward erosion NCERT ல ரொம்ப டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. To the presence of a water divide. What is a water divide? Water divide is a physical barrier, especially a mountainous region, which is a source of two set of drainage system. இந்த பக்கம் river flow, இந்த பக்கம் river flow. So two drainage system divide பண்ணக்கூடிய ஒரு physical relief தான் water divide னு சொல்லுவோம். ஒரு வாட்டர் டிவைட் இருந்தா இதுவும் இப்போ இந்த கிளாஸ்ல இந்த ட்ரிபியூட்டரி மாத்திரம் எடுத்துக்கிறேன். இது ஒரு மேஜர் ரிவர் ஏ, இது ஒரு மேஜர் ரிவர் பி. ஓகே, இந்த மவுண்டனோட ஸ்லோப் வந்து ஸ்லோப் கிரேடியன்ட் இஸ் ஹையர் ஆர் ஸ்டீப்பர் ரிலேட்டிவ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி அதர் சைடு. ஓகே, ஸ்லோப் கிரேடியன்ட் அதிகம். precipitation is also high, rainfall is also high. அப்படி இருந்தா இந்த ரெண்டு ரிவர்ல எந்த ரிவரோட வெலாசிட்டி இல்லனா பவர், எரோசிவ் பவர்ஸ் அதிகமா இருக்கும்? ஏ சைடு. வெரி ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ். ஸோ இது நான் ட்ரிபியூட்டரி சிடின்னு மார்க் பண்றேன், சும்மா கிளாஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு. சரியா? we are considering two important tributaries. C is a tributary of A river, D is a tributary of B river. Now early stage இல்ல youth stageல எந்த erosion dominate பண்ணும்?
vertical erosion at the base level reach பண்ண try பண்ணும். Vertical erosion இல்லாம இன்னொன்னு என்ன? Headward erosion. So in the D river will grow in size and the C river will also grow in size. And at some point it will erode the water divide. Okay, the C river, the D river. Who will be eroding it faster? ஒன்றும் இல்லை மணலில் வீடு கட்டி பீச்சில் விளையாட ட்ரை பண்ணுறோம் சரியா? நான் ஒரு சைடு என் ஃப்ரெண்டு ஒரு சைடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பள்ளம் பறிக்கிறோம். இதுதான் என்ன? ஹெட்வர்ட் எரோஷன் ஆஃப் தி ரிவர். எஸ் ஆர் நோ? ஆன் போத் சைட்ஸ் இன்னொரு ரிவரும் ஆக்டிவாக எரோட் பண்ணுது, இந்த ட்ரிபியூட்டரியும் ஆக்டிவாக எரோட் பண்ணுது. அட் ஒன் பாயிண்ட் வாட் வில் ஹேப்பன்? We will completely erode the mountain and will form a gap and the two rivers would ultimately meet. Meet ஆகுமா? Meet ஆனா mountain divide. இது அந்த மவுண்டைன் எரோட் பண்ணி என்னோட டி ரிவரும் சி ரிவரும் மீட் ஆச்சு. சியோட டைரக்ஷன் எப்படி இருந்தது? இந்த மாதிரி இருந்தது. டியோட டைரக்ஷன் எப்படி இருந்தது? இந்த மாதிரி இருந்தது. அதனால தான் இதுக்கு பேரே வாட்டர் டிவைட். Two different channelsல river போகுது. Once they meet and after long run what would happen? Which is a stronger river in comparison? See, why? How am I say a stronger river? Because it has more erosive powers or it has more youthfulness. Why? Because it is favored by the slope gradient as well as precipitation factor. Rainfall அதிகம், slope அதிகம் அப்படின்னா இந்த ரிவர் தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் ரிவரா இருக்கும் இவனை விட. அப்ப ரெண்டு பேரும் மீட் ஆனா in a longer run என்ன நடக்கும்? நானும் என் ஃப்ரெண்டும் கை கொடுத்து ஷேக் ஹேண்ட் பண்ற வரைக்கும் ஓகே. when we try to test our powers என்ன நடக்கும்? பிடிச்சு இழுக்க ட்ரை பண்ணா யார் பலசாலியோ ஆ சைடு தானே போகும். அப்போ ரிவர் டி will change its direction, flow direction and will flow towards C, becoming the tributary of A. D was a tributary of B. Flow direction மாத்தின பிறகு அந்த tributary will detach herself from the main river. This is river capture or river piracy, meaning a major river stealing a tributary of another major river. And in this condition, by which process? By headward erosion. River capture by headward erosion. And this is very common in Himalayan rivers. இதுவுமே கான்செப்ட் இங்க தான் படிப்போம். ரிவர் கேப்சரிங் ஆர் ரிவர் பைரசி எங்க அப்ளை பண்ணுவோம் தெரியுமா? கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் பிட்வீன் ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் அண்ட் பெனின்சுலா ரிவர்ஸ்னு கேட்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் எழுதுற ஸ்டேட்மெண்ட்டே ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் ஆர் மோர் யூத் ஆர் மோர் யங்கர் than peninsular rivers. Peninsular rivers are graded river. They are in their senile state னு எழுதுவோம். Himalayan rivers are in their youthful stage னு எழுதுவோம். அந்த youthful stage எப்படி justify பண்ணுவீங்க? Youthfulness and the gradedness or the old stage of a river is identified by the erosive powers. Yes or no? So Himalayan rivers have more erosive powers. Well, understood well. How do we conclude? Because river capturing is more common in Himalayan rivers. Because meandering of rivers is more common in Himalayan rivers rather than peninsular rivers. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? ஸோ உங்களோட மெயின்ஸ் ஆன்சர் ஆர் உங்களோட இந்தியா ஜியாகிரபி நல்லா புரியணும்னாலே பேசிக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ரிவர் கேப்சர்னா மீனிங் என்ன? லிட்ரல் மீனிங் திருடுறது. ரிவர் கேப்சர் ரிவர் பைரசி. ஒரு ரிவரோட ஸ்ட்ரீமை ட்ரிபியூட்டரிய என்னோட ட்ரிபியூட்டரியா நான் மாத்திக்கிறது. அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி காமன் இன் தி ரிவர் ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஆஃப் கோசி. Kosi river or tributaries undergo river capture very frequently. Being a mountainous region, the very geography facilitates meeting of two rivers very frequently. Interlocking spurs nalla padipinga. Zigzag way of river flow. So enna nadakkum? River capturing is very very common. Indo-Bram theory kelivadringla. What is the Indo-Bram theory? India geography la Indo-Bram theory. Indo-Bram theory. Indus, Brahmaputra and Ganges were one single river draining into
Arabian Sea. And with the formation of Himalayas, now comes a picture clear why Indus, Brahmaputra and Ganges are known as antecedent rivers. ஏன் இவனுங்களை antecedentனு சொல்லுவோம்? Himalayas form ஆகிறதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே இருந்த rivers தான் யாரு? இவங்க 3 பேர். Even though presently we call them as Himalayan rivers, they derive their sources from Himalayan mountains. ஆனா Himalayan ஓட upwellingக்கு முன்னாடியே அந்த topographyல இருந்தது யாரு? இந்த river system. Himalayas ஓட upwelling வந்தப்போ அவங்களோட sources differ ஆச்சு. The river water started to derive its water sources from other different sources, Himalayan glaciers. Fine. So in the rivers, subduction ஓட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன? Upwelling in this region, Potwar Plateau. Potwar Plateauங்கிறது Delhi ridge, Delhi பக்கம். Upwelling and a subduction in the Malda Gap. இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே? NCERT-ல இருக்கு, அதனால தெரியாதுன்னு சொல்லாதீங்க. Geography பொறுத்த வரைக்கும் NCERTs are your base. Fine. So abduction, the upwelling of Potwar Plateau and the subduction of the Malda Gap. Malda Gap na present day Bangladesh. Present day Bangladesh. Subduction நடந்தா இதோட topography, slope gradient என்னவா மாறுது? West to east. So Brahmaputra started to drain here and the so-called erstwhile Ganga changed its entire course flow, making its source different. Appo in the Ganga was initially tributary of Indus. Indo-Brahm theory, according to Indo-Brahm theory, Ganges was tributary of Indus. Presently, it is one major river and it merges with Brahmaputra and drains into Bay of Bengal, completely changing its flow direction. River capture ku the best example சொல்லுவாங்க. Similarly, Satluj. Satluj was a tributary of Ganga. Now Satluj is a tributary of Indus. So river capturing is very common in Himalayan region. And that is how we explain the youthfulness of Himalayan rivers. Himalayan rivers are more youthful than peninsular rivers. That point is very true. Half mark. How do we substantiate? How do we give forth evidences to support the youthfulness with examples, with the processes? That will add value to your answer. Fine. இது fluvial landforms. இதே மாதிரி தான் யாரை படி ஐயோ arid or desert landforms, glacial landforms, karst topography, wave cut platforms. Coastal landforms. Listen here. கவனிருங்க. இது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா இதுல பெரிய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. யார் யாரு என்னென்ன லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க டெர்மினாலஜிஸ் தான். அஃப்கோர்ஸ் ஜிசி லியாங் தான் ரெஃபரன்ஸ் புக். ஏன்னா என்சிஆர்டிஸை விட ரொம்ப எலாபரேட் அண்ட் டீடைல்டு லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் வித் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எங்க கொடுத்துருப்பாங்க? ஜிசி லியாங்ல கொடுத்துருப்பாங்க. அரிட் ஆர் டெசர்ட் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்ஸ். மஷ்ரூம் ராக்ஸ் ஆர் ராக் பெடஸ்டல்ஸ்னு பார்த்துருக்குமா? ஜியூசாங் அண்ட் யார்டாங்ஸ். Horizontal bedding of hard and soft rock, vertical bedding of hard and soft rocks நால create ஆகுது. அப்புறம் arid landforms. Depositional fractures னு பார்க்கும்போது sand dunes, அல்ல ripple marks, parabolic dunes, barchans, crescent shaped moons, longitudinal dunes, transverse dunes. இதெல்லாமே arid landforms. அதுல question perspective there are important terms known as bajada and playa. What is bajada? What is playa? Bajada and playas. Lakes are known as playas and the fertile deposits, alluvial deposits in arid regions is bajadas. Bajada is a PYQ, was a PYQ, sir. Next, glacial landforms. Glacial landforms எப்படி படிப்போம்னா glacial landforms in the upper coast and the glacial landforms in the plains, outwash plainsல. Arid, tarn lakes, hanging valleys, ribbon lakes,
outwash plain, eskers, drumlins. கேள்விப்பட்ட மாதிரியாச்சும் இருக்கா? These are all examples of glacial landforms. Glacial landforms ஓட எக்ஸ்ட்ராவா ஒன்று படிக்கிறது moraines, glacial moraines. Glacial moraines are of 3 types. Terminal moraines, lateral moraines and median moraines. And ground moraines. ஞாபகம் இருக்கும் நம்புறேன். Moraine types. Karst topography na என்ன? Karst topography. Groundwater is the active agent and along with the precipitation. Absence of surface runoff. இல்லனா absence of river இருக்கணும். எங்க? Karst region ல. Karst region na என்ன? Limestone. There where you make mistakes. Largely limestones. These are the regions of carbonate rocks. Calcium carbonate da என்ன? Limestone. Limestone, gypsum and dolomite. So regions of dolomite and limestone will exhibit karst topography. limestone மாத்திரம் படிச்சு வைக்காதீங்க. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? carbonate rocks எங்க அதிகமா இருக்கும்? thickly bedded. verticalaவும் அதிகமா distribute ஆயிருக்கணும். horizontalaவும் thick-ஆ இருந்தாதான் karst topography develop ஆகும். It should be non-porous permeable rocks. Conditions ல ஞாபகம் இருக்கா? So that water can penetrate and it can form cave landforms. Karst topography ஓட differentiation எப்படி வரும்? Surface landforms and cave landforms. எங்க water drops போகுதோ அது சின்ன சின்ன holes create பண்ணும். பேரு sinkholes. Sinkholes merge into form 2 or more sinkholes merge to form swallow holes. Swallow holes merge to form ualas. Ualas merge to form Poljays, and Poljays are also referred as blind valley. Why the term is important? Hanging valley is associated with the glaciers. Blind valley is associated with the karst topography. அதுக்கப்புறம் cavern or the cave landformsல முக்கியமான ரெண்டு என்ன? Stalactite and stalagmites. Groundல இருந்து depositions grow ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேரு stalagmite. Ceilingல இருந்து dripping of water through ceilingல இருந்து இருந்தா stalactite. ரெண்டும் merge ஆச்சுன்னா pillars. அங்கங்க gravial deposits இருந்தா speleotherms. And speleotherm is a PYQ. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? எல்லாம் தெரிஞ்சிருப்போம். அதை மிஸ் பண்ணிட்டுமே நம்ம நினைப்போம் தெரியுமா? What are speleotherms is a mains question. Nothing but a cave landforms in karst topography. Fine. Coastal landforms, wave action. Fine. Wave action நால form ஆகிறது என்னென்னலாம்? Sea cliffs, bays, islands, wave cut platforms. Yes. Coasts திரும்ப என்ன படிப்போம்? Coasts of emergence, coast of submergence. Ria coast, Fjord coast, Dalmatian coast. These are all examples of coast of Ria, Fjord, Dalmatian. These are examples of coast of submergence or emergence? Submergence. Ria and Dalmatian is a statement question. It is a PYQ. Was a PYQ. என்ன சொல்றேன் திரும்ப புரியுதா? landforms are very important. Maybe 10 years அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியல, questions அதிகம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல. பட் ஜியோமார்ஃபாலஜினாலே எதுல இருந்தா கேள்வி கொஸ்டின் வந்துட்டு இருந்தது? landformsல. fluvial landformsல தான் கான்செப்ட்ஸ் அதிகம். fluvial landforms ரொம்ப எலாபரேட்டா படிப்போம். லைஃப் சைக்கிள், பேஸ் லெவல், ரெஜினுவேஷன், கேப்சர் எல்லாம். இந்த landforms ஏஜென்ட் எழுதணும். யார் யாரெல்லாம் erosional landforms, யார் யாரெல்லாம் depositional landforms. கிளேஷியரா இருந்தா அப்பர் கோர்ஸ், lower or the plains. Karst topography and the surface landforms, cave landforms. Coastal region and the landforms of coastal emergence, landforms of coastal submergence due to wave action. Fine. So we'll take a break. Climatology is the question area. அதுலயும் important concepts எல்லாம் இருக்கு. Brief வேகமா கொண்டு போயிடலாம். Okay.
Very good afternoon. So we're going to resume the session. பரவாயில்ல, இந்த numbers பரவாயில்ல. எப்பம் நம்மளே geomorphology எடுத்துட்டோம். Geomorphology is one of the complex and the lengthiest unit and the most misunderstood unit is geomorphology. Most of them don't like the chapter at all. How many of you do not like geomorphology? See? புரியாது, பிடிக்காது. நாங்க புரிஞ்சுக்கல, படிக்க மாட்டோம். And obviously not necessary because the number of questions being reflected from geomorphology is very, very less until now. But we are not sure. நான் தான் சொல்றேன், கேள்வி கேட்கலங்கிறதுக்காக படிக்காம இருக்கிறதெல்லாம் கூடாது. You have to complete the syllabus. What if வர upcoming examsல geomorphology உங்களோட focus ஏரியாவா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? சரியா? அதனால எந்த ஒரு டாபிக்குமே கம்ப்ளீட்டா நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க. சரியா? வருவாங்களா? லெட் மீ. Okay, shall we? So climatology is next important or the most prioritized unit on the basis of number of questions reflected in prelims as well as mains. So adula major themes அப்படினு பாத்தீங்கன்னா first and foremost is the structure of atmosphere. Atmosphere is a layered structure which we all know. The different layers, name of the layers of atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. And stratosphere has ozonosphere and thermosphere has ionosphere. And this layers is based on temperature variation. ஒவ்வொரு லேயர்ஸ்ல டெம்பரேச்சர் எப்படி டிஃபர் ஆகுதுங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த லேயர்ஸை தவிர்த்து இட் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் தி கம்போசிஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர். அட்மாஸ்பியரிக் கம்போசிஷன்ல வச்சு இது டிஃபரேட் பண்ணல, ரைட்? ஸோ வித் இன்க்ரீசிங் ஆல்டிடியூட் how temperature varies அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த அட்மாஸ்பியரிக் லேயர் சிஸ்டம் இருக்கு. அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் a zigzag line. ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லேயர்ல என்ன நடக்கும்? வித் இன்க்ரீசிங் ஆல்டிடியூட் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லேயர்ல என்ன ஆகும்? Increases. அடுத்த லேயர்ல என்ன ஆகும்? Decreases. அடுத்த லேயர்ல என்ன ஆகும்? Increases. This is easy. This is easy. Zigzag போகும். Increases, decreases னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். The conceptual clarity is why. Why in each layer the temperature behaves differently and between each layer there is a pause where with increasing altitude temperature remains constant. There is no change in temperature with increasing altitude. ஏன் troposphere with increasing altitude temperature decreases? Yes, heating and cooling of atmosphere நம்ம ரொம்ப clear படிப்போம். The heating of atmosphere or cooling of atmosphere is not directly dependent on insulation. It is primarily dependent on the terrestrial radiation. So கீழே தான் atmosphere எந்த surface க்ளோஸா இருக்கிற atmosphere தான் ஹீட்டா இருக்கும். மேலே போக டெம்பரேச்சர் குறைய ஆரம்பிக்கும். நெக்ஸ்ட் லேயர்ல ஏன் டெம்பரேச்சர் கூடுது? Ozone இருந்தா? Greenhouse gases, especially ozone. Ozone is in very trace amount. When we compare with other greenhouse gases like water vapor, carbon dioxide, ozone occupies very mere percentage. But what is actually happening in that particular layer? The concentration of ozone makes or it absorbs certain part of your incoming solar radiation, especially the UV rays. And thereby heating of atmosphere happens. அடுத்த layer. Mesosphere temperature திரும்ப குறைய ஆரம்பிக்கும். இன்னும் சொல்ல போனா one of the lowest temperature is measured in the mesosphere and mesosphere is the zone where meteors are completely burned. Mesosphere. Obviously கீழே இருந்து மேலே போகும்போது என்னோட air composition, water vapor content decreases and therefore trapping of heat energy largely reduces. Thereby the layer becomes colder. Thermosphere, ionosphere என்ன நடக்குது? Ionosphere is where most of the electromagnetic radiations, especially your radio waves, are reflected back because the atmosphere contains elements in their ionic state or charged particle state. இப்போ இங்க வந்து நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பாக்குறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருக்காது. N+O+O- அப்படிங்கிற மாதிரி அயனிக் ஸ்டேட்ல இருக்கும். Fine. And thermosphere
Because of the diffused air, the sensible heat is high. அந்த temperature increases னு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த layer heat இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல, அதுல இருக்கக்கூடிய air pockets இல்லனா அந்த air molecules will have such a high temperature. நான் சொல்றேன் புரிஞ்சுக்க முடியுதா? But the distribution of air, the diffusion of air, it is concentrated more in the lower layers. மேல போக போக air ஓட thinness குறைய ஆரம்பிக்கும், widely spaced air molecules இருக்கும். அந்த air molecule ஓட heat தான் என்ன அதிகம். And obviously the exosphere, which extends up to thousands of kilometers, it opens into the outer space. Structure of atmosphere oda arrangement was a PYQ. பேரு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும். That was a PYQ and this is இதுல போட்டிருக்கிற எல்லாமே question area. Geomorphology மாதிரி நம்மளால எந்த டாபிக்குமே ஸ்கிம் பண்ண முடியாது. Climatology எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப important. So structure of atmosphere, again NCERTs are the base. இதோட கண்டினியூஷனா வருதுதான், இதுல இருந்து டிபெண்ட் ஆகுதுதான் ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர். அதுல ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம் இருக்கும், அந்த டயக்ராம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன், தி ஸ்பேஸ், இது அட்மாஸ்பியர், இது எர்த் சர்ஃபேஸ். இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் இது 100%னா இது 100% எர்த் சர்ஃபேஸ்ல ரீச் ஆகுமா? ஆகாது. சம் ஆஃப் தி எனர்ஜி இஸ் பீன் லாஸ்ட். எந்த மாதிரி மெக்கானிசத்துல ஹீட் எனர்ஜி லூஸ் பண்ணுது? One is reflection of light in the form of albedo from clouds. அதுல இருந்து derive பண்ற கான்செப்ட் albedo factor. யாருக்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி NCERTல இன்னொரு டேபுலேஷனும் இருக்கு. ஸ்னோக்கு அதிகம், நியூ ஃப்ரெஷ்லி ஃபார்ம்டு ஸ்னோ, அதுக்கப்புறம் கிளவுட்ஸுக்கு அதிகம், அதுக்கப்புறம் ஓல்டு ஸ்னோக்கு அதிகம், டெசர்ட்டுக்கு அதிகம், oceans are forest last வருவாங்க. So the increasing and decreasing order of albedo is again an important question perspective. சரியா? அப்ப இந்த இடத்துல because of presence of clouds, some of the energy is being reflected back. albedo surface-க்கும் இருக்கு. surface-ல இருந்தும் desert region-னா ஒவ்வொரு மாதிரி லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும், ocean waters deflect பண்ணும், forest deflect பண்ணும், but the proposition differs. albedo or the reflecting property of energy வேற எப்படி எல்லாம் லூஸ் பண்ணும்? atmosphere absorbs the energy or simply scattering of light. sunல இருந்து வரக்கூடியது atmospheric composition. atmosphere composed of gaseous particle, liquid or vapor and solid. So these components will scatter the light and thereby some of the energy has been lost. அப்படி ரிசீவ் ஆகிற இந்த பர்டிகுலர் எனர்ஜி, நம்பர்ஸ் ஆர் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், கான்செப்ட்ஸ் மாத்திரம் தெரிஞ்சு எடுத்துக்காங்க. ரிசீவ் ஆகிற எனர்ஜி thereby heats the earth surface. ஹீட் ஆன பிறகு ரிலீஸ் பண்றதா என்ன? terrestrial radiation. And terrestrial radiation is primarily responsible for heating of atmosphere. So atmosphere is heated from the surface unidirectionally. புரியுதா? from surface to the upper layers-க்கு தான் atmosphere heat பண்ண முடியும். இந்த structure of atmosphere-க்கு அப்புறமேட்டி climatology-ல நம்ம படிக்கிற atmosphere-ங்கிற term is confined largely to the tropospherical layers. நான் சொல்றேன் புரியுதா? structure of atmosphere-ல மாத்திரம் தான் atmosphere comprises of different layers-னு பாக்கி எல்லார பத்தியும் படிப்போம். அதுக்கப்புறம் climatology-ல நம்ம பார்க்கிற the entire atmosphere is largely confined about the tropospherical layers. அப்ப troposphere ஓட heating and cooling பத்தி தான் அதிகமா நம்ம படிக்க போறது. Fine. So terrestrial radiation போன உடனே terrestrial radiation entire object heat ஆயிடுமா atmosphere? இல்ல, என்ன நடக்கும்? terrestrial radiation some would be reflected back to the space. அதிலுமே ஒரு smaller segment of energy would be absorbed by the atmosphere. இங்க keyword என்னன்னா, இங்க வரக்கூடிய sunல இருந்து வரக்கூடிய so called insulation are of short wave nature and terrestrial radiation is largely long wave. அப்ப insulation is largely scattered by the atmosphere. Scattering effect of atmosphere, heat is lost. Terrestrial radiation, the atmosphere absorbs the heat. Difference புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Scattering, we are losing heat. By absorbing,
We are gaining heat. The atmosphere is actually heating up due to terrestrial radiation. Why this is happening? Because of the nature of my insulation. Short waves yaar pass panna allow பண்ணுவா? The so-called greenhouse gases. Carbon dioxide இருக்கட்டும், water vapor இருக்கட்டும், methane இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணும்? Ozone இருக்கட்டும், they will allow long wave radiation. Terrestrial radiation தான் என்ன பண்ணுவாங்க? They will absorb and trap, thereby heating the atmosphere. Right? So short wave and long wave. So heating and cooling percentage importance in la, but the heat budget, the heat redistribution of atmosphere is very, very important. Repeated questions have been asked. இதுல இருந்து infer பண்றதா structureல திரும்ப the distribution of troposphere. Troposphere extends up to 12 to 14 kilometers at the equator. திரும்ப நம்ம இதுல படிக்கிற மாதிரி atmospheric layers இப்படி zigzag போட முடியாது straight. இல்லையா? The troposphere இப்போ இதான் poles, the equator இது poles, இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். அப்படின்னா troposphere is thinnest at the equator and it is thicker in the equatorial region. Air 8 kilometers, 0 to 8 kilometers, 0 to 12 kilometers average. Why? Because insolation is maximum in the tropical or equatorial region. Insolation maximum are the vertical movement of air happens to a larger extent. And troposphere is the limitation where the zone of mixing னு சொல்லுவாங்க. எந்த இடத்துல air maximum lift ஆகுதோ அது வரைக்குமே அது எந்த layer தான்? Troposphere தான். So maximum height வரைக்கும் எந்த air move ஆகும்? Warm airs தான் move ஆகும். ஏன்னா warm air ஓட density கம்மி. அப்ப heat எங்க அதிகம், heat energy எங்க அதிகமா இருக்கோ அங்க அந்த air warm இருக்கும். warm இருக்கிற air ascends up. எவ்வளவு தூரம் ascend ஆகுதோ அந்த லிமிட் தான் என்ன? Tropospherical limit. அப்போ equatorial regionல air circulation, the vertical extent of air column is larger. It can go up to larger heights. Polar region, due to very less energy in terms of heat and light, the air would be cold. Cold air are denser air in relative terms. Dense air என்ன பண்ணும்? It will sink down, it will lie closer to the surface as possible. அப்போ அவங்களுக்கும் ஒரு heat energy இருந்து ascend ஆனா it can ascend up to smaller heights. அதுக்கப்புறம் திரும்ப it fall back due to its density. So இந்த mixing of air எங்க நடக்குதோ அதான் tropospherical limits. To 8 to 12 kilometersங்கிறது it is very thin at the polar region and it is thicker at your equatorial region. So heating and coolingல இந்த comparison படிக்கணும். Next climatology. Next topic என்ன எழுதுனா? Pressure, temperature and pressure distribution. So இதுல temperature distribution படிக்கணும்னா ரெண்டா படிப்பாங்க. latitudinal variation and spatial variation னு சொல்வாங்க. அதுக்கு first latitudinal variation, there are important heat zones. The equatorial region within the tropics, 23.5 degree north and 23.5 degree south, receives maximum energy in terms of insolation, and this region is known as torrid zone. This is an energy surplus region. And beyond Arctic Circle and beyond your Antarctic Circle, this region receives minimum energy, frigid zone or energy deficit region. So in and around your polar, this is within tropics. And the intermediate latitudinal zones between your torrid and frigid zone, this is known as north temperate zone and this is your south temperate zone.
1, 2, 3, 4, and 5. So totally how many heat zones? 5 heat zones. So thermal distribution or temperature distribution, when we move from equator to polewards, temperature decreases, but the maximum temperature is recorded not at the equator but at the tropics. Yes, what is the reason behind? Cloud enga? At the equator. So, one presence of cloud or absence of clouds at the tropics. Statement proper read pannom. Seriya? So, equator because of the convective currents, continuous condensation forms in the form of clouds, and clouds have an albedo. What they will do? They will reflect back the insolation. Even though they lie in the zone of maximum insolation, they reflect back. The presence of cloud, the continuous presence of clouds makes the equator relatively less hotter than the tropics. The maximum temperature is recorded in the tropical region. And this torrid zone or within tropics, this is where the apparent movement of sun or the overhead sun actually moves. The படிச்சிருப்போமா? நம்ம 3 day என்னைக்கு 1 week before நிழல் இல்லாத நாள் சென்னை and பாண்டிச்சேரி witnessed no shadow day. Meaning என்ன? Sun would be exactly overhead. Exactly overhead இருந்தா நமக்கு no shadow, a very shortest shadow has been formed. அப்ப அந்த மாதிரி overhead position possible எங்க மட்டும்தான்? Within tropics. Tropic of Cancer க்கும் Tropic of Capricorn க்கும் இடையில. இதுல இருந்து இந்த ஒரு சின்ன கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுன்னா seasonal changesனு ஒரு இமேஜ் ஒரு டயக்ராம் இருக்கும். Because of Earth's revolution. பார்த்திருக்கீங்களா? Equinox and solstice. This is where repeated question for 3 continuous years regarding equinox na enna 21st June na enna அப்படினு. So latitudinal zonation இது புரியுதுனா இதுல இருந்து ஒரு basic concept இருக்கு, that is revolution of Earth and seasonal changes. That diagram is very crucial. நீங்க வந்து first time படிக்கிறீங்களோ second time படிக்கிறீங்களோ இந்த diagram தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். If sun ஓட Earth ஓட revolution positions as we very well know, Earth is tilted at a specific angle, 23.5. இந்த diagram என்ன தெரியுமா? This is sun's direct rays இல்லனா sun's vertical rays ன்னு சொல்வாங்க. இது question perspective இருக்குனால இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா போறோம் அந்த கான்செப்ட்ல. ஏனா multiple questions கேட்டிருக்காங்க. Possibility that Naan Mudhalvan also ask the same about it. ஏனா very frequently recurring theme இது. Right? So இந்த revolution இந்த diagram என்னன்னா sun இங்க இருக்குனா earth is revolving இந்த மாதிரி. sun மேல கீழ earth போல. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? டயகிரத்தை ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. சன் இங்க இருக்குன்னா இது சன் எர்த்தோட இந்த பொசிஷன். இது என்னது? இங்க அவுட் ஆஃப் தி போர்டு. அதுக்கப்புறம் திரும்ப சைட்ல, அதுக்கப்புறம் ஆன் தி பேக் சைட் ஆஃப் தி போர்டு. இஃப் போர்டு இஸ் மை சன். இப்படி நான் என்னால வரைய முடியாதுங்கிறனால தான் இந்த மாதிரி வரைஞ்சு வச்சிருக்கோம். சன்னுக்கு நார்த் சவுத் இல்லை, இது ரெவல்யூஷன் ஆர்பிட்டல் பிளேனை ரெப்ரசென்ட் பண்றது. இல்ல, ஐம் நாட் ஜோக்கிங். தட் இஸ் வை மோஸ்ட் ஆஃப் தம் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டயக்ராம் ஆக்சுவலி. Right? So what is happening here? We are talking about sun's vertical rays. Sun's vertical rays அப்படிங்கிறது the overhead sunங்கிற கான்செப்ட். சன்னோட direct rays or vertical rays. அது எது வரைக்கும் தான் வர முடியும்? Maximum tropics வரைக்கும் தான். So this is where sun's rays falls directly on Tropic of Cancer. Tropic of Cancer lies in the northern hemisphere. சன்னோட direct rays Tropic of Cancerல fall ஆச்சு அப்படின்னா the northern hemisphere receives maximum energy. Seasonal changes that is known as summer. Summer. Simple understanding? Summer. Northern hemisphere summer அப்படின்னா southern hemisphere would experience winter.
Fine. இதுவே இந்த particular phaseல போனா சன்னோட direct rays falls on the tropic of Capricorn. So southern hemisphereல சன்னோட maximum energy fall ஆச்சுன்னா southern hemisphere experiences summer and northern hemisphere experiences winter. இது என்ன condition தெரியுமா? This is when the sun's direct rays falls on equator, directly on equator. This condition, சன்னோட vertical rays equatorல fall ஆச்சுன்னா northern hemisphere இல்ல southern hemisphere இல்ல equatorல fall ஆச்சுன்னா we will be experiencing equal length of day and night. 24 hoursல 12 hours day, 12 hours night. And the equal length of day and night is known as equinox condition. So this is my autumn equinox, northern hemisphere autumn, and this is your spring equinox. So equinox ங்கிறது என்ன? Equal length of day and night. இது எப்ப மட்டும்தான் possible? When sun's direct rays falls on equator. And because of the earth's tiltation, the revolution time periodல சன்னோட vertical rays இது என்னைக்கு விடும்? June 21st. This is the lengthiest day, the longest day in a year. Earth revolve ஆகி வர எவ்வளவு டைம் ஆகும்? 1 year. அந்த இயர்லியே earth experience பண்ற longest day is on June 21st. அப்படி uneven distribution of length and day and night, that is known as solstice. Equal இல்ல uneven. அப்போ என்னோட day lengthiest day இருந்தா that is known as summer solstice. ஏன் summer? northern hemisphereல அது summer. Tropic of Capricornல விழுந்தா northern hemisphereல winter. The lengthiest night இருக்கிறதுலயே shortest day and the lengthiest night. So this is known as winter solstice. This falls on December 22nd. Equinox falls on March, January, February, March. இங்க தானே வர மார்ச். March 23rd, 22nd or 23rd. September, March 21. Okay. This diagram is very important. This is understandable. Fine. We talk about the sun's vertical rays. So equinox the sun's vertical rays should fall on equator, equal day and equal length of night. This longest day the summer solstice, northern hemisphere. The question were repeatedly asked on this zone, what about the polar regions? Polar regions, the regions beyond Arctic Circle and the regions beyond Antarctic Circle in the northern hemisphere and southern hemisphere experiences 2 seasons, summer and winter. And the summer is not the summer as we witness in a tropical country. Polar region la more than 10 degrees Celsius temperature irundale continuous 4 months la, that is summer. Okay, so the variation is different. So inga Arctic Circle irunda, the regions beyond Arctic Circle, the northern hemisphere experiences 6 months summer and 6 months winter. This is also same for the regions beyond Antarctic Circle also. Anga summer arunda southern hemisphere la winter, north la winter arunda southern hemisphere la summer. 6 months, 6 months. Idoda actual meaning enna? 6 months summer na enna artham? The sun will never set. For 6 months, I can see the sun on my sky, whether it is day or night. I can see, literally see the sun. Adukaprom 6 months eppadi irukum? The sun will never rise. 24 மணி நேரமும் இருட்டுல தான் இருக்கணும்.
In the basis, there are 3 years of continuous questions. June 21, December 22nd. Namloda importance, national level, June 21st, International Yoga Day. Multiple times classes will discuss panirpanga because this is the time period where sun is visible for the longest period. So latitudinal heat distribution on the revolution of the earth. Idoda combinations la nariya questions irukku. Heat redistribution. This is the energy surplus region because sun oda apparent movement is limited within the tropics. So that is the energy surplus region, and polar regions are energy deficit region. And heat balance and heat redistribution is done by the wind system. Next topic. Pressure belts and wind system. So in the heat redistribute பண்ணாத earth oda stability, earth oda equilibrium maintain பண்ண முடியும். ஒரு இடத்துல surplusம் ஒரு இடத்துல deficitம் இருந்தா ஒரு system long runல போகாது. And obviously at some point it will collapse. So to redistribute the heat energy, one of the major important instruments or mechanism is your wind system. Second, your ocean currents. And third, jet streams. They are all play a crucial role in heat balance. Fine. So this is the heat distribution. இதே மாதிரி atmosphere climatology படிக்கிறது pressure. இதுமே latitudinal distribution. We'll study from equator to polewards. What happens to temperature? Temperature decreases, whereas the maximum is recorded in the tropics, not at the equator. இது தெரியணும். Because of the presence of clouds in the equatorial region. Maximum convection anga nala rainfall adhigam. Wow, இதே மாதிரி when we move from equator to polewards, what happens to pressure? Generally, pressure நானே எழுதிடும், நான் திரும்பவும் சொல்றேன். Pressure increases. ஏன்னா equatorial regions, because of high temperature, it will heat up the air. The air column will ascend. Air column ascend ஆனா அந்த regionல pressure என்ன ஆகும்? குறையும். Colder region, when temperature is minimum, the air sinks down, so it exerts more pressure. So temperature and pressure are inversely proportional. Inversely proportional to one another. This is a latitudinal redistribution of pressure. General understanding. But this is not, again, it has got some exceptions. We'll study the pressure belts as a continuation. This is altitudinal pressure difference. This is very important. Sorry, pressure is the surface. Pressure is nothing but the air column or the tropopause. திரும்ப சொல்றேன், atmosphere in எல்லா topicsலயுமே we are focusing mainly on the tropospherical layers where 90% of water vapor is involved. 90% of water vapor is confined to the distance of 5 kilometers. பாக்கி இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 995 kilometers, 1000 kilometers வரைக்கும் எவ்வளவுதான் water vapor இருக்கு? Mere 5% to 10%. So water molecule or water vapor being an important greenhouse gas and a very important meteorological element, atmosphere nu sonnale adu tropospherical da. Fine. So air column evlo thick air column irukko avlo pressure. Fine. Now in the இடத்துல when movement of air involves, எங்கெல்லாம் air column ascends, air column ascend ஆனா இங்க என்ன pressure create ஆகும்? Low pressure. இதே air column tropopause தான் limit. அதுக்கு மேல அந்த air column என்ன பண்ணி தான் ஆகணும்? Bifurcate பண்ணி வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல subside down பண்ணி தான் ஆகணும். அப்ப எங்கெல்லாம் subsidence நடக்குதோ அங்க என்ன நடக்கும்? High pressure. So vertical பார்த்தா இந்த movement of air இருக்கு இல்லையா? Vertical rising and vertical falling. This is known as air currents. Air currents na enna? Vertical movement of air, vertical mixing. மேல rise ஆகுது, கீழே down ஆகுது. So ascending air currents இருந்தா low pressure. Descending air currents இருந்தா high pressure. Now look at the surface. Surface ல
air oda movement is influenced by pressure difference. And air in motion is known as wind. Wind move ஆச்சுனா surfaceல அதுக்கு பேர் air move ஆச்சுனா அதுக்கு பேர் தான் என்ன wind. air மேல கீழ move ஆச்சுனா அதுக்கு பேர் என்ன current. நான் சொல்றேன் புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ஏர் காலம் அசெண்ட் ஆகுது. இதுக்கு அசெண்டன்ஸுக்கு காசேட்டிங் ஃபேக்டர் என்ன வேணா இருக்கலாம். தெர்மல் ஃபேக்டரா இருக்கலாம், இல்லனா ஒரு மவுண்டேனா இருக்கலாம், வாட் எவர் பி தி ரீசன். ஒரு ஏர் காலம் அசெண்ட் ஆகுதுன்னா அங்க என்ன பிரஷர் கிரியேட் ஆகும்? லோ பிரஷர். ஒரு ஏர் காலம் டிசெண்ட் ஆகுதுன்னா என்ன பிரஷர் கிரியேட் ஆகும்? ஹை பிரஷர். அப்படி அசெண்ட் ஆகுற ஏர் டிசெண்ட் ஆகுற ஏர் கரண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சர்ஃபஸ்ல அப்ப பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகுதா? surfaceல earth surfaceல pressure difference create ஆகுது. wind or the air in motion will always move from high pressure to low pressure. இது புரிஞ்சுக்க முடியுதா? air will always move from high pressure to low pressure region. இப்போ இந்த சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுதா? இன்னொரு சின்ன கான்செப்ட். surface levelல ascending air currents, that is understandable. What is happening to my wind movements? wind converge ஆனா அது எந்த zone? high pressure or low pressure? இப்போ இது மாத்திரம் பேசலாம். low pressure இருந்தா surface winds என்ன பண்ணும்? it will converge. so இந்த direction பாருங்க, இதான convergence ஓட direction. high pressure regionல air என்ன ஆகும்? diverge ஆகும். so understanding the pressure ஒன்னு elevation வச்சு height கூட pressure குறையும். ஏன்னா air column thickness குறையுது. air column exert பண்ற force தான் pressure னு நான் calculate பண்றேன் இல்லையா? அப்ப எங்கெல்லாம் ஒரு larger air column இருக்கோ அந்த இடத்துல எனக்கு high pressure, எங்கெல்லாம் thinner air column இருக்கோ அது எனக்கு low pressure. இதை தாண்டி air movements, எங்கெல்லாம் air column ascend ஆகுதோ அது எனக்கு low pressure. air column ascend ஆகுதுன்னா surfaceல winds are converging. air column descend ஆகுதுன்னா surfaceல winds are diverging. இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா pressure belts படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. fine. and what is the relationship between pressure and temperature? they are inversely proportional. high temperature இருந்தா low pressure, low temperature இருந்தா high pressure. pressure distribution is okay. இதுல இன்னொரு சின்ன technical concept இருக்கு, the concept of lapse rate and adiabatic lapse rate. okay, how many of you could understand what is lapse rate and adiabatic lapse rate? what is lapse rate? yes. lapse rate அப்படிங்கிறது rate of change of temperature with increasing altitude. height கூட temperature கண்டிப்பா குறையும். ஏன் குறையுது? அட்மாஸ்பியரோட திக்னஸ் குறையுது இல்லையா? height கூட அவ்வளோ height அட்மாஸ்பியர்ல குறையுது இல்ல, சப்ட்ராக்ட் தானே பண்ணணும். திக்கா இருந்தா அட்மாஸ்பியர் எக்ஸர்ட்ஸ் மோர் pressure, மேல போக அட்மாஸ்பியரிக் திக்னஸ் குறையுது, அப்ப இட் எக்ஸர்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் pressure. ஸோ மேல போக எனக்கு pressure temperature குறைய ஆரம்பிக்குது with increasing height. fine. இதுல the temperature decreases at a rate of 6.5 degrees Celsius per 1000 meters or 1 kilometers. எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். troposphereல இது ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும்? இப்ப 30 டிகிரி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா 1 கிலோமீட்டருக்கு மேல போனா எவ்வளவு இருக்கும்? -6.5. 30 - 6.5. அதுக்கப்புறம் திரும்ப again 1 கிலோமீட்டர் மூவ் ஆனா அதுல இருந்து -6.5. இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிக்ரீஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம்? லாப்ஸ் ரேட்னு சொல்லுவோம். whereas adiabatic rate of heating இல்ல adiabatic rate of cooling we talk about air column ascend descend இதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசிக் புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? இப்போ சப்போஸ்
surface level adiabatic rate of cooling heating alla possible illa ena intermixing of wind always happen. The wind or air is in constant motion, so intermixing நடந்தா temperature or pressure இதெல்லாமே more or less moderating effect போயிடும். ஒரு ஹைட்டுக்கு மேல ascend ஆகுற air column ஒரு ஹைட்டுக்கு மேல போச்சு அப்படின்னா இந்த சரௌண்டிங் ஏர், மேபி திஸ் இஸ் தி பார்சல் ஆஃப் ஏர், சர்ஃபஸ்ல இருக்குன்னு வைங்களேன், இதோட சரௌண்டிங் ஏர் ஹை டெம்பரேச்சர்ல இருந்தா the heat from the surrounding air would be exchanged to the particular air. Law of thermodynamics. Yes or no? Very basics. இது என்னோட பார்சல் ஆஃப் ஏர். சரௌண்டிங் ஏர் கூலா இருந்தா சரௌண்டிங் ஏர்ல இருக்கக்கூடிய chillness will lower the temperature of the parcel of air. When the temperature increases, temperature increase ஆனா இந்த ஏர் காலம் என்ன ஆகும்? மேல அசெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்க்கு அசெண்ட் ஆன பிறகு இந்த ஏர் காலம் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணுச்சுல, ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுச்சுல, அப்ப இந்த ஏர் காலம் என்ன ஆகும்? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். பார்சல் ஆஃப் ஏர் தான், சேம் நம்பர் ஆஃப் ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் தான், பட் பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் மேல போகும்போது என்ன ஆகும்? அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எக்ஸ்பேண்ட் ஆனா வால்யூம் சேஞ்ச் நடக்குமா? வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகும். மேல போகும்போது பிரஷர் என்ன ஆகும்? அந்த ஏர்ல இருக்கக்கூடிய பிரஷர் என்ன ஆகும்? குறையும். வால்யூம் இன்க்ரீஸும் பிரஷரும் குறைஞ்சதுன்னா this air column will again start to increase its temperature and its ascend further. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய change in temperature is not because of the temperature of its surrounding air. The pressure and volume change within the parcel of air makes a temperature change with increasing altitude. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இனிஷியலா அந்த பார்சல் ஆஃப் ஏர் அசென்ட் பண்றதுக்கான புஷிங் ஃபோர்ஸ் யாரா தான் இருக்க முடியும்? சரௌண்டிங் ஏரா தான் இருக்க முடியும். ஒன்ஸ் தி ஏர் காலம் அசென்ட் ஆன பிறகு இட் வால்யூம் எக்ஸ்பான்ஸ், வால்யூம் சேஞ்ச் நடக்குது, பிளஸ் ஹையர் ஆல்டிடியூட்ல பிரஷர் சேஞ்சும் நடந்தா டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆகும் வித்தவுட் தி இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் தி சரௌண்டிங் ஏர். Fine. If the temperature increases, the air will ascend further. If the temperature decreases, the air will sink down. இதான் adiabatic rate of heating and cooling. அதாவது without the heat exchange from the surrounding air, the air column ascends or increases its temperature with a change in pressure and volume within the parcel of air. இது புரிஞ்சுக்க முடியுதா? This is adiabatic rate of heating and cooling, and adiabatic can happen in two ways: dry adiabatic lapse rate and wet adiabatic lapse rate. Dry adiabatic lapse rate ங்கிறது ascending or descending of unsaturated air. Unsaturated air, simple understanding, with little or less moisture. Moisture கம்மியா இருக்கக்கூடிய ஒரு air adiabatic rate of cooling or heating நடந்தா அதான் dry adiabatic lapse rate. ஏன்? water vapor plays a very crucial in trapping heat energy. Fine. இதுவே ஒரு saturated air, saturated air na it contains more moisture. When a saturated air undergoes adiabatic rate of heating and cooling, that rate is known as wet adiabatic lapse rate. And most cases, the dry adiabatic lapse rate is 9.8 degrees Celsius and wet is 4 degrees Celsius per 1000 meters. The round off பண்ணி 10 கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தப்பில்லை. இது எப்போ இம்பார்ட்டன்ட்? ஏன் இந்த adiabatic rate of heating, adiabatic rate of cooling படிக்கிறோம் அப்படின்னா, this plays the base for understanding what is atmospheric stability and atmospheric instability. சிம்பிளா சொல்லணும்னா atmospheric instabilityனா என்ன அர்த்தம்? atmospheric instable conditionsனா என்ன அர்த்தம்? low pressure zones which favors your cyclone formation. atmospheric instability, cyclone படிக்கிறோம் இல்லையா? cyclone form பண்ணனும்னா அந்த atmosphere எந்த கண்டிஷன்ல இருக்கணும்? instable இருக்கணும். Instable இருக்கணும்னா it depends upon the adiabatic rate of heating and cooling. air column ascend ஆனாதான் low pressure. அந்த ascend ஆகுறது adiabatic rateல நடக்கணும். நான் சொல்றேன் புரிஞ்சுக்க முடியுதா? சோ இந்த சின்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இன்டர்லிங்க்ட் பண்ணனத படிக்கும்போது cyclones தனி டாபிக் மாதிரி தெரியும், but it is all interlinked with the atmospheric stability and instability, which indirectly links with your dry adiabatic lapse rate and wet adiabatic lapse rate. இந்த ஒரு பாக்ஸ் போட்டு நீங்க எழுதுங்க. There are 3 types of
conditions. Greater than less than symbol வந்தா நான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆவேன் அதனால தான். Okay, as I told you நான் வந்து adiabatic lab state is greater than. Okay. Yes. Okay. இது ஒரு பாக்ஸ் போடுங்க. இது எந்த அளவுக்கு பெட்டரா நீங்க உங்க ரிவிஷன் கிளாஸஸ்ல இல்ல கிளாஸஸ்ல படிச்சுக்கிறீங்களோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பேசிக்ஸ் அடுத்த காம்ப்ளெக்ஸ் டாபிக்ஸ் எல்லாம் இதுல தான் பேஸ் ரெடி ஆகுது. சரியா? அப்சல்யூட் ஸ்டெபிலிட்டி, கண்டிஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் அப்சல்யூட் இன்ஸ்டெபிலிட்டி. இதுல ட்ரை அடியாபாட்டிக் ரேட், வெட் அடியாபாட்டிக் ரேட். Dry adiabatic rate happens in unsaturated air or air which contains very little moisture. So very little moisture இருக்கக்கூடிய ஒரு rate of adiabatic rate of heating and cooling நடந்துச்சுன்னா அது mostly என்ன கண்டிஷனா இருக்கும்? No rain condition. அந்த earth surfaceல அது ஒரு high pressure zone இருக்கும். It not only high pressure zone, it promotes aridity. Desert conditions. Aridity na desert conditions, and these are also the zones of anticyclonic region. Conditional stability, it happens for a temporary period, need not necessarily that the region experiences a permanent nature of conditional stability. In that the regions may experience rain, may not experience rain, depending upon the level of saturation of the air. மழை பெய்யலாம், மழை பெய்யாமலையும் போகலாம். ஆனா கன்ஃபார்மா அரிடிட்டியை ப்ரமோட் பண்றது no rainfall. That is in your absolute stability. அதான் high pressure zones. Permanent high pressure zones. இப்போ பெல்ட்னு படிக்க போறோம் அடுத்து. அது எல்லாமே. It contains anticyclonic conditions. இதுவே absolute instability அங்கிறது low pressure zones. Definitely atmospheric instability இருந்துச்சுன்னா அது மழை கொடுக்கும், rainfall தரும். And these are the regions of which favors cyclonic condition. இது பாக்ஸ் போட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதோட பேஸ்ல இருந்து தான் பிரஷர் பல்ஸும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சைக்ளான்ஸ் both tropical and temperate cyclones புரிஞ்சுக்க முடியும். Fine? Fine? Okay. Pressure belts. Pressure belts, ஒரே ஒரு diagram. Make it as a very elaborate diagram so that you can include multiple points. இல்ல உங்க வட்டம் எப்படி இருக்குன்னு நான் ஒன்னும் பார்க்கல. சரியா? Pressure belts of the world, which is a very, very important theme.
இத படிக்காம தெரிஞ்சுக்காம யாருமே இருந்திருக்க மாட்டீங்க நம்புறேன். So the first belt equatorial regionல 5 degree north and south of equator. What is this belt is known as? It is a low pressure belt, and from the very region it is equatorial low pressure belt. Low pressure belt னு நான் ஷார்ட் ஃபார்ம் எழுதுறேன், நீங்க பெருசா தான் எழுதணும். சரியா? அடுத்து ஏன் இந்த இடத்துல low pressure belt கிரியேட் ஆச்சு? Because it is directly related to temperature. Maximum insulation. So the temperature is high. High temperature இருந்தா என்ன pressure create ஆகும்? So this is a thermally induced belt. யாரு? Equatorial low pressure, directly related to the temperature of the region. High temperature, therefore a low pressure, and based on the position, it is equatorial low pressure belt. This can be applied to the polar regions. இது என்ன belt? This is polar high pressure belt. ஏன்னா the temperature is lowest, energy deficit region இருக்கிறதுலயே low temperatures, therefore high pressure. In the region, polar region. This is also an example of thermally induced belt. Meaning, அந்த pressure belt கான direct காரணம் thermal difference தான். Temperature அதிகம், அதனால low pressure. Temperature குறைவு, அதனால அங்க high pressure. Fine? இது இல்லாம, இதுக்கு இடையில இன்னும் 2 belt இருக்கு. இந்த belt பேர் என்ன? இது subpolar low pressure belt. Okay, these belts are referred as dynamically induced belt. Dynamically induced belt because in the high so low pressure high pressure னு surfaceல generate ஆனா wind movements இருக்குமா? low pressureல இருந்து wind, low pressureல wind என்ன ஆகும்? converge ஆகும். high pressureல wind என்ன ஆகும்? diverge ஆகும். so high pressure regionல இருந்து தான் winds low pressureக்கு வரும். இது low pressure எல்லாம் இல்ல, high pressureல இருந்து wind diverge ஆகுது. இனி இந்த இடத்துல equatorialல low pressure can be also identified as ascending air. ascending air நோட மீனிங் என்ன? low pressure zone. ascend ஆகவே ascend ஆகிக்கிட்டே இருக்க முடியாது. after certain point tropospherical limits வந்துரும், it will descend down. descend ஆனா என்ன pressure create ஆகும்? high pressure. high pressure இங்க create ஆனா surfaceல high to low wind வரும். high to low. ஹை ப்ரெஷர்ல என்ன? wind divergence. so இந்த ஹை ப்ரெஷர்ல கண்டிப்பா 2 சைட்ஸும் wind போக ஆரம்பிக்கும். ஒன்னு equatorial low pressure belt நோக்கி போகும், இன்னொன்னு northwards மூவ் ஆகும். fine, northwards மூவ் ஆகுது, another branch of winds diverging from the high pressure zone. மேல இன்னொரு high pressure zone இருக்கா higher latitudesல, அங்க இருந்து ஒரு wind system is diverging out. ரெண்டு wind movementsமே at mid latitudes of 45 to 60 degree ரெண்டு windsம் converge ஆச்சுனா, winds converge ஆனா அது என்ன பெல்ட்? என்ன சொல்ல புரியுதா? ரெண்டு பெல்ட்டுக்கும் வேற வழி இல்ல. இது ஒரு ஹை பிரஷர் ஜோன், wind diverge ஆகி தான் வரும். இது ஒரு ஹை பிரஷர். ஏன் ஹை பிரஷர் கிரியேட் ஆச்சு? equatorial low pressureல இருந்து ரைஸ் ஆன ஏர் காலம் அந்த இடத்துல சப்சைட் ஆகுது. சப்சைட் ஆனா அது ஒரு ஹை பிரஷர். சோ ரெண்டு ஹை பிரஷர்ல இருந்தும் wind converge ஆனா they have no other option but to ascend. சர்ஃபேஸ்ல வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்ப ascend என்ன சொல்றது? கன்வர்ஜென்ஸ் ஆகி ascend ஆனதுனால என்ன கிரியேட் ஆகுது? லோ பிரஷர் கிரியேட் ஆகுது. equatorial low pressure ascend ஆனதுனால low pressure கிரியேட் ஆச்சு. இங்க converge ஆனதுனால low pressure கிரியேட் ஆகுது. டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா? so this is an alternative zonation of high pressure and low pressure belts. equatorial low pressure belt, subtropical high pressure belt, subtropical low pressure belt and polar high pressure belt. இனி polar இந்த subside ஆகுதுல, எது low? இவன் low தானே. லோனா திரும்ப no other option but to ascend னு பார்த்தோம் இல்லையா?
ascend ஆகதும் ascend ஆயிட்டே இருக்க முடியாது. At certain point it come and descend down. So very from the diagram, low pressure belt is categorized by two phenomena. ஒன்னு surfaceல இருந்து மேல ascend ஆகணும், low pressure. High pressure என்ன நடக்கும்? மேல இருந்து air column descend down ஆகும். Surfaceல wind movements எப்படி இருக்கும்? Always from high to low. இந்த இடத்துல ஒரு cycle complete ஆகுதா? இந்த cell, what is this cell called? Hadley cell. What is this cell is called? What is this cell is called? Hadley cell is a complete cell, whereas Ferrel cell and polar cell are incomplete cell, or the cells are distorted very frequently. Why? The presence of jet stream. Yes. In the diagram புரியணும்னா இன்னும் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் படிக்கணும், known by the name Coriolis force. Because wind movement, as we all know, it is moves from high pressure to low pressure. இப்படிதான் wind move ஆகும் surfaceல. The ascending descending இல்ல, surfaceல. ஆனா wind directா move ஆகாது. Because of Earth's rotation, a derived force is formed, and that force is known as deflective force. And it is renamed as Coriolis force, named after the discoverer. Coriolis is the name of the discoverer. So Coriolis force என்னன்னா, any freely falling object, அது wind ஆ இருக்கலாம், air ஆ இருக்கலாம், it is always deflected since Earth is rotating. Earth static ஆ இல்ல, direction வந்து straight ஆ இருக்கிறதுக்கு. Earth rotate ஆகுறதுனால கண்டிப்பா அந்த wind என்ன ஆகும்? Deflect ஆகும். எப்படி deflect ஆகும் அப்படிங்கிறது அதோட எந்த ஹெமிஸ்பியர்ல இருக்குன்னு பொறுத்து. If it is in the northern hemisphere, it is deflected towards its right. Windோட ரைட்டுக்கு. See, நான் ரெண்டு டயக்ராம் வரையறேன். High pressure to low pressure, low pressure to high pressure. Wind movement எப்படி? Always from high to low. If it is northern hemisphere, இந்த wind எப்படி மூவ் ஆகும்? Windோட right side. Windோட right எது? Deflected towards its right. It will move in this manner. இதுவே இப்படி போற விண்டா இருந்தா towards its difference புரிஞ்சுக்க முடியுமா? That is why the direction of the surface winds, subtropical high pressure to equatorial low pressure, the wind direction is this. Subtropical high to subpolar low, the wind direction was, diagram வரைஞ்சப்போ கோணையா தானே வரைஞ்சோம், straight lines போடல இல்ல. That is because the wind is always gets deflected due to the presence of Coriolis force. Okay, though, and these winds are known as easterlies. Tropical easterlies are very commonly trade winds. In the wind system is known by the name trade winds or tropical easterlies. இந்த wind பேர் என்ன? Westerlies. A wind is always named from the direction it originates. அதனால இது tropical easterly, இது westerly, and இது யாரு? Polar easterlies. Fine. Coriolis force ஓட இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி தெரிஞ்சுக்கணும். Coriolis force என்ன பண்ணும்? அந்த wind டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுமே தவிர்த்து Coriolis force விண்டோட வெலாசிட்டியை எந்த மாதிரியான சேஞ்சும் கொண்டு வராது. ஸோ ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர்ல மூவ் ஆகுற 30 கிலோமீட்டர்ஸ் per hourல இருக்கக்கூடிய விண்டு அதே ஸ்பீட்ல தான் கேரி ஆகும். ஆனா அதோட டைரக்ஷன் மாத்திரம் தான் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும். And Coriolis force is also not uniform. When we move from equator to polewards, rotational speed of Earth, is it same? Rotational time period என்ன? Earth ஓட ஒரு rotationோட time period என்ன? 24 hours. Round off பண்ணி 24 hours இல்லையா? 56 minutes அதுக்கப்புறம் கூட இருக்கும். சரி, இது வந்து
rotational time period. Rotational speed என்ன? Earth is not rotating in a uniform speed. Simple understanding. இப்போ இது ஒரு place in equator. இந்த equatorல இந்த place திரும்ப அதே இடத்துக்கு வரணும்னா டைம் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு? 24 hours. The polar regionல ஒரு place திரும்ப அது ரொட்டேட் ஆகி அதே இடத்துக்கு வரதுக்கு எவ்வளவு டைம் கொடுத்திருக்கு? 24 hours. அப்ப யார் வேகமா சுத்தி ஆகணும்? என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? So there is a differential rate of rotation. In fact, the rotational speed exactly at the poles is 0. And the rotational speed is, ஏன்னா போலுங்கிறது என்ன? என்னோட சென்டர் ஆஃப் எர்த்ல இருந்து 90 டிகிரி சப்டெக்ட் பண்ணனா அதுதான் என்ன? 90 டிகிரி நார்த். அது எத்தனை பிளேஸ் தான் இருக்க முடியும்? ஒரு பிளேஸ் தான் இருக்க முடியும். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான். 24 ஹவர்ஸ் அது எங்க சுத்தி எங்க வர முடியும்? அதே இடத்துல தான் இருக்கும் அது. So the rotational speed of Earth is 0 exactly at poles. And the rotational speed of Earth is maximum 1670 meter per second square, meter per kilometer square. Speed, revolution speed of Earth at the equators. Maximum speed. Now we know rotation of the Earth creates Coriolis force. Coriolis force is deflective in nature. It will not determine the deflective. It will not alter the wind velocity. அது மாத்தாது, டைரக்ஷனை மாத்திரம் தான் மாத்தும். And these are rotational speed and Coriolis force are inversely proportional. Meaning எங்க ஸ்பீட் மேக்ஸிமமா இருக்கோ அந்த இடத்துல Coriolis force என்னவா இருக்கும்? மினிமம் or 0 at the equator. இது Coriolis force is maximum. Maximum deflection happens in the polar region. So when we move from equator to polewards, Coriolis force increases. And exactly at equator, Coriolis force is 0. இந்த கான்செப்ட் எதுக்கு புரியணும்? அப்பதான் இந்த 5 degree north, 5 degree southல southern hemisphere இதே பெல்ட் இருக்கா? இங்க இருந்து வரக்கூடிய trade winds ரெண்டு பேருமே கன்வர்ஜ் ஆகி என்ன பண்ணி ஆகணும்? அசென்ட் பண்ணி ஆகணும். ஆனா இந்த லோ பிரஷர், the wind movements, the deflective force of wind is very very minimum, and this zone experiences minimum calmness. maximum calmness. ஏன்னா நார்மலாவே அட்மாஸ்பியரிக் இன்ஸ்டெபிலிட்டியில அந்த சைக்ளோன் கண்டிஷன் எல்லாமே எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு வார்ம் ஏர் அசென்ட் ஆச்சுன்னா அப்படிதான் படிப்போம் சைக்ளோன் ஃபார்மேஷன்ல இல்லையா. சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் 27 டிகிரி மீன் டெம்பரேச்சரா இருந்தா அசெண்டன்ஸ் ஆஃப் லோ பிரஷர் ஏர் கரண்ட்ஸ் கன்வர்ஜ் ஆனா சைக்ளோன். அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப இன்ஸ்டேபிளா இருக்கணும். வேற இங்கேயுமே யார் தான் அசென்ட் ஆகுறா? வார்ம் ஏர் தான் அசென்ட் ஆகுது. அது ஒரு லோ பிரஷர் ஜோன் தான். ஆனா அந்த இடத்துல சைக்ளோனே ஃபார்ம் ஆகாது. ஏன்னா Coriolis force 0. It is the zone of calmness and what we call them doldrums. Facts and figures any textbook would give you. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? 5 degree north and south doldrum, zone of calmness. ஏன் காமா இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. Coriolis force 0. wind deflect பண்றதுக்கான எந்த மெக்கானிசமும் இல்ல. சைக்ளோனே ஃபார்ம் ஆகாது. அட்மாஸ்பியரிக் இன்ஸ்டெபிலிட்டிங்கிற கண்டிஷனே அங்க வராது. Even though being a low pressure zone. Fine. இந்த latitude பேர் என்ன? Subtropical high pressure. This is known as horse latitude. Now, இதே diagram மறுபடியும் geomorphology பார்த்த மாதிரி இந்த diagram இப்படி concentric zones எல்லாம் இருக்காது. Because of uneven distribution of land and water. Earth uniform கிடையாது. Land and water are unevenly distributed and land and water has different thermal properties. The specific heat of land is low, meaning land can heat up faster and it can cool down faster. And the specific heat of ocean water is high, meaning the ocean water requires more time to heat herself and it again takes more time to cool herself. Fine. So the specific heat is different and uneven distribution of land and water, uniform belt zonation is nearly impossible. அப்ப இந்த மாதிரி லைனாலாம் இருக்காது. அது எர்த் சர்ஃபேஸ்ல ஒரு பாக்கெட்டட் இல்ல டிஸ்கண்டினியூஸ் ரீஜியனா தான் இருக்க முடியும். Except doldrums.
என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? எக்ஸப்ட் டோல்ட்ரம்ஸ் வேற எந்த பெல்ட்டுமே பர்ஃபெக்டா அந்த ஜோன்ல கண்டினியூஸா இருக்க போறது கிடையாது. பட் when we compare the pressure belts of northern hemisphere, pressure belts of southern hemisphere, which is more continuous? The pressure belts of southern hemisphere. Why? Ocean dominated sphere. அதனால இதை விட ரிலேட்டிவ்லி கண்டினியூஸ். பெரிய ஓஷனா இருக்கு, அப்ப யூனிஃபார்மா எனக்கு டெம்பரேச்சரோ இல்ல ப்ரெஷரோ எனக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். Why this is relevant? Because the wind system, when we study winds as a continuation of this, இதுதான் permanent winds, primary winds கூட சொல்லுவாங்க. ரீசன் என்ன? இந்த பெல்ட் எல்லாம் பெர்மனன்ட், அதனால இந்த wind system, trade winds, westerlies, easterlies, இந்த ரெண்டு winds of northern hemisphere and southern hemisphere compare பண்ணா which would be stronger and continuous? The winds of southern hemisphere. Roaring 40s, streaking 60s, no. Furious 50s. The very name is because of the rigorous nature of the wind. Why winds are so rigorous and continuous? Because the pressure belts are continuous and stronger. And that is because the southern hemisphere is dominated by ocean waters. This diagram will answer most of the conceptual questions from climatology. புரியுதா? இதுல சர்ஃபேஸ் தெரியணும், அட்மாஸ்பரிக் செல்ஸ் தெரியணும், விண்ட் சிஸ்டமும் தெரியணும், ஒவ்வொரு ப்ரெஷர் பெல்ட்டோட ஃபார்மேஷன் மெக்கானிசம் தெரியணும். கான்செப்ட்ஸ் இதுதான். ஃபைன். நவ் கண்டினியூஷன். விண்ட், பிரைமரி விண்ட்ஸ், செகண்டரி விண்ட்ஸ் அண்ட் டெர்ஷரி விண்ட்ஸ். Primary winds are your planetary winds. And these winds are the trade winds, westerlies, easterlies. முன்னாடி பார்த்தது. Secondary windsங்கிறது யாரு? Secondary winds are periodic winds. Example, your monsoonal winds, land breeze and sea breeze, mountain breeze and valley breeze. Differential rate of heating and cooling நடக்கிறதுனால கண்டிப்பா டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஓஷன் வாட்டர்ஸ்ல லேண்ட்ல ஈஸியா ஹீட் ஆனா என்ன ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும்? ஹீட் ஆனா என்ன நடக்கும்? ஏர் அசெண்ட் ஆகும். ஏர் அசெண்ட் ஆனா லோ ப்ரெஷர். அப்போ ரிலேட்டிவ்லி வார்மர் வாட்டர்ஸ் என்ன நடக்கும்? ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ வாட்டர் வில் பி, விண்ட் வில் பி மூவிங் ஃப்ரம் சி டு லேண்ட். அதான் சி பிரீஸ். டே டைம்ல, டே டைம்ல தானே லேண்ட், சன், சூரிய பகவான் இருப்பாரு, சீக்கிரம் ஹீட் ஆகும். நைட் என்ன நடக்கும்? லேண்ட் வில் கூல் டவுன் ஃபாஸ்டர். கூல் ஆனா லேண்ட் வில் ஹேவ் ஹை ப்ரெஷர் and the ocean waters will have relatively, land will have high pressure, low pressure. So wind will always move from land to sea. So land breeze, the sea breeze is a periodic phenomena or a day and night phenomena. So they come under the classification of secondary winds. Adeda valley and mountain breeze. Valley hilltops would be heated soon rather than the valleys. Appo valley ko hilltops ko irukkude movements, valley breeze and mountain breeze. This mountain breeze is known as katabatic winds. Katabatic winds was a PYQ. Mountain breeze. Match தான் கேட்டிருந்தாங்க, பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் phenomenon எல்லாம் இல்ல. Okay. Third, tertiary winds are also known as local winds. And local winds are a repeated theme for UPSC, prelims and mains. Local windsங்கிறது என்ன? இது எல்லாமே ரொம்ப ஜென்ரலா பார்த்தோம். ஏரியா, நார்த், சவுத், ஹை ப்ரெஷர் ஜோன், லோ ப்ரெஷர் ஜோன். ஆனா ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் அதோட கிளைமேட்டிக் அண்ட் டொபோகிராபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் டிஃபர் ஆகும். ஸோ தேர் வுட் கிவ் ரைஸ் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் விண்ட். ஸோ லோக்கல் விண்ட்ஸ் ஆர் ஆஃப் டூ விண்ட்ஸ், வார்ம் விண்ட்ஸ் அண்ட், வார்ம் சொல்லக்கூடாது, இட் இஸ் ட்ரை அண்ட் ஹாட் விண்ட்ஸ். And these are cold and moist wind. So warm winds and cold winds of various region. The important உங்க NCERT-லயும் கொடுத்திருக்காங்க, GC-லயும் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான winds எடுத்துக்கோங்க. ஹர்மாட்டன், சிராக்கோ, காசிம், லூ, காசிம், காராபுரான். These are all warm winds. Cold windsல மிஸ்ட்ரல், blizzard. Fawn is a hot wind.
Hot, Lu is a hot wind. So list of warm and cold winds படிச்சிடுங்க with the region. Camparo is a cold wind. Fine. இது again question area, இது கொஞ்சம் thorough பண்ணி தான் ஆகணும். Fine. Next important topic is cyclones. Cyclones போறதுக்கு முன்னாடி it again sounds very simple area but a question area. Isotherms and isobars. What are isotherms? It is the line joining places experiencing same temperature. That is your isotherm. And the places experiencing same pressure will be demarcated with the help of isobars. Cyclonic condition irunda isobars are of closed nature. Circle isobars. Okay. இதே ஐசோதர்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டா டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. என்சிஆர்டில ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு ஜான்வரி ஐசோதர்ம், ஐசோதர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜான்வரி அண்ட் தி ஐசோதர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜூலை. ஏன் இந்த ரெண்டு மந்த்? So this is after the equinox condition or simple language. This is the hottest month. அந்த இயர்ல குளோபலாவே நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல ஹாட்டஸ்ட் மந்த்ங்கிறது எந்த மந்தா இருக்க முடியும்? ஜூலை. அதே மாதிரி நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல கோல்டஸ்ட் மந்த் என்னவா இருக்க முடியும்? ஜான்வரி. So January isotherm and the July isotherm is largely depending on the thermal distribution. இதுல டிஃபரன்ஸ் question statement ஆவே question கேட்டிருப்பாங்க. Isotherms, they are widely spaced in case of northern hemisphere and they bend towards equatorwards in the land and bend towards polewards in the oceans. January isotherm, this is winter in northern hemisphere and the very nature, they are straight and closely spaced. They bend equatorward on northern landmass and they bend polewards on northern oceans. ஏன் இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, ஒருவேளை இது சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல கேட்டாங்கன்னா அப்படியே வைஸ் வர்சா. சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல என்ன இருக்கும்? January isotherms are found in the summer in southern hemisphere. They are straight and widely spaced. Closely spaced illa, they are widely spaced. Mostly அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்தாலும் லேண்ட் மாஸ்ல போகும்போது அந்த ஐசோபார்ஸ் will bend. லேண்ட் மாஸ்ல எப்படி இருக்கும்? Towards equator January la, because the land is cooler. ஜான்வரிங்கிறது வின்டர் பா நமக்கு. So the land is relatively cooler, so it will bend equatorwards in the landmass and bend polewards in the oceans. இது அப்படியே southern hemisphere இருந்தா reversal. Bend polewards in the ocean, in the landmass and இது புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இந்த ஒரு சார்ட் நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும். இதே கண்டிஷன் ஜூலை வரும்போது southern hemisphere என்ன பார்த்தோமோ அதான். இங்க என்ன சம்மரா? Summer in northern hemisphere. These are widely spaced, especially along the western margin. ரொம்ப டீடைலா போலனாலும் the isotherms are widely spaced and they bend polewards in the landmass. Polewards in the landmass, northern landmass, and they bend equatorward in the northern oceans. ஏன்னா ஒன்னு படிச்சு எடுத்துக்கோங்க. நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் அதோட வைஸ் வர்சா கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண தெரியணும். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கும் போது கிளியரா படிங்க. எந்த ஐசோதர்ம் பத்தி பேசுறாங்க, எந்த ஸ்பியர்ல பேசுறாங்க. And this is again a repeated theme and most of you find difficult because you don't understand the map given. அதுக்கு டெக்ஸ்டே இருக்காது, லிட்ரேச்சர் பார்ட்டே இருக்காது. ஐசோதர்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் ஜான்வரி, ஐசோதர்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் ஜூலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டயக்ராம் மாத்திரம் தான் இருக்கும் என்சிஆர்டில. அந்த டயக்ராத்துல இருந்து இன்ஃபர் பண்ணணும் how the isotherms are bending.
how the isotherms are deviating. Fine. Cyclone padiknona, I rely on isobars. Isobars, places having uniform pressure, enakume or straight line தான் நான் எதிர்பார்ப்பேன். ஆனா எங்கெல்லாம் cyclone form ஆயிருக்கோ அங்க என்னோட isobars எப்படி இருக்கும்? Closed isobars or circular isobars. Fine. எந்த மாதிரி condition? Atmospheric instability. Instability na அது என்னது? Cyclonic both அது tropical cyclone இருந்தாலும் சரி temperate cyclone இருந்தாலும் சரி. Temperate opposite tropical நல்லா இல்ல. Tropical cyclone இருந்தாலும் temperate cyclone இருந்தாலும் இந்த isobars எப்படி இருக்கும்? Relatively closed தான் இருக்கும். Shapeல difference இருக்கு. Circular இருக்கும் tropicalனா V shaped இருக்கும். Temperateனா நம்ம படிக்கலாம். Next இப்போ கொஞ்சம் டீடைலா போலாம். Done with this. This is very important. You can answer multiple questions from the distribution of isotherms. January isotherm, July isotherm. January na winter in northern hemisphere, July na summer in northern hemisphere. In the condition அப்படியே reverseல நீங்க எழுதணும் if it is mentioned in your southern hemisphere. ஏன்னா northern hemisphere is land dominated and southern hemisphere is ocean dominated. Okay, so I'm going to make a comparison of cyclones so that you can save some time. Tropical cyclone, extratropical cyclone, which largely happens in temperate region. Therefore, the name temperate cyclones. Fine. They are actually not cyclones. அது வந்து extratropical cyclonic condition. இது tropical cyclones, first and foremost, conditions. எங்க form ஆகும் cyclones? Low pressure on oceans. Oceanல தான் யார் form ஆவா? Tropical cyclones form ஆகும். Being a tropical country and being a coastal state, cyclones are not new to you. Yes or no? And Tamil Nadu or the entire Coromandel coast receives maximum rainfall through cyclonic rainfall. They are not of devastating nature. They are actually bringing in moisture from the sea in the form of rain. They are doing more benefits. Fine. So tropical cyclone, they develop over oceans where the mean temperature is greater than 27 degrees Celsius. And it should have existing low pressure depressions. Low pressure depressions இருந்து அந்த low pressure depressions தான் low pressure cyclone மாறும். அதுக்கப்புறம் the severe cyclones மாறும் and the cyclone will start moving towards the land under the influence of trade winds and they make a landfall and they die. That is the life cycle. So maximum இவங்க எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் இருக்க முடியும்? 1 week. Okay. இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் இருக்கு, no wind shear. No wind shear னு கொடுப்பாங்க. Wind shear அப்படிங்கிறது or shear அப்படிங்கிறது with increasing altitude wind ஓட velocity should not change drastically. Windங்கிறது என்ன? Mostly surfaceல தான் நடக்கும், high pressure to low pressure. அந்த wind flow ஆகும்ல, அந்த windோட thickness, ஒரு large volume of air is moving. அப்ப அந்த windோட thicknessல, அந்த altitudeல within the wind அந்த velocityல பெரிய changes வரக்கூடாது. Wind shearங்கிறது the vertical with increasing height, wind velocity should not change drastically. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? So this no wind shear is again an important and presence of Coriolis force. Why am I mentioning this? This explains why doldrums or equatorial region have no cyclones. Why? Absence of Coriolis. எல்லாம் இருந்தாலும் கூட Coriolis force இல்லைன்னா என்ன நடக்காது? அந்த ஏர் கரண்ட்ஸோட டிஃப்ளெக்ஷன் நடக்காது, டிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கலனா அந்த கன்வர்ஜென்ஸ் நடக்காது, கன்வர்ஜென்ஸ் நடந்தாதான் சைக்ளானிக் கண்டிஷன், இல்லைன்னா மியர் அசெண்டன்ஸ் ஆஃப் வார்ம் ஏர் தான். அந்த ஸ்பைரலிங் எஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்பைரலிங் எஃபெக்ட் யாரால தான் கொண்டு வர முடியும்? கோரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸால தான் கொண்டு வர முடியும். Fine. This is known as convective cyclogenesis. The formation of tropical cyclone is known as convective cyclogenesis.
So we'll explain the mechanism very shortly. So ocean waters, when the mean temperature is above 27 degrees Celsius, the water is becoming warmer. When it becomes warm, the air column ascends. Warm ஆர்னா என்ன நடக்கும்? Air column ascend ஆகும். Air column ascend ஆனா என்ன pressure create ஆகுது? அப்போ cyclones are low pressure centers. Ascend ஆகுற air column is deflected continuously by the Coriolis force, making a spiraling effect. Air column ascend ஆனா the surrounding இருக்கக்கூடிய air will try to rush into the gap. Low pressure is also demarcated by convergence of winds. Ascendance of air இருக்கணும், convergence of wind நடக்கணும். Convergence of wind uniform நடக்காது, and the converging wind would be deflected in such a manner it will have a spiraling effect. And the deflection is determined by the Coriolis force. Whether it is northern hemisphere, the deflection is towards its right. இது ஜெனரலா ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்தா. சர்க்கிள் ஐசோபார்ஸ் பிரஷர் வந்து சர்க்கிளா இருந்தா, க்ளோஸ்ட் ஐசோபார்ஸா இருந்தா இங்க இருந்து எல்லா டைரக்ஷன்ல இருந்தும் ஏர் வரும். அப்ப ஸ்பைரலிங் எஃபெக்ட் டுவர்ட்ஸ் தி ரைட் ன்னு பார்க்கும்போது சைக்ளான்ஸ் ஆர் ஆன்டி கிளாக்வைஸ். ஸோ த ஸ்பைரலிங் ஆஃப் winds would be anti clockwise. Anti clock spelling என்ன? Clockwise. Anti-clockwise in direction. இன்னொரு அக்ரோனிம் ANC ன்னு எழுதி எடுத்துக்காங்க. இந்த கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஒன்னு டைரக்ஷன், இன்னொன்னு சைக்ளோன். எந்த ஸ்பியர்? நார்தர்ன் ஸ்பியர். ஒன்னு டைரக்ஷன் எடுத்துக்கிறீங்க. ஏல தொடங்குற டைரக்ஷன் என்ன? ஆன்டி கிளாக்வைஸ். ஆன்டி கிளாக்வைஸ் நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் யாரோடது? சைக்ளோனோடது. சீல என்ன டைரக்ஷன் தொடங்கும்? கிளாக்வைஸ். நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல யார் இருப்பா? ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ். என்ன சொல்றேன் புரியுதா? ஒன்னு டைரக்ஷன், இன்னொன்னு சைக்ளோன். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ cyclones are moves in a anti-clockwise direction. Anticyclones moves in clockwise direction. அது high pressure zone, இது low pressure zone. Spiraling effect. இனி இதுல due to spiraling effect, ascending air column with more moisture, the rate of cooling and the latent heat of condensation will bring in more clouds and continuous bands of clouds. Rain bands ன்னு இதுக்கு பேரு, because they provide rain. Made up of cumulonimbus clouds and nimbostratus clouds. Types of clouds, again a subtopic, we'll turn later. So this பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? Clouds are circling around. அது மாதிரி தான் தெரியும். இமேஜ் எல்லாம் பார்த்தா தான் தெரியும். வெள்ளை கலர்ல புகை மூட்டமா, that is nothing but clouds. So when the ascending low pressure warm air currents and the surrounding relatively cold air currents would spiral, thereby condensation happens. Condensation results in the formation of clouds, and the cyclone will survive. The driving force is the latent heat of condensation provided by the ocean waters. So ocean la இருக்கிற வரைக்கும் that cyclone will gain its energy or strength. அதுக்கப்புறம் this cyclone, a matured cyclone, will be moved further under the influence of trade winds. Trade winds ஓட direction என்ன? West, east to west. Okay, this is how the cyclone works. Temperate cyclone enna? Temperate cyclone. Temperate cyclone formation is known by the name frontogenesis. Frontogenesis அப்படினா ascending of air column கிடையாது. This is convergence in the cyclone la. Tropical la ascending and convergence of air currents. Yeah, vertical movement of air, the air currents, அது ascend ஆகுது, surrounding air are converging and they are deflected by Coriolis force, making an anti-clockwise direction. Sudden ascendance would condense more, formation of clouds. That is how the maturing of cyclone happens. Frontogenesis or temperate cyclone is convergence of air masses. Thermally contrasting air mass.
ஸோ விண்டு கிடையாது இல்லை ஏர் கரண்ட்ஸ் கிடையாது. ரெண்டு ஏர் மாஸ் கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா அப்போ ஃபார்ம் ஆகுறதா என்ன? டெம்பரேட் சைக்ளோன். ஏர் மாஸ்ங்கிறது என்ன? ஏர் மாஸ்ங்கிறது ஒரு லார்ஜர் பார்சல் ஆஃப் ஏர் which acquires the properties of the physical land or the underlying surface. இப்போ இந்த சர்ஃபஸ் வார்ம் சர்ஃபஸா இருந்தா அந்த வார்ம் சர்ஃபஸுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஏர் மாஸ் எந்த நேச்சர்ல இருக்கும்? வார்ம் ஏர் மாஸா இருக்கும். இதுவே போலார் ரீஜியன்ஸ், கோல்டு ரீஜியன்ஸ்ல ஃபார்ம் ஆகுற ஏர் மாசஸ் எப்படி இருக்கும்? கோல்டு ஏர் மாசஸா இருக்கும். அப்ப ரெண்டு தெர்மலி கான்ட்ராஸ்ட் ஏர் மாசஸ் ரொம்ப ஸ்லோவா தான் மூவ் ஆகும். ரெண்டு பேரும் மர்ஜ் ஆகுறாங்கன்னா அப்ப ஃபார்ம் ஆகுற சைக்ளோன் தான் என்ன? டெம்பரேட் சைக்ளோன். வார்ம் ஏர் மாஸ் இக்குட்டோரியல் ரீஜன்ல இல்ல டிராபிக்கல் ரீஜன்ல தான் இருக்க முடியும் இல்லையா? ஒரு லார்ஜர் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் வார்ம் ஏரியா இருந்தாதான் வார்ம் ஏர் மாஸ் கிடைக்கும். ஒரு லார்ஜர் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் கோல்டு ஏரியா இருந்தாதான் கோல்டு ஏர் மாஸ். சோர்ஸ் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் ஏர் மாசஸ்னு படிப்பீங்க நீங்க. அப்ப இது என்ன ஆகும்? போலார் ரீஜன்ஸ் இல்ல டிராபிக்கல் ரீஜன்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஏர் மாஸ் வரணும், போலார் ரீஜன்ஸ்ல இருந்து ஏர் மாஸ் வரணும். ரெண்டு பேரும் மீட் ஆகுற லாட்டிடியூட் எதாவது இருக்க முடியும்? டெம்பரேட் ரீஜன்ஸ். தெர்மலி கான்ட்ராஸ்ட் ஏர் மாசஸ் மீட் ஆகணும்னா வார்ம் ஏர் மாஸ் டிராபிக்ஸ்ல இருந்து தான் வந்தாக முடியும். கோல்டு ஏர் மாஸ் போலார் ரீஜன் மீட் ஆகிறதுக்கான மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஸ்பாட் ஏதாவது இருக்க முடியும்? டெம்பரேட் லாட்டிடியூட்ஸ். தேர்ஃபார் தி நேம் டெம்பரேட் சைக்ளோன்ஸ். ரெண்டு ஏர் மாஸ் மீட் ஆகுது. இது ஒன்றும் சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. என்னோட ரெண்டு ஹேண்ட்ஸும் மீட் ஆனா இங்க ஒரு ரிஜிட் பவுண்டரி லைன் வரைய முடியுமா? சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு பேரும் மீட் ஆனா. இதே ரெண்டு ஏர் மீட் ஆச்சுன்னா எனக்கு ஒரு பவுண்டரி ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? ஒரு கிளியர் கட் லைன் முடியாது. ஸோ ரெண்டு ஏர் மாஸோட பவுண்டரியை தான் ஃப்ராண்ட்னு சொல்லுவோம். Front is the boundary between air masses, and there are four types of fronts. One is stationary front, warm front, cold front, and occluded front. Warm front, cold frontங்கிறது ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வார்ம் ஏர் மாஸ், ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கோல்ட் ஏர் மாஸ் மீட் ஆகுறாங்கன்னு வைங்களேன். என்ன நடக்கும்? கொஞ்ச நேரத்துக்கு ரெண்டு பேருமே பேரலா இருப்பாங்க. ஆமா தானே? அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட தெர்மல் டிஃபரன்சஸ். தெர்மல் டிஃபரன்ஸ்னால என்ன கிரியேட் ஆகும்? டென்சிட்டி டிஃபரன்சஸ் கிரியேட் ஆகும். எஸ் ஆர் நோ? Which is denser? Cold. அப்ப cold air will always stick to the ground. Warm air என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா it will ascend up. Due to the presence of cold wind, it will be ascended up. So stationary front is a temporary time period where the equal strength of warm front and cold front lie one close to another, or they lie parallel to one another. Fine. Warm front is என்னன்னா, warm front is where warm air tried to penetrate into the cold air. அதாவது ரெண்டு ஏர் மாசம் இப்படி மூவ் ஆகுது இல்லப்பா, வார்ம் ஏரோட ரேட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் அதிகமா இருந்தா கோல்ட் ஏர் வர்றதை விட யார் வேகமா மூவ் ஆவா? வார்ம் ஏர். அப்ப அது எப்படி தெரியும்? வார்ம் ஏர் இஸ் பெனட்ரேட்டிங் இன்டு தி ஏரியாஸ் ஆஃப் கோல்ட் ஏர் மாஸ் மாதிரி தெரியும். ஃபைன். கோல்ட் ஃப்ரண்ட்னா என்ன அர்த்தம்? Rate of movement when cold air is ascending or accelerating at a faster rate and penetrating into the areas of warm air mass. Simple language, warm front, warm air is active. Warm air is active. Cold front ங்கிறது cold air is active. நல்லா கவனிங்க, ரெண்டுமே மீட் ஆகுது. வார்ம் ஏர் தான் கோல்ட் ஏருக்குள்ள பெனட்ரேட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போமே. ஆனா சர்ஃபஸ்ல இருந்து பார்த்தா யார் கீழே இருப்பா, யார் மேல இருப்பா? அல்டிமேட்டம் ரெண்டு பேருமே மர்ஜ் ஆகுறோம். நான் வார்ம் ஏர் மாஸ், நீங்க கோல்ட் ஏர் மாஸ். நான் வேகமா வரேன். நான் எந்த ஃப்ராண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருப்பேன்? வார்ம் ஃப்ராண்ட் கிரியேட் பண்ணி உன்னை புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். ஆனா who is denser? Even though you are slower, you are denser. Obviously, after a time period, who would be lifted up? Warm air would be lifted up and the surface would be filled with cold air. அப்ப ஃபார்ம் ஆகிற ஃப்ராண்ட் தான் என்ன? வார்ம் ஃப்ராண்ட். வார்ம் ஃப்ராண்ட்லயுமே யார் அசெண்ட் ஆயிட்டு இருப்பா? வார்ம் ஏர் அசெண்ட் ஆகும். சைக்ளோன்ல பார்த்தோம், வார்ம் ஏர் அசெண்ட் ஆனா என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? கண்டென்சேஷன் நடக்கும், கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ வார்ம் ஃப்ராண்ட்லயுமே கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், சீரீஸ் ஆஃப் கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இட் வில் கிவ் precipitation. ஃபைன்.
Ascending of warm air will happen even though warm air is moving at a faster rate or it is penetrating into the zone of cold air. Who will ultimately win? The cold air will win because of its density difference. இதுவே cold air, நீ already dense air. சரியா? நீ வேகமா என்ன push பண்ற. நான் warm air mass. நீங்க என்ன aggressive push பண்ணும்போது what will happen? Even though I try to resist, what will happen? Warm air would ascend even more rapidly when compared to warm front. Hey, warm front compare பண்ணும்போது cold frontல என்ன நடக்கும்? Rapid ascendance of warm air. Ascendance of warm air நடந்தாலே condensation cloud நடக்கும்னா rapid ascendance and cooling of air நடந்தா என்ன நடக்கும்? Even more dense clouds, cumulonimbus clouds with thunder and lightning. The cold front will have heavy precipitation. So this is not happening at small centers. இந்த மாதிரி 8 kilometers, 10 kilometersல ஒரு வட்டமா ஒரு cyclone கிடையாது. Tropical cyclone மாதிரி கிடையாது. யாரு? Temperate cyclone. அது ஒரு larger ஏரியாவை involve பண்ணும். Sometimes a temperate cyclone can cover half of the continents of Northern America. அவ்வளோ huge. And ultimatum என்ன நடக்கும்? Surfaceல ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணாங்க. Equal strength மாதிரி தெரிஞ்சா அது என்னது? Stationary front. And அப்படி இருக்க முடியாது because they are thermally contrast air masses. The density will definitely vary and the cold mass will ultimately occupy the regions of warm air mass. இதுவே when the aggressive warm air mass ரொம்ப வேகமா வந்தாலும் கூட gradually ascend ஆகும். இவன் ஸ்லோவா தான் இருப்பான் cold air mass, but it will make the warm air mass ascend gradually. இதுவே cold front இருந்தா it will make the warm air mass ascend more rapidly. அப்போ ஒரு certain பாயிண்ட்க்கு அப்புறமேட்டி சர்ஃபேஸ்ல யார் இருக்க மாட்டா? வார்ம் ஏர் மாஸ் கம்ப்ளீட்டா இருக்காது. அந்த வார்ம் ஏர்ங்கிறத என்டையர் ரீஜன் யார் அக்ளூட் பண்ணிருப்பா? கோல்ட் ஏர் மாஸ். அப்போ அந்த சைக்ளோன் ஃபார்மேஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும். அந்த சைக்ளோன் வில் டை. Dying phase is the occluded front. So frontolysis is the dying phase. Frontogenesis, the formation of fronts, is the cyclone formation mechanism. சிம்பிளா புரிஞ்சுக்க முடியுதா? So warm front இருந்தாலும் cold front. அந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்னா it may be quite confusing. இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்திருப்பாங்க. சரியா? Gradual slope. இது யாரு? Warm air. இது cold air. So cold air இது cold air. இது warm air. இப்போ ஓகே? warm front இருந்தா என்ன நடக்கும்? warm front இருந்தா இது மாதிரி நடந்தாலுமே warm air தான் ascend ஆகும். Gradual ascendance. Nimbostratus clouds, cirrus clouds, stratoluminous clouds, இந்த மாதிரி different varieties of clouds and precipitation to some extent. இதுவே cold front இருந்தா difference புரிஞ்சுக்க முடியுதா? cold front இருந்தா the warm air would be ascended very rapidly, very steeper. So ascendance of warm air at a faster rate would result in formation of huge clouds, cumulonimbus clouds, and give heavy precipitation with thunder and lightning. And this cyclogenesis or frontogenesis happens for weeks, 2 weeks, 3 weeks வரைக்குமே. அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சைக்ளோன் டெசிபேட் ஆகும். ஸோ அல்டிமேட்லி occluded front இந்த மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க. இங்க வார்மா கோல்டானலாம் எந்த டிஃபரன்சியேஷனுமே இருக்காது. ஃபுல்லா யார் தான் ஆக்கியூபை பண்ணிருப்பா? கோல்டு ஃப்ராண்ட் தான். ஸோ இந்த டயக்ராம் புரியணும்னா அந்த ஃப்ராண்டல் மெக்கானிசம் புரியணும். இதுல இருக்கக்கூடிய சின்ன கான்செப்ட் நிறைய பேருக்கு புரியாம போற ரீஜன் இதுதான். இது புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ஸோ as simple as that. நெக்ஸ்ட் கம்பேரிசன் கான்ட்ராஸ்ட் இன்னும் ஈஸியா பண்ணலாம். இது கன்வர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ஏர் கரண்ட்ஸ், இன்னொன்னு கன்வர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ஏர் மாசஸ். ஐங்கிற கான்செப்ட் எங்க வரும்? சைக்ளோன்ல வரும். டிராபிக்கல் சைக்ளோன்ல அசெண்டிங் ஏர் காலம் will create ஐ. ஐயோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன? இருக்கிறதுலயே ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர், அசெண்டிங் ஆஃப் வார்ம் ஏர். அந்த இடத்துல கிளவுட்ஸ் இருக்குமா? இருக்காது. இந்த ஸ்பைரலிங் ஏர் தான் என்ன கிரியேட் பண்ணும்? இன்ஸ்டன்ட் கூலிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும், கண்டென்சேஷன் நடக்கும். ஸோ ரெயின் பேண்ட்ஸ் ஆர் விசிபிள் அவுட் சைட் ஆஃப் தி ஐ. ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கிளவுட்ஸ் ஆர் காம் ஆர் கிளியர் ஸ்கை இஸ் விசிபிள் இன் தி சென்டர் ஆஃப் சைக்ளோன். ஐங்கிற கான்செப்ட் எங்க கிடையாது? டெம்பரேட் சைக்ளோன்ல கிடையாது. டிவாஸ்டேட்டிங் நேச்சர்.
Who has more devastating nature? Tropical cyclones, even though they are very small and their lifespan is not even more than a week, they have more devastating tendency in terms of heavy rainfall, storm surges, flood conditions. இவன் என்ன பண்ணுவான்? டெம்பரேட் சைக்ளோன் பெருசு பார்க்க தான் புதாகரமா இருக்கும். The wind velocity, because they are not air currents, they are air masses. So the velocity of wind is very slow. They will alter the weather conditions rather than having a devastating property. என்ன சொல்றேன் புரியுதா? ஒரு நாள் கொஞ்சமா மழை இருக்கும், ஒரு நாள் நல்ல மழை இருக்கும், ஒரு நாள் கிளியர் ஸ்கை இருக்கும், ஒரு நாள் இருக்காது. ஸோ வார்ம் ஃப்ரண்ட் கால் ஃப்ரண்ட் மாறி வர வர ஒரு வாரம் 2 வாரம் ஃபுல்லா வெதர் கண்டிஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா அதுக்கு ஒரு டேமேஜிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு டேமேஜிங் டெண்டன்சி இருக்காது. Fine. Isobars, they are closely spaced. They are widely spaced. Thermal differences பத்தி பார்க்கும்போது சரியா, isobars or pressure differences. Next என்ன? Under the influence, track movement. Tropical cyclone எப்படி மூவ் ஆகும்? They are formed within the tropics, therefore under the influence of trade winds, but their path is completely unpredictable. Under the influence of trade winds என்னால சொல்ல முடியும், ஆனா எக்ஸாக்ட்டா அந்த சைக்ளோன் எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படிங்கற பாத்த ப்ரெடிக்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நம்மளே நோட் பண்ணிருப்போம், சென்னைக்கு வரப்போகுதுன்னு சொல்லினே இருப்பாங்க, ஆனா ஆந்திரால கடந்துருச்சுன்னு பேசுவாங்க மறுநாள். Because the path is very much unpredictable. When it moves towards equator, it will deflect it northwards. So there are so many changes. Whereas what about temperate cyclone? Temperate cyclone எப்படி மூவ் ஆகும்? Temperate regionல இருக்கக்கூடிய permanent wind யாரு? Westerlies. So they move from west to east. And there are different local names for cyclones based on the severity. Hurricanes, typhoons, willy. These are the other names of cyclones. So cyclone formation is again a very, very important concept. And last one. யாரு? Climatology-ல world climates. World climates. இந்த diagram உங்க GC அவங்கள இருக்கக்கூடிய diagram தான். 10 degree north of equator, north and south of equator யார் இருப்பா? Hot wet equatorial climate. அதுக்கப்புறம் tropical இருக்கும், warm temperate, cool temperate and polar. This is divided into 3. This is divided into 3. This is divided into 3. The very name is itself very important. Tropical region, tropical latitudes, 25 degree. யாருப்பா? சென்டர்ல யாரு? Savannah or Sudan type. Eastern margin ல யாரு இருப்பா? Monsoon. Western margin ல desert. இது tropical climates. இது polar climate, tundra. Tropicalக்கும் polarக்கும் இடையில இருக்கிறது யாரு? Temperate. Temperate towards equator, it is warm temperate. And towards pole, it is cool temperate. Warm temperate, eastern margin. Cool temperate, eastern margin. இது east தானே? யாரு? Western margin. Okay. So இது என்ன climate? இது யாரு இவன்? Mediterranean. Sorry. Mediterranean தானே? கரெக்டா தான் எழுதுறேன். எஸ். வேற பெருசா வேற இருக்கும். Mediterranean. இந்த சைடு China type. சென்டர்ல ஸ்டெப்பி. சைனாக்கு மேல Laurentian, Taiga or Siberian, British. Okay. This is very important. எது eastern margin, எது western margin. இதுல specific-ஆ 4 important climates are the repeated theme. நீங்க எல்லாம் படிக்கலனாலும் கூட தரோ பண்ணிருக்க வேண்டிய 4 climates இருக்கு. யாரு? Hot and wet. இது தெரிஞ்சு ஆகணும். இக்குட்டோரியல்னு ஆப்ஷன்ல இருந்தாலே கொஸ்டின் படிக்காமலே நீ யார்கிட்ட போயிடலாம்? இக்குட்டோரியல்ல போயிடலாம். பண்ணாதீங்க, படிச்சுட்டே போங்க. Most of the questions which carries hot and equatorial as one of the option
And the question is largely relying on the equatorial rainforests. Fine. அடுத்து மான்சூன். மான்சூன் நாம் படிச்சுதான் ஆகணும். ஏன்? இந்தியாவோட கிளைமேட் என்ன? மான்சூன் டைப் ஆஃப் கிளைமேட். மான்சூனை படிக்காம நான் இருக்கவே முடியாது. ப்ரிலிம்ஸுக்கா இருந்தாலும் மெயின்ஸுக்கா இருந்தாலும் இந்தியாவோட கிளைமேட் அது மான்சூன் டைப் ஆஃப் கிளைமேட். அடுத்து டெசர்ட். Why? This has got specific adaptations. Both plants in desert region and animals in desert regions are normally adapted to different arid conditions. And the location of desert, there are various reasons why hot deserts are located on the western margin. Some concepts are involved. அதனால நான் யாரை படிச்சுதான் ஆகணும்? டெசர்ட்டை படிச்சுதான் ஆகணும். சரி, சும்மா தானே இருக்கு நடுவில். இவன் யாரு? சூதான் டைப். இவனை ஏன் படிக்கணும்னா இவன் மேல இருக்கணும் சேர்த்து படிக்கிறதுக்காக. Because savanna and steppe both are grasslands. One is tropical grasslands, the other one is temperate grasslands. அப்ப இந்த grassland climateக்கும் அந்த grassland climateக்கும் உள்ள difference என்னங்கிற clarity தெரியறதுக்காக இந்த comparison படிச்சுதான் ஆகும். அதுக்கப்புறம் China steppe importance is Mediterranean. Mediterranean type of climate. எப்படி டெசர்ட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்கோ மெடிடேரியனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன் யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. என்னது? வின்டர் ரெயின்ஃபால்னு படிப்போம். எல்லாருக்குமே சம்மர் சீசன்ல தான் என்ன வரும்? மழை வரும். அப்படி இல்லைன்னா த்ரூ அவுட் தி இயர் யூனிஃபார்மா ரெயின்ஃபால் இருக்கும். வின்டர் ரெயின்ஃபால் எங்க மாத்திரம்தான்? மெடிடேரியன்ல மட்டும்தான். அதனால நான் யார் படிச்சாகணும்? மெடிடேரியன் படிச்சாகணும். அப்புறம் ஆப்ஷன்ல இவனெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால இவனை கோ த்ரூ பண்ணிக்கங்க. தரோ பண்ண வேண்டியது இவங்களை மட்டும்தான். இல்லாட்டுக்கு சொல்ல keywords and jargons are very very important. For example, we'll discuss hot wet equatorial climate, very high temperature, very high precipitation, rainfall throughout the year, uniform distribution of rainfall with the two maxima, double peak rainfall னு சொல்லுவோம். After equinox, ஒரு ஈக்வினாக்ஸ் முடியும் போதும் எனக்கு ஹெவி ரெயின்ஃபால் நடக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் இஸ் ஃபெல்ட் இன் 2 times டபுள் பீக் ரெயின்ஃபால். அண்ட் வாட் அபவுட் தி வெஜிடேஷன்? எவர்கிரீன், ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட். அண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ டிஸ்கிரைபபிள். Even though it is forested region, the soil of equatorial or the tropical forests are nutrient deficit. They are nutrient deficit. They can decompose the litter faster, but continuous rainfall will leach the soil nutrients. Therefore, once we clear the forest for agriculture or cultivation, restoration of forest takes a longer time period. That's the meaning. Soil are poor, illa soil are rich in nutrients. Or meaning enna, once we clear the forest for agriculture or other commercial purposes, enna nadakum? Thirumba oru forest restoration is very very impossible. Tropical forests. Fine. Again, lumbering activity is not possible. Why? There are multiple varieties. Diversity of plants are found in one single small area. And it has larger canopies. Broadleaf forest nu per adukku. Evergreen forest of broadleaf nature. So large canopies. Adukapram adoda shade la varakodiya innor layer. Adukapram adoda shade la varakodiya innor layer. So what will happen? Or layered forest mari theriyum, which is also known as gallery forest. Sun energy, avlo energy irukku, so they will fight for the energy. They will grow, luxuriant growth. அப்படி ஷேட் இருக்கிறதுனால யார் இருக்க மாட்டா? அண்டர் growth இருக்காது. அண்டர் growthனா என்ன? காட்டோட லோ லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரப்ஸ் அண்ட் புஷஸ் எங்க ஆப்சென்டா இருக்கும்? எவர்கிரீன்ல ஆப்சென்டா இருக்கும். அண்டர் growths இருக்காது. ஆனா இன்னொருத்தர் முக்கியமா இருப்பாரு. யாரு? எபிஃபைட்ஸ். What are epiphytes? They are parasitic plants which derive nutrients and the mechanical strength from the trees. Equatorial இதுதான். இதை தெரிஞ்சிருந்தாலே முக்காவாசி கொஸ்டின் நம்மளால ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். மான்சூனல் winds. மான்சூனல் climate என்ன? மான்சூனல் climate அதோட யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன? Seasonal reversals of wind due to shifting of pressure belts. Why am I adding this? Because shifting of pressure belts நால தான் எந்த கிளைமேட்டும் ஃபார்ம் ஆகுது. Mediterranean climate, winter rainfall is due to shifting of pressure belts and the influence of onshore westerlies during winter. ரொம்ப டிபிக்கலா படிப்போம். So reversal of wind தான் கிடையாது. Shifting of pressure belts நால கிரியேட் ஆகிற ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டான கிளைமேட்ஸ் யாரெல்லாம்? மான்சூனும் வரும், மெடிடேரியனும் வரும். Shifting of pressure belts நால seasonal reversal எங்க நடக்குது?
மான்சூன்ல மட்டும் தான் நடக்குதா? Seasonal reversal of wind. It is also a feature of China type. China type is known as temperate monsoon. இங்கேயுமே monsoonal reversal of wind நடக்குது, but not as prominent as your tropical monsoon. Temperate monsoon, China type is again divided into three. Typically China type, Gulf type, natal type. Complete reversal, no reversal, partial reversal of wind படிப்போம். அதனால தான் சைனாவை வந்து seasonal reversals of wind னு complete answerல கொண்டு வராததுக்கான reason, the variance of China type has no reversibility. என்ன சொல்றேன் புரியுதா? மான்சூன் மாதிரி டிப்பிக்கலா சவுத் வெஸ்ட்ல போன அதே wind தான் என்னவா ரிட்டர்ன் ஆகுது? நார்த் ஈஸ்டுக்கு. Fine. இங்க maximum rainfall during summer. Savanna, steppe, ரெண்டுத்தையும் compare பண்ணலாம். One is tropical grasslands, the other one is temperate grasslands. Llanos of Orinoco Basin and the Campos of Brazil. These are the important savanna in the South American continent. Steppe are the larger grasslands, temperate grassland region பார்ப்போம். Prairies, steppes, pustas, pampas, downs and veld. ஞாபகம் இருக்கா? படிங்க. Okay, when we compare, savanna has tall grasses, tall, yellowish and less nutrient grasses which act as a camouflage for games or animals. So savanna largely thrives on animal diversity. நிறைய documentaries, animal documentaries எங்க ஷூட் பண்ணிருப்பாங்க? சவானால தான் ஷூட் பண்ணிருப்பாங்க. Tall grasses. வேற ஸ்டெப்பிங்கிறது என்ன? They are short, luxurious or green color, nutritious grasses. Fine. Desert. Why desert are located at a specific latitude 30° north? Maximum up to 30° north to 30° south latitudes. Subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure belt எதை produce பண்ணும்? Subtropical high மட்டும் I will add on the conditions. Why desert is located at a specific latitude, especially the hot deserts? Western margin. First, subtropical high. The very, very important and offshore trade winds. Offshore trade winds என்ன? Trade winds ஓட direction இந்த மாதிரி இருக்கா? Westerlies ஓட direction இந்த மாதிரி இருக்கா? இதான subtropical high. அப்போ offshore trade winds on the western side. அப்ப என்ன நடக்கும்? soil moistureயும் அந்த wind என்ன பண்ணிடும்? எடுத்துட்டு போயிடும். கடல்ல இருந்து moisture landக்கு வந்தாதானே மழைக்கான possibility. இங்க என்ன நடக்குது? land to seaங்கிற மாதிரியான directionல trade winds இருக்கு. So offshore trade winds, they will lose the soil moisture, that aridity increases. High pressure நாலே conditions of aridity. இது தாண்டி next important, the presence of cold currents on the western margin of continents. चलो சரி, trade winds எந்த நேச்சர்? offshore. offshore na என்ன? from shore to sea, அதான் offshore. அப்ப landல இருக்கிற moistureயும் அது carry பண்ணி அந்த wind கொண்டு வந்துரும். ஒருவேளை ஓஷன்ல இருந்து லேண்டுக்கு போகுதுன்னு வைங்களேன், sea breeze, land breeze தான் கான்செப்ட் நம்ம படிச்சுமே. அப்போ there are possibilities of movement of ocean wind from ocean waters towards land. ஆனா the presence of cold currents, ocean currents next கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். cold currents என்ன பண்ணிடும்? அந்த வாட்டர் என்ன பண்ணும்? cold current இருந்தா, simple language, cold இருந்தா என்ன பண்ணும்? water temperature குறையும். water temperature குறைஞ்சா அந்த வாட்டர் மேல இருக்கக்கூடிய ஏர் ஓட டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்? குறையும். அதுவும் cold ஆகும். Now when we look into the humidity or water holding capacity of air, ஒரு cold air இருக்கு, warm air இருக்கு. எந்த ஏரால நிறைய மாய்ஸ்சரை அக்யூபேட் பண்ண முடியும்? warm air இருக்கு. warm airஆல மட்டும்தான் ஓஷன்ல இருந்து மாய்ஸ்சரை பிக் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம்.
இப்போ இங்க கோல்டு கரண்ட் இருக்கிறதுனால அந்த ஏர் என்ன ஏரா மாறிடுது? கோல்ட் ஏரா இருந்தா வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி ஏர் ரெடியூசஸ். அப்போ மாய்ஸ்சர் ஓஷன் ஈவன் தோ வாட்டர் இஸ் தேர் வாட்டர் cannot be picked up by the air currents. அப்ப இங்க போற wind dry wind-ஆ தான் போகும், moisture carrying winds-ஆ போகாது, due to the presence of cold currents on the western margin of continents. This is known as desiccating effect. Spelling where desiccating effect. Desiccating effect of cold currents means that the air which move from ocean to the land, it will loses its moisture holding capacity, because the air becomes less in temperature. The temperature of the air reduces due to presence of cold current. So இது எல்லாம் தான் இந்த specified latitudeல எந்த இடத்துல desert அதிகமா இருக்கு? western marginல. இதான் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இன் பேர் என்ன? desert type of climate or desert climate and the adaptations. எப்படி இருக்கும் vegetation? Xerophytic in nature? Again, this is a question. 6th standard, 7th standard குழந்தையை கூப்பிட்டு கேட்டா கூட desert adaptations of plants and animals explain பண்ணும். That is a PYQ. Next, Mediterranean. Mediterranean, shifting of pressure belts. Westerlies on winter, they bring in rain, so winter rain. Dry summer, இது keyword. Okay, winter rain, dry summer. The savanna steppes பொறுத்த வரைக்கும் மெடிடேரியனோட கம்பேர் பண்ணும்போது they are grasslands and they have a characteristics of distinct dry and wet season. மான்சூனுக்கு அப்படி கிடையாது. மான்சூனுக்கு distinct dry wet ன்னு சொன்னா கூட ஒரு alternating effect இருக்கும். Sometimes rainfall is maximum in the summer. Distinct dry and wet seasons இவங்களுக்கு தான் alternative dry and wet seasons. இதே மாதிரி யாருக்கும் இருக்கு? மெடிடேரியனுக்கும் இருக்கு. டிஃபரன்ஸ் எங்க வருதுன்னா, the steppe and savanna, they have absence of trees, இல்லனா treeless இப்படின்னு போடுவாங்க. treeless, predominant by grasslands தான். So there is, these grasslands are a transition between evergreen forest and desert. ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் டெசர்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய இன்டர்மீடியட் டிரான்சிஷன் மாதிரி தான் யார் இருப்பா? ஸ்டெப்பியும் இருக்கும், சவானாவும் இருப்பாங்க. மெடிடேரியன் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை absence of shade. மீனிங் என்ன? Absence of trees and absence of shade. Absence of trees is for grassland climate, predominant by grasses, scatteredly distributed by trees. மெடிடேரியனும் அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனா டிஃபரன்ஸ் என்ன? வாட் இஸ் absence of shade? The trees are never tall. The trees are bushy vegetation or thorny vegetation. Grasslands dominates and they are also scatteredly distributed. But the trees are never tall. They are not completely treeless. They have shrub vegetation. Difference புரிஞ்சுக்க முடியுதா? It sounds very similar, but the concept clarity is very, very important. Mediterraneanல absence of shade. இதுவே ஸ்டெப்பியா இருக்கட்டும், சவானா இருக்கட்டும், absence of trees, shrub vegetation. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வரும் பிரிட்டிஷ். பிரிட்டிஷோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன? This is cold temperate western margin, rainfall throughout the year with summer maxima. சம்மர்ல அதிக ரெயின், ஆனா throughout the year ரெயின் இருக்கும். throughout the year ரெயின் இருக்கிறது யார் யாருக்கெல்லாம்? பிரிட்டிஷ், சைனா, equatorial. Equatorial throughout the year தாண்டி there is no day without rain. Throughout the year meaning என்னன்னா no season without rain. சம்மர்லயும் மழை, விண்டர்லயும் மழை. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? no season without rain. இங்க distinct dry and wet seasons. சம்மர்ல மட்டும்தான் மழை. மெடிடேரியன்ல என்ன? விண்டர்ல மட்டும்தான் மழை. இது டிக் பண்ணனா யார் யாரு? யூனிஃபார்ம் ரெயின்ஃபால் பிரிட்டிஷ், சைனா, equatorial and இன்னொருத்தர் இருக்கான் ரெயின்ஃபால் த்ரூ அவுட் இயர் மீனிங் நோ சீசன் வித்தவுட் ரெயின். ஆனா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இடி மின்னல் வெட்டெல்லாம் இல்ல, சும்மா ட்ரிசில். தோ லொரென்ஷியா.
Rainfall throughout the year. Typical meaning no season without rain. The maxima can different. Maximum enga rainfall varudungiradhu different agum. For example, British has winter maxima. Winter maxima. Mediterranean winter only. Winter la mattum da rain. British throughout the year no season without rain with winter maxima. Laurentia, adoda important enna, Laurentia is found only in the northern hemisphere. Northern hemisphere la mattume irukkudiya climate yaru? Laurentian type of climate. Why it is absent in southern hemisphere? Enna at that particular latitudes, the absence of landmass or the tapering nature of landmass in the southern hemisphere. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? லொரென்ஷியன் லேண்ட்மாஸ்ன்னு லொரென்ஷியன் கிளைமேட்னு சொல்லும் போது ஒரு பெர்டிகுலர் லேண்ட்மாஸ் இருக்கணும் அந்த லாட்டிடியூட்ஸ்ல, அப்பர் லாட்டிடியூட்ஸ்ல, டெம்பரேட்ல. லோவர் லாட்டிடியூட்ஸ் போனா அந்த இடம் எல்லாமே அந்த சதர்ன் டிப் அந்த ரீஜன்ஸா மாறிடும். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் மாஸ் இல்லைன்னா டேப்பரிங் ஆஃப் லேண்ட். டேப்பரிங் ஆஃப் லேண்ட் இருந்தா என்ன டிஃபிகல்ட்டி? தி மாடரேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஓஷன்ஸ். லேண்ட் பிரீஸ் அண்ட் சீ பிரீஸ் இஸ் வெரி காமன். அப்போ ஒரு டெஃபினட் டைப் ஆஃப் கிளைமேட் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. So these are the reasons why Laurentian type of climate is only seen in the northern hemisphere. And this climate is largely influenced by convergence of cold winds and cold currents and warm currents in the coastal region. Eastern side, continent or eastern side la cold current or warm current or engalla and the latitude la converge agudho and இடத்துல தான் Laurentian type இருக்கும். So ரெண்டு இடம் தான் northern hemisphere la எங்க என்னப்பா? Canada, the border, the Newfoundland or Nova Scotia region of USA bordering Canada. இந்த பக்கம் Northern Japan and Russia. Southern Japan has China type. Regionல ரொம்ப ஈஸியா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுவாங்க. Japan, Northern Japan, Southern Japan. Northern Japan has Laurentian type and Southern Japan has China type of climate. Fine. So அங்க confluence ஆகுது Gulf Stream and your Labrador current merging ocean currents ல பார்க்கலாம். So this is primarily by confluence of warm and cold ocean currents. Southern hemisphere ல இல்ல, ஏன்னா அந்த latitude ல land mass இல்ல first. Southern hemisphere is largely water dominated. Taiga. What is taiga? Siberian type. It is continental. So extremities of temperature, very cold climate, largely coniferous trees. இது equatorial rainforest. இந்த ரெண்டு இடத்துலயுமே யார் இருப்பா? deciduous trees இருக்கும். டைகா போனா coniferous trees. And tundra, what is tundra? Ice caps or polar region. Absence of vegetation, largely lichens and mosses. No rainfall, very very low temperature. இதுமே aridity தான் சொல்லுவாங்க. Arid conditions. Aridity is not only dependent on the temperature factor, it largely depends on the precipitation factor. Temperature அதிகமா இருக்கறனால மழை வரல ஒண்ணு. So desert எல்லாம். Tropical latitude, temperature அதிகம் ஆனா மழை வராது. Arid condition எங்கேயுமே இருக்கு. Polesலயுமே இருக்கு. அங்க ரொம்ப ரொம்ப low temperature, அதனால என்ன வராது? மழை வராது. Absence of rainfall, scarcity of vegetation. That is how we define aridity. Not only on the basis of temperature. Again, aridity is again promoted by high pressure zones. High pressure இருந்தா தானே aridity ன்னு பாக்ஸ் போட்டு எழுதணுமே. போலார்ல என்ன pressure? High pressure. So arid conditions. Aridனாலே desertனு equate பண்ணிடாதீங்க. Aridனா very very less temperature, sorry, very very little rainfall, scanty vegetation and high pressure zone. இல்லனா cyclonic stability, atmospheric stability. இதெல்லாம் தான் aridity. Fine, this is a definite question theme for UPSC world climates. Fine. Oceanography.
Oceanography, next important unit, major themes இவங்கெல்லாம் தான். ஒன்னு ocean topography. What is ocean topography? எப்படி landformsல various features இருக்கோ continentsல, அதே மாதிரி என்னோட ocean floor ஒரு flat surface கிடையாது. It has various sequence of landforms. Starting with the continental shelf, continental slope. அதுக்கப்புறம் plains are known as abyssal plains and the deepest point is known as trenches. இது இல்லாம என்னென்னலாம் இருக்கலாம்? Submarine canyons இருக்கலாம், sea mounts இருக்கலாம், ridges இருக்கலாம், guyots இருக்கலாம், corals இருக்கலாம், atolls இருக்கலாம். So these are all simple landforms. Primarily four. என்னென்ன? Shelf, slope, plains, trenches. Need not necessarily in the same order. யார் மட்டும்தான்? First shelf வரும், followed by slope. இது இதெல்லாம் question ஏரியாவே இல்ல. Next. Temperature, salinity and density distribution in oceans. திரும்ப latitudinal distribution எடுத்தா எப்படி landல வேரி ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் வேரி ஆக முடியும். From equator to polewards temperature என்ன ஆகும்? Temperature of the surface water, surface ocean layers, temperature decreases. ஆனா maximum temperature எங்க ரெக்கார்ட் ஆகும்? Tropical latitudes. இதுவும் தெரிஞ்சதுதான். சரியா? நமக்கு தெரியாத எதனா இருக்கா? இது எல்லாமே maximum is recorded in the tropical latitudes. Now the question arises. When we move from tropic to equator, temperature or the so-called salinity of water decreases. And when we move from polewards to tropical to polewards, again the salinity decreases. The temperature மட்டும் இல்ல, salinity எங்க maximum? Tropicalல தான் maximum. Salinity னா என்ன? Salinity of ocean waters னா meaning என்ன? The amount of salt dissolved. That is your salinity aspects. Now, ஏன் வந்து temperature is understandable. ஏன்? Presence of clouds in the equatorial region, obviously என்னோட maximum temperature would be recorded in the tropics. அப்ப surface temperature மே எங்க maximum இருக்கும்? Tropicsல தான் இருக்கும். Salinity மே எங்க maximum இருக்கும்? Tropicsல. Equatorல போக போக salinity குறையும், polewards போக போக ocean waterோட salinity குறையும். காரணம் equatorல ஏன் salinity குறைவு? Yes, convectional type of rainfall பார்த்துமா? Equatorial type of climate. Everyday மழை. Rainwater is fresh water, so surface level என்ன நடக்கும்? The salinity of the water get diffuses due to rainfall, continuous rainfall. This is due to convective rainfall or precipitation. எங்க கம்மி? equatorல கம்மி. Polesல ஏன் கம்மி? Melting of glaciers, and glaciers occupy large volume of water, fresh water. When glaciers melt, they would run off into the ocean waters and thereby reducing the surface salinity. நான் யூஸ் பண்ற word note பண்ணீங்களா? Surface temperature, surface salinity. ஏன்? ஏன்னா ஓஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மேபி ஒரு 100 kilometers இத fortic zone, இத afortic zone சொல்லுவோம். மீனிங் சன்லைட் பெனட்ரேட் ஆகக்கூடிய zones. Fortic zone, sunlight அதுக்கு மேல penetrate ஆகாது. சன்னோட இன்சுலேஷன் இருந்தாதான் என்ன நடக்கும்? ஓஷன் வாட்டர்ஸ் ஹீட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகம். ஸோ இந்த இடத்துல சர்ஃபஸ்ல தான் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் ரெக்கார்ட் ஆகும். The mean average temperature 25 to 26 டிகிரின்னு எடுத்துக்கிறேனே. 3 layers டிவைட் பண்ணுவாங்க. This is the surface layer. This is the deep layers, ocean water, and we have an intermediate layer known by the name thermocline. So vertical distribution of temperature னு பார்த்தா ஓஷனோட மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர்ஸ் எங்க தான் ரெக்கார்ட் ஆகும்? சர்ஃபஸ்ல தான். போக போக டெம்பரேச்சர் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் சர்டன் டெப்த்துக்கு போனதுக்கு அப்புறமேட்டி the temperature declines very rapidly. The temperature falls very rapidly and that layer is known as thermocline layer. அதுக்கு அப்புறமேட்டு என்ன நடக்கும்? Because of the afortic nature, no larger variation of temperature decrease happens. More or less ocean will have a uniform temperature. And that is the majority of oceans for us. So on the minimum
layer, surface layers பத்தி தான் நம்ம அதிகம் டிஸ்கஸ் பண்றோம். So surface temperature இல்லனா surface salinity. Salinity இதே மாதிரி தான். Salinity, the variation is felt in the surface layers. அதுக்கப்புறம் ஒரு லேயர் போனதுக்கு அப்புறமேட்டு என்ன நடக்கும்? Salinity இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? இன்க்ரீசஸ். கடல்ல அந்த உப்பு தன்மைன்னு சொல்லக்கூடிய சலைனிட்டிங்கிறது எங்க தான் வேரியேஷன் பார்க்க முடியும்? சர்ஃபேஸ் லேயர்ஸ்ல தான். ஏன்னா ரெயின்ஃபால் நடந்தா சலைனிட்டி குறையும். இன்ஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் ரிவர்ஸ் கோஸ்டல் ரீஜன்ல சலைனிட்டி டிஃபர் ஆகும். இல்ல மெல்டிங் ஆஃப் கிளேஷியர்ஸ்னால சலைனிட்டி குறையும். எங்க இவாப்ரேஷன் அதிகமோ அங்க சலைனிட்டி கூடும். Precipitation will reduce salinity. Evaporation will increase salinity. And that variation happens only in a surface phenomena. கீழே போக போக salt content increases. And there is a certain layer where the salinity increases drastically. That is known as என்னதுப்பா? Spell it out. Halocline தானே? Okay. அப்ப densityனா picocline-ஆ? Pico தானே? Okay. So salinity difference தான் அந்த layer. Fine. இதே மாதிரி தான் densityயும். Both salinity and the temperature determines the density of ocean water. அதுவுமே maximum variation எங்க மாத்திரம் தான்? Surface layers தான். ரொம்ப கீழே டெப்த்ல போக போக the ocean layers are relatively very little variations. என்ன சொல்றேன் புரிஞ்சுக்க முடியுதா? மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு வரைக்கும் தான் போக முடியும் ஓஷன் வாட்டர்ஸ் டீப்பர் லேயர்ஸ்ல? 4 டிகிரி செல்சியஸ். டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சு 0 டிகிரிக்கெல்லாம் என்னைக்குமே போக முடியாது. சர்ஃபேஸ் வாட்டர்ஸ் 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் சில் ஆக முடியும், கூல் ஆக முடியும். அதே மாதிரி தான் salinity, அதே மாதிரி தான் density. ஒரு certain depthக்கு அப்புறமேட்டு இந்த entire deep layers of ocean have uniformity. There is little variation. Maximum variations are felt in the surface layers. And the thermocline layer is a characteristics of tropical waters. Yeah, tropical region is the apparent movement of sun, maximum sun's energy. அப்ப இந்த 40 A40 thermoclineங்கிற 3 layer, clear-ஆ 3 layers எங்க பார்க்க முடியும்? Tropical இருக்கக்கூடிய oceansல தான் பார்க்க முடியும். Temperateல இருக்கக்கூடிய oceans 2 layers-ஆ தான் இருக்கும். Surface layer, deep layerனு 3 layer system-ஆ மாறும் only during summer. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? What is summer? Sun's direct rays falling on the Tropic of Cancer. அப்போ temperate latitudesல 3 layer system பார்க்கலாம். So the 3 layer system is permanent feature in the tropical waters. So the salinity variation, temperature variation, density variation is also a conceptual area. Question perspective? இல்ல. Motions. See, நான் skip பண்ண முடியாதுல்ல. நான் உங்களுக்கு என்ன ஏதுன்னு இருக்க கான்செப்ட் சொல்லி தான் போக முடியும். கேள்வி கேட்கறான், கேட்க கிடையாது. That is not my concern. You have to prioritize when you study later, when you revise the topics, prioritize the areas where repeated themes have been asked. Next, motions. இதுல questions definite-ஆ இருக்கு. Oceanography-னாலே questions எங்க இருந்தா வரும்? Ocean currents தான். Tides கூட அவ்வளோ இல்ல. Ocean currents மட்டும். அதுவுமே ரொம்ப factual area தான். Fine. So tides பார்த்துட்டு currents பார்க்கலாம். What are tides? What are tides? ஒரு கோஸ்டல் ரீஜன்ல இதான் என்னோட sea level அப்படின்னா there would be rise and fall of sea level and that is not random, they are periodic.
regular intervals la enoda sea level rise agum, sea level fall agum, and it will again bring back to the normal conditions. In the mari periodic rise and fall of sea level is known as tides, and the ascending water which forms the high tide condition is known as currents, and the descending waters which forms the low tide conditions is known as ebb. That is why some textbooks, they try to denote low tides as ebbs. Low tides or ebbs in kuduthirupanga. Ebbs ingradhu actually low tide conditions create பண்ற அந்த water movement தான் ebbs ன்னு சொல்லுவோம். So currents will create high tides, ebbs will create low tides. The types of tides, tides are actually a result of, they are primarily because of gravitational pull of, primarily because of moon and sun. Tappilla. Ana, because of the proximity of moon towards earth, which gravitational pull has more influence? Moon's gravity. Sun irukku astronomical miles தூரத்துல, சன்னோட கிராவிட்டினால என்ன பண்ண முடியாது, earth அதோட ஆர்பிட்ல தான் வச்சுக்க முடியும். என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? சன்னோட கிராவிட்டியும் earthோட கிராவிட்டியும் ஒரு ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகுது, earth is revolving around the sun. If sun's gravity is greater, earth would be attracted or pulled towards sun. Yes or no? So என்னோட water movement, earth surfaceல water movement, rise and fall of sea level நடக்கணும்னா it is largely because of the gravitational pull of moon. Fine, but moon and sun இப்படிதான் கொடுத்திருப்பாங்க, but largely influences the moon. Based on the position of sun, earth and moon, tides are of different types. Positions. Sun, moon, earth. இந்த மூன் இப்படி ரிவால்வ் ஆகுது, மூணுக்கும் ரெவல்யூஷன் மோஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி, இல்ல 1 2 3 இப்படி இருந்தாலும் சரி, when all three bodies are in a straight line, this is known as Syzygy position. S for straight. இப்படி கிரியேட் ஆகிற டைட்ஸுக்கு பேர் என்ன? ஸ்ப்ரிங் டைட்ஸ். இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், இஃப் இதான் எர்த், இங்க மூணு இருக்குன்னு வைங்களேன், கண்டிப்பா டைடல் பல்ஜ் மூணு நோக்கி தான் இருக்கும். ஆனா எர்த்துக்கு ஒரு இடத்துல டைடல் பல்ஜ் நடந்தா டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பிளேஸ் அங்க டைடுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஒரு கோஸ்டல் ரீஜன் இருந்தா தான் டைடு இருக்க முடியும், ஓப்பன் சி இருந்தாலும் டைடு இருக்காது. டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ரைட். ஸோ ஒரு டைடுக்கான பாசிபிலிட்டி இருந்தா இங்கேயுமே ஒரு டைடல் பல்ஜ் நடக்கும். ஸோ டைட்ஸுக்கான காரணம் primarily due to the gravitational force of moon and sun. இருந்துட்டு போ. Okay, the gravitational pull of sun and moon. The second reason is the centrifugal force of earth. So tides are caused primarily by two. ஒன்னு மூனோட gravity, sun earthோட centrifugal force. ஓகே, அப்ப மூனோட கிராவிட்டினால ஃபார்ம் ஆன இந்த ஹை டைடு பேர் என்ன? கிராவிடேஷனல் ஹை டைடு. கிராவிடேஷனல் ஹை டைடு. யாரு? மூன் எங்க இருக்கோ அங்க எல்லாமே அந்த வாட்டர் would be attracted towards the moon. So therefore the coastal regions would experience a rise in sea level. மூன் அங்கே இருக்க மாட்டான், மூன் is revolving around the earth. அப்ப மூணு மூவ் ஆக என்னோட டைடல் பல்ஜஸ் வேரிஸ், ரிவால்வ் ஆகி திரும்ப அதே இடத்துக்கு தான் வரணும். அதனால டைட்ஸ் அக்கர் பீரியாடிக்கலி. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? எஸ். அப்போ இந்த டைடல் பல்ஜ் சைமல்டேனியஸா மூணு இங்க இருந்தாலும் கூட டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பிளேஸ்லயுமே டைடல் பல்ஜ் நடக்கும். இந்த டைடல் பல்ஜ் என்ன? சென்ட்ரிஃபியூகல் ஹை டைடு. ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சா யார் யாரெல்லாம் ஃபோர்ஸஸ் ரெஸ்பான்சிபிள்ங்கிறது கிளியரா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒன்னு கிராவிடேஷனல் புல் ஆஃப் மூன். பொசிஷன் we always talk with reference to sun. So gravitational pull of moon and sun. இந்த பக்கம் யாரு?
centrifugal force of earth. ரெண்டுமே high tide conditions தான். Gravitational high tide, centrifugal high tide. ஒருவேளை மூன் இங்க இருந்து மாறி வந்துட்டான், மூன் வந்து ரிவால்வ் ஆகி இந்த பக்கம் வந்தா திரும்ப அதே டைடல் பல்ஜ் கான்செப்ட் தான். இங்க ஃபார்ம் ஆகுற டைட் என்ன? இவன் பேர் என்ன? That's it. Fine. So straight line ல இருந்தா ஃபார்ம் ஆகுற டைடல் பல்ஜ், இதுக்கு பேர் என்ன? ஸ்ப்ரிங் டைட்ஸ். இதுவே சன், எர்த் and moon which are in quadrature position, quadrature, are perpendicular to one another. இது வந்து எர்த்துக்கு மேல கீழே இல்ல, எப்படி இருக்கு? in and out. in and out diagram 2D ல வரையணும்னா எப்படி வரைஞ்சாகணும்? இப்படி தான் வரைஞ்சாகணும்னா. ஸோ எர்த் இங்க இருக்கு, சன் இங்க இருக்கு, மூன் எங்க இருக்கு? இந்த இடத்துல. ஸோ ரைட் ஆங்கிளா? இந்த இடத்துல, இந்த இடத்துல. இதுவுமே ரைட் ஆங்கிளா? ஸோ perpendicular to one another or the quadrature position. இப்போ ஃபார்ம் ஆகிற டைட்ஸ் பேரு நீப் டைட்ஸ். Spring tides, neap tides, statement question இருக்கு, interchanging the very obvious position. Straight line ல இருந்தா spring, yes, yes, yes ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Straight is known as Syzygy position and the tide formed is spring tide. பாக்கி அதுக்கு அக்ரோனிம் தேவையில்லை, ஏன்னா ஒருத்தனை வந்து நீ மனப்பாடம் பண்ணிட்டேன்னா பாக்கி குவாட்ரேச்சர்ல இருந்தா perpendicular position, neap tides. பீரியாடிக்னு சொன்னோம் இல்லையா, இது இப்போ 6 மணிக்கு சென்னையில டைடு ஹை டைட் நடக்குதுன்னா திரும்ப அதே ஹை டைட் எப்போ அக்கர் ஆகும்? அதே சென்னையில அதே மூன் வந்தா தானே. அது எப்போ நடக்கும்? ரிவால்வ் ஆகி வரணும். மூனோட ரெவல்யூஷன் டைமும் எர்த்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீடும் மோர் ஆர் லெஸ் சேம் இல்லையா? அப்போ எர்த் ரொட்டேட் ஆகி வரும்போது மூன் என்ன ஆயிருக்கும்? கொஞ்சம் மூவ் ஆயிருக்கும். அதோட ரொட்டேஷன் இஸ் 24 hours. Moon rotates and revolves with a time period of 27.3, tidal lock mechanism. That is why we see only one face of the moon. Why only one face of the moon is visible? Because moon's rotation and moon's revolution takes equal time. அப்ப இந்த இடத்துல டைட்ஸ் எர்த் ரொட்டேட் ஆயிட்டு வரும்போது மூன் அதே பொசிஷன்ல இருக்காது, மூணு கொஞ்சம் நகர்ந்து இருக்கும். அப்போ எர்த் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாதான் அந்த ஹை டைட் வரும். எஸ் ஆர் நோ? புரிஞ்சுக்க முடியுதா? This is time. And what is the time lag between tides? என்னப்பா? 14 days இல்ல, 56 minutes. Time lag. புரியலன்னு எனக்கே தெரியுது. லிசன். டைம் லேக் சிம்பிளா சொல்றேனே, இதான் மூன். இங்க யார் ஃபார்ம் ஆவா? கிராவிடேஷனல் ஹை டைட் ஃபார்ம் ஆகும். எத்தனை மணிக்கு? 6 மணிக்கு. திரும்ப இதே டைட் ஃபார்ம் ஆகணும்னா அது மாண்டே. இதே டைட் ஃபார்ம் ஆகுனா என்ன நடந்திருக்கணும்? எர்த் ரொட்டேட் ஆகி திரும்ப வரணுமா? ரொட்டேட் ஆகுற டைம் பீரியட் என்ன? 24 hours. அப்ப இது என்ன டைம்? டியூஸ்டே. எத்தனை மணி? 6 மணி. 6 மணிக்கு நான் டைடு எதிர்பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பேன், ஆனா டைடு வராது. ஏன்? மூணு இதே இடத்துல ஸ்டேஷனரி இல்லையே. எர்த் ரொட்டேட் ஆகுது, இஸ் ஃபைன். மூணு என்ன பண்ணுது? அவன் ரொட்டேட் ஆவறான் ஆகல, ஏன்னா மூணோட பொசிஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட். மூன் இஸ் ரிவால்விங். அப்ப மூணு கொஞ்சம் மாறி போயிருக்குமா? அப்ப அந்த ஏ மூணுக்கு நேரா வரணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட டைம் ஆகுமா? எர்த் ரொட்டேட் ஆகணும் இல்லையா? அந்த டைம் பீரியட் தான் என்ன? 56. அப்போ எத்தனை மணிக்கு எனக்கு டைடு பார்க்கலாம்? இது என்ன டைடு? கிராவிடேஷனல் ஹை டைட். நவ் லிசன். மூணு இந்த இடத்துல இருந்தா இங்கேயுமே ஒரு டைடு ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? டயமெட்ரிக்லி ஆப்போசிட். இதுக்கு பேர் என்ன? சென்ட்ரிஃபியூகல் ஹை டைட். எர்த் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா half 12 ஹவர்ஸ்ல இந்த பிளேஸ் இங்க வந்திருக்குமா? இல்லைன்னா ஏ இந்த இடத்துக்கு போயிருக்குமா? ஏ இந்த இடத்துக்கு போதுன்னு வைங்களேன், 3 நாள இங்க ஒரு டைடு கிரியேட் ஆயிருக்கும்ல. அப்ப சென்ட்ரிஃபியூகல்னால சென்னையில டைடு கிரியேட் ஆகுமா? என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? சோ 12 ஹவர்ஸ்ல இது 24 ஹவர்ஸ்ல சேம் கண்டிஷன். ஆனா டைடு இன்னொரு ஹை டைட், இதுவும் ஜிஹெச்டி தான். இன்னொரு ஹை டைட், சென்ட்ரிஃபியூகல் ஹை டைட் ஒரு ஹாஃப் டைம்ல கிரியேட் ஆகுமா? எத்தனை மணி? 6 மணி PM. ஆனா அப்பவும் இந்த மூணு என்னதான் ஆயிட்டு இருக்கு?
மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு தானே? அப்ப இந்த டைமோட ஹாஃப் டைம் அது மூவ் ஆயிருக்கணுமா? அப்ப 12:06 PM 27 or 26 round of 26 வச்சுக்கிறேன். approximation 26 minutes. என்ன சொல்லுன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ஸோ இது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஹை டைட். அப்போ ஒரு நாளைக்கு within 24 hours மண்டே மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். மண்டே எத்தனை ஹை டைட்ஸ் ஒரு ரீஜன்ல? 2 ஹை டைட்ஸ் ஜென்ரலி. ஒன்னு கிராவிடேஷனல் ஹை டைட், இன்னொன்னு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஹை டைட். ஆனா ஹை டைட்ஸ் occur 2 times in 24 hours. High tide 2 times na low tides எத்தனை தடவை? There was a statement question which was talking about 2 high tides and 1 low tides. அப்படிலாம் இல்ல. High tide நடந்தா கண்டிப்பா low tide condition வரும், அதுவும் 2 times. With a time lag. Why there is a time lag in tidal formations? Because earth is revolving. இன்னும் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் நான் சொல்லிடுறேன், அது ரொம்ப பேசிக்ஸ்ல போலாம். மூன் ரிவால்வ் ஆகுதுல்ல, எர்த் சன்னும் ரிவால்வ் ஆகுறாங்களே ஆர்பிட்டல் பிளேன், மூணும் எர்த்தும் ரிவால்வ் ஆகுது ஆர்பிட்டல் பிளேன். தட் இஸ் இன்க்ளைன்டு டு அப்ராக்சிமேஷன் ஆஃப் 5 to 11 degrees. ஸோ மூன் வந்து எர்த் மூன் இப்படி ரிவால்வ் ஆக கிடையாது, எர்த் மூன் இப்படி ரிவால்வ் ஆகுது. ஸோ தெர் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டிக்ரனேஷன் அண்ட் அ பாயிண்ட் ஆஃப் அக்ரெடேஷன். இப்படி ஒரு 11 degree deviation from the orbital plane. ஸ்ட்ரைட்டா இப்படி ரிவால்வ் ஆகல. ஓகே, அதனால டைடல் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ வெரி பிக். ஒரே இடத்துல ஒரே மாதிரியான டைட்ஸ் வராது. தெர் ஆர் ரீஜியன்ஸ் வித் 4 tide condition, 4 high tide and 4 low tide. And there are regions which experiences the highest high tide and the lowest low tides. இருக்கிறதுலே maximum tidal range. இந்த மாதிரி region to region differ ஆகும் because of the orbital plane of moon and the differential distribution of land and water. Fine, not all places experiences equal range of tidal, high tide and low tides. Okay, இவ்வளவுதான் tides, இவ்வளவுதான் மெக்கானிசம் தெரியணும், அதோட டைப்ஸ் தெரியணும். அப்புறம் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. அப்போஜி டைட்ஸ், பெரிஜி டைட்ஸ். What are apogee and perigee? When the moon is closest, that is known as perigee. Perigee தூரமா இருந்தா தான் அப்போன்னு கத்துவோம், அதனால farthest is your apogee. Equatorial high tides இருக்கு. What are equatorial high tides? Regions in equatorial region experiences high tides, and apparent movement of the sun also plays a crucial role. So equatorial high tides also another variant. இதுல question area na யாரை தான் focus பண்ணி ஆகணும் நீங்க? Currents, ocean currents. Ocean currents is nothing but the cyclic movement of water in the ocean waters, driven by the temperature difference, the pressure difference, the density difference, salinity difference, even the shape of the coastline. இது இல்லாம other factors, இல்ல minor factors are because of Earth's rotation. So there are various factors which shape the cyclic movement in ocean waters, primarily driven by temperature and salinity differences. So temperature and salinity differences also brought in pressure changes which will influence the atmospheric circulation also. That is why oceanic phenomenon and atmospheric phenomena are always interlinked with one another. Surface wind நடக்கணும்னால என்ன நடக்கணும்? Low pressure, high pressure நடக்கணும். Wind movement தான் யார primarily influence பண்ணும்? Ocean currents. Okay, so wind, direction of wind. So these are all factors. அப்ப cyclic mannerல ஒரு definite pathல ocean currents move ஆயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் gyre. Ocean currents will complete off. Okay, warm currents will move. Warm currents எங்க இருக்க முடியும்? கண்டிப்பா tropical regionல. அப்ப warm currents will always move from equator to polewards. And cold currents. So this is warm. This is cold. So cold current will complete off the gyre and they move from pole to equatorwards, thereby redistributing the heat balance. இது northern hemisphere na என்ன direction? இது southern hemisphere na
இல்ல நோட் பண்ண வேண்டியது ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஃபேக்சுவலா தான் இருக்க போகுது. கண்டிப்பா நீங்க டிஃப்ரெண்ட் ஓஷன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கரண்ட்ஸை பை ஹார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ரைட்? இதுல நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம், ocean currents are definitely studied on the basis of the eastern or western margins of ocean. Warm currents எங்க இருக்கும்? Generally equator to polewards move ஆகுதுன்னா அது ஓஷனோட ஈஸ்டா வெஸ்டா? இது அட்லாண்டிக் ஓஷன் எடுத்துப்போமே, இது அட்லாண்டிக் ஓஷன். ஓகே, என்ன கேட்டேன்? எதுக்கு ஈஸ்ட் வெஸ்டா கேட்டேன்? ஓஷன். ஓஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வார்ம் கரண்ட்ஸ் இக்வேட்டார்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆக முடியும். வார்ம் கரண்ட்ஸ் தான் இனிஷியலா வாட்டர் மூவ்மெண்ட்ஸ் தொடங்கும். ஏன்? வார்ம் கரண்ட்ஸ் ஆர் லெஸ் டென்ஸ், ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் இன்டியூஸ் ஆகும். விண்ட் மூவ்மெண்ட்னால இக்கட்டோரியல்ல இருந்து தான் வார்ம் கரண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். இதுக்கு பேர் என்ன? நார்த் இக்கட்டோரியல் கரண்ட். எந்த ஒரு ஓஷனா இருந்தாலும் இந்த லிம்ப் ஆஃப் தி கயர் இஸ் ஆல்வேஸ் நார்த் இக்கட்டோரியல் கரண்ட். இவன் யாரு? South equatorial current. And depending upon where the currents we are talking about, ocean to ocean currents மாறும். இது என்னோட நார்த் அமெரிக்கான்னு எடுத்துப்போமே. நார்த் அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும், அட்லாண்டிக் ஓஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இது யாரு? கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம். இதான் கல்ஃப். ஆன்டிலஸ், ஃப்ளாரிடா, கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம். கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்டென்ஸ் நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரிஃப்ட். அதுக்கப்புறம் இது நார்வேஜியன் கரண்ட். நார்வேஜியன் கரண்ட். ஐஸ்லாண்ட், கிரீன்லாண்ட் இருக்கா? இந்த இடத்துல ஒரு கரண்ட் வரும், இந்த இடத்துல ஒரு கரண்ட் வரும். இது ரெண்டுமே கோல்டு கரண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் லேப்ரடார் and this is East Greenland current or Irminger current. North Atlantic drift continues as Canary current. Canaries is the name of an island occupied by France. So Canary Island is a cold current. This completes of the northern gyre. Now the position of Gulf Stream with respect to the ocean. Eastern margin or western margin? Western margin of Atlantic Ocean. Eastern margin of North America. This is very important. ஏன்னா இது ஈஸி, வேற வேற பேர்ல இருக்கு. இதோ இங்க வர்றேன்னு வச்சுக்கேன். Brazilian current. Brazilian current. It is a warm current, extension of your south equatorial current. Brazilian current flows on the western margin of Brazil னு கொடுப்பாங்க. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? So that is why the ocean currents names definitely நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும் ஒவ்வொரு கயர்லயும். இது northern gyre clockwise, southern gyre anti-clockwise. But the position when they talk about, either they are mentioning about the ocean or referring to the continents னு தெரியணும். Presence of cold currents on the western margin of continents நம்ம படிச்சோம். ஏன்? ஏன்னா அங்கதான் deserts இருக்கு. Desert continentல இருக்கு. அதனால Sahara desert is largely influenced by the presence of Canary current, western margin of Africa. Ocean current எடுத்தா oceanல ocean currents are a phenomenon of eastern margin in the northern hemisphere. அது நீங்க இப்போ என்ன அப்படின்னு தோணலாம். ஆனா எக்ஸாம் ஹால்ல ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கிறீங்க, ஏன் ஈஸ்ட் கொடுத்துருக்கானா வெஸ்ட் கொடுத்துருக்கானா இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேரை பார்த்த உடனே ஐ வில் பி டெம்ப்டட் டு ஆன்சர் தட் கொஸ்டின். ஓஷன் கரண்ட் கிணறியும் எனக்கு தெரியும், அது கோல்டு கரண்ட்னும் தெரியும். அந்த இடத்துல போய் ஈஸ்டர்னா வெஸ்டர்னாங்கிறத நான் நோட் பண்ண மாட்டேன். ரொம்ப கான்ஃபிடண்டா போய் தப்பு பண்ணிட்டு வந்த ஆன்சர்ஸ் தான் அதிகம். அப்புறம் சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னு வாங்க. சில்லி மிஸ்டேக், that are very crucial mistakes. தெரிஞ்ச ஒரு கொஸ்டினை தப்பா பண்றது. என்னது அது தமிழ்? அதுக்கு பேர் என்ன? முந்திரி கொட்டையில வாட் இஸ் தட்? அந்த ஆர்வ கோளாறு. ஆர்வம் அப்படியே எனக்கு தெரிஞ்சது, எனக்கு பிடிச்சது, படிக்கல ஆன்சர் இதுதான் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்டே பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் நாட் பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் தான் ஒன்லி பார்ப்போம். என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? This happens very often. So அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க. ஓஷன் கரண்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஒவ்வொரு ஓஷன், பிரசிலியன் கரண்ட், அதுக்கப்புறம் இது ஃபாக்லாண்ட் கரண்ட்,
அதுக்கப்புறம் என்டையர் சதர்ன் ஓஷன்ல சர்க்கம்நேவிகேட் ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒன் கண்டினியூஸ் கரண்ட் இஸ் வெஸ்ட் விண்ட் ட்ரிஃப்ட். வெஸ்ட் விண்ட் ட்ரிஃப்ட் இஸ் ஆல்சோ ஒவ்வொரு ஓஷனுக்கும் சதர்ன் அட்லாண்டிக் கரண்ட்னு கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. சதர்ன் அட்லாண்டிக் கரண்ட் which is nothing but a limb of west wind drift. இல்லனா circum antarctic current னு கொடுப்பாங்க. They are even talking about the same west wind drift. Fine. The continuous or the longest ocean current. The largest ocean current is Gulf Stream. Largest means the volume of water displaced. Longest is the length. And this is the drift, is the stream, is the current. And the variation is primarily on the velocity at which moves. எது ரொம்ப fast movement இருக்கும்? Currents. Slow movements யாரு? Stream. Continental drift theory தானே படிச்சோம். Continents are moving very, very slow. So drifting is English word. Drifting away. My life is drifting away. Meaning என்ன? நாட்கள் நீளுதேங்க மாதிரிதான். Very, very slow movements. Swift. Car. Swift ன்னு பேர் இருக்கிறாங்களே. மீனிங் என்ன? Fast. Okay, so drifts are very slow moving currents. Fine. So இதுவுமே சின்ன ஒரு வேரியேஷன் தான். இந்த வெஸ்ட் விண்ட் drift இதோட அப்பர் லிம்ப் இந்த கரண்ட் பேர் என்ன? பெனுகுவேலா கரண்ட். பெனுகுவேலா கரண்ட். பெனு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கா? அட்லாண்டிக் ஓஷன் தானே? பெருன்னு சொன்னீங்களா? ஓகே. பெரு அண்ட் ஹம்போல்ட் சதர்ன் பசிபிக் ஓஷன். ஃபைன். இது வந்து ஒன் எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி எல்லா ஓஷனுக்கும் நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும். இதுல இன்பில்டா இன்னொரு ஓஷன் கரண்ட் இருக்கு. இந்த இடத்துல this is known by the name counter equatorial currents. The question based on counter equatorial current is also a PYQ. Counter equatorial current, as you can very clearly see, இது என்னோட warm current, இது என்னோட cold current, இது என்னோட counter equatorial current. ஒரு half arrow. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? So counter equatorial current is not a permanent feature, or இந்த இடத்துல கண்டிப்பா ocean warming நடக்கும். Earth-ஓட rotation-னால largely the movements of equatorial currents are in this fashion, and because of Coriolis force and the shape of the coastline will determine the nature of the gyre. Ocean currents are also deflected by Coriolis force. அப்போ equatorல யார் இல்ல? Coriolis force இல்ல. அப்ப யாரோட deflection நடக்காது? Wind deflection நடக்காது. Doldrums. Windோட deflection நடக்கலனா ocean waters will be in the direction of Earth's rotation. Earth-ஓட rotation direction என்ன? West to east. So north equatorial current is from east to west. South equatorial current is also from east to west. Whereas the counter equatorial current flows in the direction of west to east. And the counter equatorial current transforms as the north equatorial and south equatorial. Because of the coastline, shape of the coastline. அதுக்கு மேல அது கண்டினியூஸா போக முடியாது. இப்படி போன வாட்டர் கண்டிப்பா முட்டிட்டு டைவர்ஜ் தான் ஆகணும். டைவர்ஜ் ஆன 0 டிகிரில 0.5க்கு மேல போனாலே Coriolis force will come into picture. Fine. So counter equatorial current. இதுக்கு this is the answer. But UPSC, there are multiple options given and it appeared like most of the answers are true. 2-3 answers correct மாதிரி தோணும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் we will fix which one is correct only by looking at the key of UPSC. Even though statement வந்து NCERT-ல இருந்தாலும் logically இதான் கரெக்ட்னு தோணுனாலும் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? UPSC இதுதான் கீன்னு கொடுத்துட்டா அதுதான் அதுக்கு ஆன்சர். So the formation of counter equatorial current, the direction is primarily determined by the rotation of the earth and the absence of prevailing winds and the absence of Coriolis force. இது எல்லாமே சொன்னாலும் கூட UPSC கொடுத்த கீழ ரொம்ப ப்ராமினெண்டா சொன்ன ஃபேக்டர் அதுவுமே ஆப்ஷன்ல இருந்தது. பட் we have to choose the most appropriate one. மல்டிபிள் ரைட் ஆன்சர்ஸ் இருந்தாலும் கூட தி பெஸ்ட் ஆன்சர் நம்ம சூஸ் பண்ணோம். அது எப்பவுமே UPSC ஓட கீயா தான் இருக்க முடியும். They give the reason for the emergence of counter equatorial current is the convergence of equatorial currents. Now we will try to understand how it functions.
ஏன்னா அவன் அதுதான் கீன்னு சொல்லிட்டான். அப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்த ரொட்டேஷன் டோல்ட்ரம்ஸ்ங்கிறது செகண்ட் ஃபேக்டரா மாறுது. So first factor என்ன? Convergence of equatorial currents. So equatorial currents are moving from which direction? East to west. What is the nature of the currents? Warm currents. Warmness or heat is a form of energy. So continuous supply of energy from east to west result in dumping of more heat or more energy in the western margin, which influences a motion to counteract the energy balance. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Within the equator, this factor appeared as the foremost important because UPSC gave this as the first choice. So convergence of ocean currents, equatorial currents gives rise to the formation of counter equatorial current to balance the heat distribution or energy distribution. And the direction is determined by rotation. Option D was also true to some extent. டீச்சர்ஸுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தான் ஃபைட் நடக்கும். நீங்க தப்பா சொல்லிட்டீங்க, இந்த கீ தான் இதுல இருக்கு அதுல இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம். யூபிஎஸ்சி கீ கொடுத்த பிறகு ஒன்னும் சொல்ல முடியாது, அதுதான் கீ. Silly mistake. Again we made a very silly mistake. So this is the currents. இது Atlantic Ocean. இதுல இன்னொரு important aspect is the presence of Sargasso Sea. Heard of Sargasso Sea? A sea without coastline. So because of the displacement of Gulf Stream, which is a larger ocean current, and the North Atlantic Drift and Canary Current, the topography of Atlantic Ocean is such that a portion of Atlantic Ocean will have different temperature and salinity from the surrounding waters, appearing like sea within a sea. இது பக்கெட்ல தண்ணி சுத்தி விளையாடி இருக்கீங்களா? பெரிய பக்கெட்டா இருந்தா சென்டர்ல மூவ்மெண்ட்ஸ் வர்றதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும், பார்டர்ஸ்ல தான் அதிகம் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு sea within a seaங்கிற மாதிரியான ஒரு appearance கொடுக்கும். That is what Sargasso Sea is all about. Because of the closed circulation, northern gyre of Atlantic Ocean, that particular water body exhibit different salinity and density variation, and it is also demarcated by the presence of brown algae. Algal bloom is happening in that particular zone. Sargassum is the name of the brown algae, and therefore the name Sargasso Sea. So this is a sea without a coastline, border illada, coast illada ஒரு sea, Sargasso Sea. இந்த மாதிரி எல்லா ஓஷன்ஸுக்கும் படிப்பீங்களா? படிப்பீங்களா? படிச்சாகணும். இதுவே பசிபிக் ஓஷனா இருந்தா நார்த் இக்குட்டோரியல் கரண்ட் என்னவா மாறும்? நார்த் இக்குட்டோரியல் கரண்ட் குரோஷியோ கரண்டா மாறும். குரோஷியோ கரண்ட் ஆஃப் கோஸ்ட் ஆஃப் ஜப்பான் வரைக்கும் போகும். அதுக்கப்புறம் மேல இருந்து வரக்கூடிய கோல்டு கரண்ட்ஸ் பேர் என்ன? ஒயாஷியோ அண்ட் ஆக்ஸாட், சி ஆஃப் ஜப்பான்ல இருந்து வருதான் ஆக்ஸாட் கரண்ட். குரோஷியோ கரண்ட் வில் பி ஃபாலோட் ஆஸ் தி, இந்த பக்கம் யாருக்கா பசிபிக் ஓஷன்ல அலாஸ்கன் கரண்ட் and the Californian current. California is a cold current completing of the gyre. Southern Pacific இருந்தா South Equatorial current. பெரு வந்து இந்த சைடு. சரி, ocean currents of all oceans you have to study. இது எந்த ஓஷன்ங்கிறது படிக்கிறது மட்டும் இல்ல, அது எந்த கயரோட பார்ட்னு படிக்கணும். நார்தர்ன் கயரா சதர்ன் கயரா, அது வார்ம் கரண்டா கோல்டு கரண்டா, இதை தாண்டி ஓஷன் கரண்ட்ஸ்ல இருந்து பெரிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இல்ல. இது அடுத்து பார்க்க போறது கான்செப்சுவல் ஏரியா, ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தீம்ஸ், தட் இஸ் ENSO. இது மட்டும் கொஞ்சம் டீடைலா நடத்திக்கிறேன். How many of you are aware of El Nino, La Nina, Southern Oscillation? Heard of repeated question themes or briefs? இது எங்க நடக்குது? This is a permanent feature in oceans and it's largely fixed to Southern Pacific Ocean. And ENSO or El Nina, El Nina Southern Oscillation தான் ENSO. ஃபர்ஸ்ட் El Nino மாத்திரம் தான் மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எவ்ரி 7 to 8 years இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும் பெர்மனன்ட்லி in the Southern Pacific Ocean. ஆனா it has been, the frequency have been decreased more frequently every 2 to 3 years, இல்ல every continuous years கூட El Nino event மாறுது. So El Nino is a combination of oceanic and atmospheric phenomena. The atmospheric phenomena தான் water circulation
Oceanic phenomena da El Nino. El Nino or Nino? Nino. El Nino. And the combination is known as ENSO. El Nino, Southern Oscillation. What is it actually about? If this is my Australian coast, Tasmania, New Zealand, Philippines. நம்ம இது என்னோட South Equatorial Current. And the gyre is completed off with the Peru or Humboldt. Alexander Humboldt, the father of modern geography. So the current is named after him. So Peru current or the Humboldt current is a cold current. South Equatorial current is a warm current. Normal conditions la இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? இதானோட gyre. We are talking about two specific currents. One is warm current, the other one is cold current. When trade winds are stronger, normal condition, trade winds strong. It will influence the South Equatorial currents and this will follow the gyre, complete of the gyre. Peru current இருக்கிற இடத்துல, this is a low pressure zone and this is a this is a high pressure zone and this is a low pressure zone. ஏன்னா wind எப்படி மூவ் ஆகும்? Wind always moves from high to low. Wind direction வச்சு தான் யாரு primarily drive பண்ணுவா? Water movementம் இருக்கும் இல்லையா? So high to low. இதே atmospheric conditionக்கு மாறுறோம்னு வைங்களேன். High pressure is demarcated by ascending air. So இது ascending air, இது descending air. Okay. So surface ல என்ன மாதிரி pressure system? Eastern margin of ocean, high pressure. ரொம்ப கிட்ட இருக்கனால எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இது வந்து low pressure, so wind always move from high to low. That is how the direction of ocean currents also. Low pressure can be also attributed to ascendance of air currents. இது warm air, ஏன்னா tropical region. Warm air ascend ஆனா இந்த regionல என்ன நடக்கும் கண்டிப்பா? Precipitation, rainfall. இந்த regionல என்ன நடக்கும்? Drought or arid conditions. Aridity. மழை வராது, இங்க நிறைய மழை பெய்யும். இது எந்த கண்டிஷன்ல? நார்மல் கண்டிஷன்ல. That is why one of the driest desert, Atacama, Chilean desert, சிலில இருக்கு இல்லையா? Driest desert. Presence of cold current, offshore trade winds and high pressure zone. இது normal. There are periods, there are time period where the Peru is a country and the major economy of Peru depends on fishing. So the fishes started to disappear. We will learn ocean currents or significance nu paakumbodhu surface currents, deep currents nalla padipom. So cold currents will bring in nutrients from the lower layers to the upper layers and the cold currents are the one which transforms into surface warm currents. So this nutrient enrichment of ocean on the surface is happening due to cold currents. So fishes இல்லாதது காரணம் அங்க phytoplankton இல்லாதது. Phytoplanktons ஏன் இல்ல? ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ocean waterல nutrients குறைஞ்சிருச்சு. Nutrients ஏன் குறைஞ்சிருச்சு? ஏன்னா cold currents தான் nutrients கொண்டு வந்துட்டு இருந்தது. Cold currents started to disappear. That is how they came to identify the process of El Nino. El Ninoல என்ன நடந்தது? El Ninoல the South Equatorial current was replaced by the counter equatorial current. And not only replacing the South Equatorial current, it also replaced the Peruvian cold current. So the ocean waters of Southern Pacific Ocean started to heat. Cold current illana in the region enna agum? Heat aga arambikum. So the pressure also varied. This region become low pressure and this become high pressure. Variation is brought down by weak trade winds. And by equatorial currents are replaced by counter equatorial current. இதோட நிறுத்திருந்தா கூட பரவாயில்ல. The concept of El Nino was nothing but replacement of the Peruvian cold current with the warm current.
அப்போ இந்த இடத்துல pressure condition மாறினா திரும்ப water circulation different ஆகும். எங்க low pressure இந்த இடத்துல. So ascending air column இங்க, descending air column இங்க. அப்போ எங்க arid and drought conditions? ஆஸ்திரேலியால. பெருல என்ன பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு? மழை. This is El Nino. And the warming of ocean waters is not limited to the Pacific Ocean. In fact, the phenomenon of El Nino is confined to Southern Pacific Ocean. El Nino எங்க தான் நடக்குது? Southern Pacific Ocean ல தான். But the impact or influence is felt in all oceans. And it can alter the climatic patterns also. The most importance or significance is the effect on monsoon. இந்தியன் மான்சூன் எப்பெல்லாம் ஒரு எல் நீனோ இயரா இருந்ததோ அப்பெல்லாம் என்னோட மான்சூன் என்ன இருக்கு? was abnormal. That abnormality is largely deficit. Monsoonal rainfall decreases. So எல் நீனோ ஏன் இது மும்முரமா படிக்கிறோம் அப்படின்னா பசிபிக் ஓஷன் எனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. ஆனா எல் நீனோ ஈவெண்ட் is influences the rainfall pattern in India. That is why I'm much more compelled to learn about El Nino more. So என்னோட நார்மல்ல இருந்து deviate ஆன El Ninoவோட extreme opposite La Nina. So நார்மல்னா மான்சூன் வச்சு பார்த்தா நார்மல் மான்சூனா இருந்தது. El Ninoவா இருந்தா மான்சூன் deficit or low rainfall. Rainfall is less. இது லானினோவா இருந்தா என்ன நடக்கும்? இதோட extreme opposite. So this is where flood conditions. Rainfall is very high. Or monsoonal surplus. எல்லாரும் வீட்டுக்கு போய் யூடியூப் பார்ப்பாங்களா? ஆமா தானே? ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் இருக்கு at the very end. அது முடிச்சுட்டு தான் நான் விடுவேன். ஓகே, ஸோ ரெயின்ஃபால் இஸ் ஹை அண்ட் மான்சூன் ஆர் சர்ப்ளஸ். இதனால தான் இதை equate பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஓஷன் வாட்டர்ஸ். திஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி அன் அட்மாஸ்பியரிக் பினாமினா, திஸ் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஓஷன் அண்ட் அட்மாஸ்பியர். This is fine, but there are incidences where El Nino na யாரோட equate பண்ணிட்டு இருந்தோம்? No rain. This pattern was not always same. Even though a severe El Nino had no impact on Indian monsoon. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியாது. எப்பவுமே நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்? even though it is happening in the South Pacific Ocean, its impact is felt in other oceans, especially the monsoonal distribution. அப்படி பார்க்கும்போது El Nino சிவியரா இருந்தது, ஆனா rainfall was very normal. That is how we come to another conclusion of Indian Ocean dipole. Indian Ocean dipole அதே மாதிரி என்னோட நார்தர்ன் இந்தியாவை எடுத்துக்கிறேன் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு. இந்தோனேஷியா, மடகாஸ்கர் ஹை. ஸோ இந்த இடத்துல வார்ம் வாட்டர்ஸ், இந்த இடத்துல கோல்ட் வாட்டர்ஸ் இருந்தா இந்தியா ரிசீவ்ஸ் மோர் ரெயின். இதான் டைபோல். திஸ் ஸ்வாப்ஸ் அண்ட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் எவ்ரி 30 to 60 days combined with Madden-Julian oscillation. இதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Madden-Julian oscillationங்கிறது மூவ்மெண்ட் ஆஃப் டஃப் towards eastern margin. Continuous earth circumnavigate பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடியதான் Madden-Julian oscillation. So Indian Ocean dipole படிக்கிறீங்கன்னா function in accordance with the Madden-Julian oscillation. So this warm and cold pole. இந்த மாதிரி இருந்தா India receives rain. This is known as positive IOD. Positive phase of Indian Ocean dipole. இந்த இடத்துல cold, இந்த இடத்துல warm மாறிச்சுன்னா this region becomes arid. India receives very little rainfall. This is known as negative IOD. Negative phase of Indian Ocean dipole. So whenever an El Nino accompanied with the positive phase of IOD, it negated the effect of El Nino and India received normal rain. El Ninoவா இருந்தாலும் கூட இந்தியன் ஓஷன்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஐஓடி இருந்துச்சுன்னா அந்த எல் நினோ எஃபெக்ட் யாரை இம்பாக்ட் பண்ணாது? இந்தியன் மான்சூனை இம்பாக்ட் பண்ணாது. இந்தியன் மான்சூன்னா யாரை பத்தி பேசுறோம்?
the precipitation distribution, the rainfall distribution in India, அது பெருசா affect ஆகாது. It will negate off. Nullify ஆயிடும். இதுவே ஆமா El Nino plus negative IOD இருந்தா என்ன ஆகும்? Monsoon width would be abnormally less. Monsoon deficit. Monsoon, the reduce in rainfall would be very severe. ஐயோடியும் இந்த வார்ம் போல் கோல்டு போலுங்கிற ஓஷன் ஃபினாமினன் மட்டும் இல்ல, திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ காம்பினேஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் ஃபினாமினா. அதுவும் லேட்டரா தான் டிஸ்கஸ், இது எல்லாமே இன்னும் ஸ்டடீஸ்ல தான் இருக்கு. இன்னும் இது உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாததுக்கான ரீசனும் இதுதான். என்சிஆர்டி அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, ஹிஸ்டரியை தான் இஷ்டத்துக்கு மாத்துறாங்களே தவிர்த்து ஜியாகிரபியை யாருமே தொட மாட்டேங்கிறாங்க. History differs from person to person, government to government, ideology to ideology. History books are reshaped and reframed and retold. This is your new history, this is was your old history, whatever. So யாரை தொட முடியாது? சயின்ஸை தொட முடியாது. அவனுக்கு சயின்டிபிக் பேக்ராப்புக்கு ரீசனிங் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் யாரை தொட மாட்டாங்க? இந்த டிஸ்கவரிஸ் இது யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா தீம். ஏன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் இன் ஸ்டடீஸ். இன்னும் அக்யூரேட்டா எல்னினோட இம்பாக்டோ இல்ல எல்னினோட பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ எல்லாமே இன்னும் நடக்கல. இப்போ ஐயோடியும் அதே ஃபேஸ்ல தான் இருக்கு. இந்தியன் ஓஷன் டைபோலுங்கிற ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் குள்ள தான் வந்திருக்கும். இட் இஸ் ஆல்சோ அ காம்பினேஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் ஓஷனிக் ஃபினாமினா. ரெண்டு ஓஷன். இக்கினோன்னு சொல்லுவாங்க அத, என்சோ மாதிரி. இக்குட்டோரியல் ஆசிலேஷன் அது. ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் இன் ஸ்டடீஸ். அப்போ தெரிஞ்ச வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வருதோ இல்ல பிவைக்யூஸ்ல இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது பெட்டர். இது இல்லாம எல்னினோ மொடாக்கின்னு இருக்கு, ட்ரை செல்லுலார். எல்னினோவே ஈஸ்டர்ன் மார்ஜின் வெஸ்டர்ன் மார்ஜின்ல இல்லாம சென்ட்ரல் பசிபிக் ஓஷன்ல நடந்தா 2 cells ஆஃப் எல்னினோ மாதிரி தெரியும். அதான் எல்னினோ மொடாக்கி. எல்னினோ மொடாக்கி இருந்தா லானினோ மொடாக்கி இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஃபைன். என்சோ தெரிஞ்சுக்கங்க, இம்பாக்ட் ஆஃப் மான்சூன் தெரிஞ்சுக்கங்க. நாட் ஆல்வேஸ் எல்னினோனா மான்சூன் டெபிசிட்ங்கிற அர்த்தம் இல்ல. தட் இஸ் ஆல்சோ டிட்டர்மைன்ட் பை another factor known by the name Indian Ocean Dipole, which is also the oscillation of warm and cold poles within the Indian Ocean. And it is also not purely oceanic as believed. So it also involved a atmospheric component which are in studies. இம்பாக்ட் ஆஃப் எல்னினோ, இம்பாக்ட் ஆஃப் ஐஓடி ஆன் இந்தியன் மான்சூன் ஒரு கிளியர் கட் நோட் இன்னும் வர கிடையாது. அப்படி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அது என்சிஆர்டில இருக்கும். என்சிஆர்டிக்கு வந்துருச்சுன்னா படிச்சுதான் ஆகணும். ஃபைன். ஸோ இந்தியன் ஓஷன், அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஜியோகிரபி. தி இந்தியா ஜியோகிரபி except climate of India, the monsoon, southwest monsoon ஓட மெக்கானிசம், நார்த் ஈஸ்ட் ரிட்ரீட்டிங் மான்சூன்னா என்ன, the different branches of monsoon, அரேபியன் சி, பே ஆஃப் பெங்கால், அரேபியன் சியோட 3 branches, இந்த மாதிரி கிளைமேட் மட்டும் தான் கான்செப்ட். பாக்கி எல்லாமே என்ன? ஃபேக்சுவல் தான். ஃபேக்சுவல்னா ஸ்கிப் பண்ற ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் இல்ல. யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி, யூ ஹாவ் டு மெமரி. எந்த அளவுக்கு? the latitudinal longitudinal extentல இருந்து தொடங்கணும். the largest boundary with neighboring states வரைக்கும் தொடங்கணும். So facts and figures are very important, and these are all definite. 90% of questions are from India geography. Facts any textbook can give you. திரும்ப அதான் சொல்றேன். That is why we elaborated on the world geography concepts, where multiple concepts are involved. Understanding of the subject is necessary. This is where you have to memorize facts. First is the physical setting or physiography. Physical setting na latitudinal longitudinal extent, 10-degree channel, 9-degree channel, 8-degree channel, Duncan passage. எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? southernmost point, northernmost point, westernmost point, easternmost point. In the facts. Okay. And the states through which Tropic of Cancer passes, and the states through which Indian Standard Time 82.5 east longitude passes. இந்த மாதிரியான ஃபேக்ட்ஸ் கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் physiographic divisions.
இவனை வரைஞ்சாதான் இந்தியாவுக்கு ஒரு பார்டர் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். I can't help. Okay. So physiographic divisions of India plays a very, very crucial role. India physiography is largely divided into northern mountains. And northern mountains comprises of Trans-Himalayas, Himalayas and Eastern Himalayas. Trans-Himalayas comprises of three important mountain ranges, Karakoram, Ladakh, Zanskar. And the Himalayas are divided into three. The Great Himalayas or Himadri or Inner Himalayas. ஏன்னா what are the statements regarding Himadriன்னு கேட்டா நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க. What are the statement regarding Inner Himalayas and Trueன்னு கேட்டா யோசிப்பாங்க. இன்னர் யாரு அவுட்டர் யாருங்கிற கன்ஃபியூஷன் வரும். அதனால படிக்கும் போதே the other names ஓட படிங்க because this is all with the facts, more facts. So these great Himalayas, Himadri and Inner Himalayas, these are the mountains with the highest elevation. More number of peaks, lofty peaks, fold mountains. Himalayas are still growing. The greatness is shown in the altitude. Namcha Parva, Namcha Parbat. The westernmost and easternmost limits of the Great Himalayas. Adula Naraye peaks, Mount Everest, Kanchenjunga. These are all important peaks, non-for peaks. Second, they are continuous. Second, they are the discontinuous mountain ranges of relatively lower altitude. That is your Himachal. Middle. Lesser. Chalo. They are discontinuous. They are known for hill stations. Fine. Adukapra irukkudiya Himalayas per enna? Which is also continuous. Sub-Himalayas, Shivaliks or outer Himalayas. And they are known for dunes, longitudinal flat valleys in the western Himalayan part. Eastern side, they are known by the name Dwars. So dunes and Dwars, Shivaliks la romba mukkiyamaana characteristics. Himalayas oda comparison படிச்சுதான் ஆகணும். ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சேம் கிடையாது. ஆல்டிடியூட்ல இருந்து உங்களோட நேச்சர், வெரி நேச்சர் இஸ் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட். இதுல நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏரியா இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாசஸ். நீங்க ஸ்டேட் வைஸ் படிக்கிறீங்களோ இல்ல ஹிமாலயாஸ் வைஸ் படிக்கிறீங்களோ, the passes in Kashmir and Ladakh region, the Union Territories of Kashmir and the Union Territories of Ladakh, the work has been doubled now. நம்ம காஷ்மீர்னு இப்ப படிக்க முடியாது, ரெண்டா படிச்சாகணும் இப்போ. அடுத்து the passes in Himachal Pradesh, the passes in Sikkim, the passes in Arunachal Pradesh. These are all questions. These are all facts. Fine. Second physiography. Sorry, no, Purvanchal விட்டுட்டேன். இந்த சைடு இருக்கிறது தான் Purvanchal Himalayas. So the Shivaliks or greater Himalayas converge and continues as one single mountains, Dafla, Miri, Abor, Mishmi, and takes a U-turn due to the syntaxial bend. Collision of two plates, syntaxial bend has occurred. This bend gives rise to the 90-degree turn of Indus, and this bend gives rise to the 90-degree turn of Brahmaputra river. Okay, so mountains, Himalayas also takes a bend, and that as Patkaibam, Naga Hills, Manipur Hills, and Mezo Hills, the Purvanchal Himalayas. இது இல்லாம இந்த இடத்துல நிறைய mountains படிப்போம். Kharo, Khasi, Jaintia, which are part of, which are extension of, even though they are in the northeastern region, they are not Himalayan mountains. Garo, Khasi, Jaintia hills are hills of peninsular India. இப்பதானே மால்டா கேப்னு ஒண்ணு படிச்சீங்க. மால்டா கேப் என்ன நடந்தது? சப்டக்ஷன் நடந்ததா? அப்ப பெனின்சுலர் இந்தியா ஒரு பள்ளம் விழுந்து ரெண்டா பிரிஞ்சிருச்சு. ஒன்னு த பெனின்சுலர் அண்ட் தி நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட். ஸோ ராஜ்மஹல் ஹில்ஸோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் காரோ, காசி, ஜெயந்தியா. சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹில்ஸ் ராஜ்மஹல் ஹில்ஸ். So Garo, Khasi, Jaintia, even though geographically they appear much more closer to Himalayas, they are part of peninsular mountains. இங்க இருக்கக்கூடிய இன்னொரு plateau என்ன? This Garo, Khasi, Jaintia is also referred as Shillong Plateau because the relief of mountains are very, very lower. Shillong Plateau. அஸ்ஸாம்ல இருக்கக்கூடிய plateau என்ன? Karbi Anglong Plateau. Fine. So this is my physiography first division. Second, plains. The northern plains.
starting from Rajasthan plains, where 90% of Rajasthan plains are desert. Rajasthan plains, not the entire state of Rajasthan. திரும்ப சொல்றேன், ராஜஸ்தான் பிளெயின்ஸ்ல மெஜாரிட்டி டெசர்ட் தான். அதுக்கப்புறம் பஞ்சாப் ஹரியானா பிளெயின்ஸ், அதுக்கப்புறம் கேஞ்சட்டிக் பிளெயின்ஸ், அப்பர் கேஞ்சட்டிக், லோவர் கேஞ்சட்டிக், அப்பர் கேஞ்சட்டிக், மிடில் கேஞ்சட்டிக், லோவர் கேஞ்சட்டிக் and பிரம்மபுத்திரா பிளெயின். அலுவியல் நேச்சர், பாபர் ரீஜியன், தராய் ரீஜியன் எல்லாம் படிச்சிருப்போம். நான் இருக்கா அலுவியல் கோன் அண்ட் அலுவியல் ஃபேன், மோஸ்ட் ஃபர்டைல் ரீஜியன். அதுக்கப்புறம் தி என்டையர் பிளாக் is your peninsular India, the oldest physiography, and Himalayas are the youngest. Himalayas are the youngest fold mountain. Physiography la youngest yaru? Plains. Because plains are created by the riverian deposits of Himalayan rivers and the peninsular component of Himalayan rivers. Fine. அப்ப Himalayas form ஆன பிறகுதான் யார் ஃபார்ம் ஆயிருப்பா? Northern plains form ஆயிருப்பாங்க. Oldest physiography யாரு? Peninsular India. And Peninsular India, this feature can be again divided into mountains, plateaus and plains. Important mountain systems: Aravalli, Vindhyas, Satpura, Western Ghats, Eastern Ghats, Southern mountains. Important mountains. Of course, Kharo Khasi, Jaintia Hills. Aravalli, old fold mountain. Vindhya, Satpura, block mountains. Vindhyas are more or less continuous and Satpura is a discontinuous mountain. The northeastern extension of Vindhyas is your Kaimur Hills. And Western Ghats, they spread across Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Fine. That is your Western Ghats. And Eastern Ghats are relatively discontinuous and away from the coast. Western Ghats are continuous and they are much more closer to the coast. Why they appear closer to the coast? Because the western coast is a submerged coast. Thereby the mountain appears closer to the ocean. Whereas the eastern coast is a emerged coast. Therefore, the eastern Ghats appear more or less away from the coast. Give rise to very narrow west coastal plain and a wider east coastal plains. என்ன சொல்ல புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Physiography. இதுக்கு அப்புறம் மவுண்டன் சிஸ்டம்க்கு அப்புறமேட்டு இதுல ஹையஸ்ட் பீக் வாஸ் ஒன்ஸ் வெரி ஃபேவரட் தீம். இப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பிகம் irrelevant. மவுண்டன்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கங்க, what the nature of mountains தெரிஞ்சுக்கங்க. அதுக்கப்புறம் plateaus. Plateaus are the mineral house of India. And obviously most important plateaus are very important. Okay, let me. Okay. Mewar, Malwa, Bundelkhand, Bhagelkhand, Chota Nagpur, Deccan Plateau. இதுக்கடையில மத்திய பாரத் பத்தர் இருக்கு, ஹசாரிபாக் plateau of Chota Nagpur இருக்கு. These are all important plateaus, very common feature, rich in mineral deposits, especially metallic and non-metallic minerals. Plains, coastal plains and west coastal plains and east coastal plains. Kutch plains, name of the plains, west coastal. Coromandel east da. Coromandel coast and Utkal plains. Pongan coast, Malabar coast. Fine. So important coastal plains. அதுக்கப்புறம் physiography ஓட end is your islands. எங்கிருந்து question அதிகம்? Islandsல இருந்தா. எங்கிருந்து கேட்டிருக்கானுங்க? 10 degree na என்ன? 10 degree na என்ன? 10 degree na என்ன? What is 10 degree channel? It separates your Andaman Islands from Nicobar group of islands, 10 degree channel. Andaman group contains 4 important islands. North Andaman, Middle Andaman, South Andaman and Little Andaman. So 10 degree channel lies between Little Andaman and Great Nicobar. Okay. அதுக்கப்புறம் லிட்டில் அந்தமானுக்கும் மெயின் அந்தமான்ஸுக்கும் இடையில இருக்கிறது தான் டங்கன் பேசேஜ். இது படிச்சிருப்போம் நம்புறேன். These are nothing but the extension of your Himalayas. So Andaman Nicobars are tectonic in origin, whereas Lakshadweep Islands are coral in origin. What type of corals? Atolls. Do India has only atoll type of corals? No. India has all 3 types. What are the different types?
Okay, and where are they located? That is again a PYQ. 3 types of corals India la irukku. Lakshadweep is predominantly atoll. Andaman and Nicobar Islands we can find barrier and fringing reefs. Wearing a coral. Kutch regions. Kutch. Gulf of Kutch regions. அடுத்து இன்னொரு zone, important zone. Gulf of Mannar, Tamil Nadu is undergoing coral restoration programs to revive the coral health. So Gulf of Mannar, these are the 4 important pockets where corals of Indian Ocean are seen. This is the simple physiography. Fine. Question, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எங்க கேட்டுட்டு இருக்காங்க? Island 9, 10 degree 9, 10 degree 9, 10 degree 9. இதுல இன்னொரு add-on is the tribes of Andaman. Important tribes, Tompan, Jarawas, Sentinels. அதுல என்ன கேட்பாங்க தெரியுமா? யார் அந்தமான் ட்ரைப், யார் நிக்கோபார் ட்ரைப்னு கூட கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் physiography, the north is the barren island. And barren island is a only active volcano in India. Okay, Narkondam Islands is a mud volcano. So active volcano na yaar matram barren islands matram. Fine. Physiography முடிஞ்சா physiography ல இருந்து கேட்டா இவன் கேட்பான். So time இல்லைன்னா அவங்க அடுத்து focus பண்ற இடம் always is the drainage system. Drainage na the river. River can be divided into 2. Himalayan rivers, peninsular rivers. The questions from peninsular rivers are very simple and straight. Peninsular rivers, major river, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. இவங்களோட source அவ்வளவே தான். Okay, first sources of your major peninsular river. Second யார் தெரியுமா? The கோதாவரியோட tributaries. Tributaries of Godavari river is a repetitive question. அதுல மிக்ஸ் பண்ணி மாத்தி வச்ச ரிவர் இருக்கும்ல, எலிமினேட் பண்ற மாதிரி, that is a major river. So நீங்க என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா, கோதாவரியோட tributaries தெரியலனாலும் எதெல்லாம் மேஜர் ரிவர், யாரெல்லாம் tributary riversனு தெரியணும். என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? பெண்ணாறுன்னு கொடுத்திருக்காங்க. பெண்ணாறு is a major river. It is not a tributary of any other rivers. So the questions could be relatively easy unless until you memorize more facts here. Source தான் படிக்கணும். Majority of peninsular rivers are sourced from the Western Ghats. Himalayan rivers, question area, Indus நீ தனியா படிக்கணும், கங்கா நீ தனியா படிக்கணும், பிரம்மபுத்திரா செப்பரேட்டா படிக்கணும். சிம்பிளா பிரம்மபுத்திரால யார படிச்சாகணும்? Tributaries of Brahmaputra. Right bank tributary, left bank tributary. Brahmaputra enters to Sathya and leaves India at Dhubri, enters Bangladesh point. So entry and exit point of Brahmaputra, the various tributaries of Brahmaputra. Most of the rivers in northeastern region could be a tributary of Brahmaputra, except Barak. There are certain individual rivers. So இது Brahmaputra இருந்து question. Ganga, இவன் யாரு? Ganges river, one of the sacred rivers and one of the longest river of India. கங்கா பொறுத்த வரைக்கும் tributary தான் படிக்கணும். ஆனா பேர் மாத்திரம் படிச்சா போதாது. கங்காவோட mental picture நீ படிச்சுதான் ஆகணும். கங்காவோட largest tributary யாரு? யமுனா. ஓகே, அதுக்கப்புறம் கங்காக்கு ராம் கங்கா, கோமதி, காக்ரா, கந்தக், கோசி, அதுக்கப்புறம் கீழே போனா சோன், தாமோதர், கென் பெட்வா, சம்பல், சம்பல், கென் பெட்வா, இவங்கெல்லாம் tributaries of Yamuna. So the mental picture is very important. They may ask to arrange the tributaries from east to west, yeah, west to east. அதோட நிறுத்த மாட்டாங்க. The headwaters of Ganga is known by the name Alaknanda and Bhagirathi. In the confluence, Ganga Yamuna confluence is known by the name Prayag. Allahabad, erstwhile Allahabad, now became Prayagraj. So Prayag.
Alaknanda Bhagirathi இருக்குல்ல, headwaters of Ganga, and they form 4 other prayags. So in total 5 prayags. Alaknanda and Vishnu Ganga, Alaknanda and Mandakini river, Alaknanda and Mandakini or Kali, Dauli or Vishnu, unnorthayaru Pindari river. So these are the prayags. Adukapro Alaknanda and Bhagirathi, they form the Dev prayag. Rudra prayag, Karna prayag, Vishnu prayag. That is also easy to memorize. Other prayags can also be a question. Adume mental picture. Arrange the prayags from north to south. Fine. So Ganga tributary matram padicha podade, adoda mental picture padikkanum. Source avlo important illa. Indus ivar compare. Ivan yaru? The right bank tributaries, left bank tributaries ni ivanem padikkanum. Gilgit, Shiok. These are right bank tributaries. Mukyamana left bank tributaries da yaru? Order. Indus, Jhelab, Chenab, Bias, Ravi, and Sutlej. Which is the largest tributary? Chenab is the largest tributary. Okay. Even a matam padcha pattadu in UPSC பொறுத்தவரைக்கும் இவனோட சோர்சஸும் படிக்கணும். UPSC demands. இது prelims-க்கு அப்படினா mains-க்கு ரொம்ப சிம்பிளா compare and contrast the rivers of Himalayan drainage system and peninsular drainage system. That is where we brought in the concepts of geomorphology and superimpose over the drainage of India. Fine. இது இல்லாம drainage complete பண்றதுக்கு west flowing rivers, important west flowing rivers, Rift Valley rivers. இது எல்லாமே சில factual box போட்டே கொடுத்திருப்பாங்க NCERT-ல. புதுசால நீங்க ரெஃபரே பண்ண தேவையில்லை. NCERT will give you all the needed data for drainage system. Line by line படிச்சாகணும் because everything could be a question. The question could be formatted in such a way it may confuse you. So in the answer, the largest tributary is Chenab nu kuduthirupanga, but the question was set in such a manner all tributaries would merge at certain places and it will join into Indus. Identify the tributary nu ketirundanga. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? அதே மாதிரி தான் Sutlej arises outside India and it enters India through Shipkila Pass. So drainage is more of a factual area, but this is a zone where definite questions are asked. If you spend your energy, spend your time on detailing this and making into a chart for easy revision, this would give you the maximum points. Drainage la question na ivlo da, as simple as that. Okay, next, moving to climate. Climate da enna? Monsoon type of climate. Monsoon polar front theory, அதாவது the study of jet streams வரதுக்கு முன்னாடி the understanding of monsoon was very easy. When jet streams came into picture, the mechanism of monsoon has complicated herself and it is now well elaborately studied through various theories. Fine. Monsoon எப்படி ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தோம்? Large scale land breeze and sea breeze மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க with the shifting of pressure belts. அதுக்கப்புறமேட்டி தான் the role of jet streams and the physiographic presence of Himalayas and Tibetan plateau, how it creates a low pressure zone and the air rises from Himalayas and Tibet and it will descend into the Madagascar high of Indian Ocean. Descend ஆனா high pressure, ascend ஆனா low pressure. So surface-ல என்ன create ஆகும்? In that high, in that low. So the wind will be moved from the ocean towards the Indian peninsula in a southwesterly manner due to the deflection of Coriolis force. But the deflecting force, Coriolis, is not strong enough to deflect huge volume of monsoonal winds. So the deflection is aided by the presence of jet streams. So which is the jet stream which comes into picture when a southwest monsoon occurs? Southwest monsoon, high pressure is in the Madagascar region. Low pressure, illana monsoonal trough, is developed in the foothills of Himalayas. So wind enga irundha move avanum? High to low da move avanum. And wind oda direction enna? Southwesterly. Adanal da idukku peru southwest monsoon. Ana இந்த wind system southwesterly மாத்துறதுக்கு இன்னும் ஒரு ஆள் வராரு. யார் இது? Tropical easterly
jet stream. Subtropical westerly jet stream would shift northwards. So southwest monsoon appo picture la varakodiya ore or jet stream yaru? Subtropical easterly jet stream, and the very nature of the wind is from west to east to west. இப்போ இங்க இருந்து போகக்கூடிய ஒரு wind system and jet streams are upper tropospheric, surface கிடையாது. Monsoonal wind, surface wind. எப்படி ஓஷன் கரண்டும் விண்டும் கோரிலேட்டடோ புரிஞ்சுக்க முடியுதா? விண்டோட டைரக்ஷன்ல தானே ஓஷன் வாட்டர்ஸ் ஆர் டிரைவிங் ஆஃப். அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் விண்ட் தான் யாரு? மான்சூனல் விண்ட்ஸ். எங்க இருந்து ஃப்ளோ ஆகும்? ஹை பிரஷர் டு லோ பிரஷர். லோ பிரஷர் எங்க கிரியேட் ஆகுது? டியூ டு தி latitudinal position of India and the uneven distribution of land and water in the Indian Ocean. Typically, the strategic position of India is such that the Himalayas and Tibetan region will create a low pressure in the foothills of Himalayas. So all relative air from the surrounding would be rushed towards which zone? Low pressure zone, or attracted towards India. Fine. Surface winds. Upper troposphere la pora jet stream da yaru? Subtropical easterly. What is the direction? Towards east to west. அப்ப இங்க இருந்து வரக்கூடிய surface wind அது deflect பண்ணி, and the low pressure is so strong that the deflection is turning into southwesterly. இது டைரக்டா ஹிட் பண்ணாது. ஏன் டைரக்டா ஹிட் பண்ணாது? ஏன்னா இது surface wind, இது upper tropospheric wind. So அந்த jet stream ஓட presence இந்த wind என்ன பண்ணும்? Deflect பண்ணும், along with the deflection of Coriolis force. So that makes the monsoonal wind southwesterly in direction. Subtropical westerly jet stream. இங்க இருந்து போற இந்த மான்சூன் தான் southwest monsoon. And the very topography of India divides these monsoonal winds into two branches. இது என்ன? Bay of Bengal branch. இது Arabian Sea branch. Arabian Sea branch hits first the coast of Kerala, and Bay of Bengal hits Andaman prior to Kerala. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? இந்தியா மெயின்லேண்ட் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஜூன் 1 கேரளால மழை தொடங்கிருச்சுன்னா மான்சூன் have started. Very normal monsoon. டிலே ஆக ஆக மான்சூன் has been delayed. ஆனா கேரளாக்கு முன்னாடியே இந்தியால எங்க மழை தொடங்கிடும்? Andaman and Nicobar, due to the Bay of Bengal branch. Arabian Sea branch is further divided into three. One hits Kerala and travels here. And the other one, Mumbai coast, and it will reach us here. Third one, Saurashtra region, and it enters here. Inga, the ரெண்டு windsக்குமே we have a physical barrier known by the name Western Ghats. இங்க இருந்து வரக்கூடிய மான்சூனல் winds ocean water கடந்து வருது. They are warm winds. Warm winds என்ன பண்ணும்? ஓஷன்ல இருக்கக்கூடிய moisture pick up பண்ணும். So moisture laden winds. கோஸ்டுக்கு வந்த உடனே அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கு? வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆர் க்ளோஸ், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஆர் க்ளோசர் டு தி கோஸ்ட். அப்போ லேண்ட் கிட்ட வரும்போதே இட் வுட் பி அசெண்டட் அப் பிகாஸ் ஆஃப் தி டொபோகிராஃபி. வார்ம் ஏர், மாய்ஸ்சர் கேரிங் ஏர் அசெண்ட் ஆனா என்ன நடக்கும்? கண்டென்சேஷன் நடக்கும், பிறகு precipitation நடக்கும். ஆமா தானே? அப்போ என்னோட வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ரிசீவ்ஸ் more rainfall, and the rain shadow region of western Ghats receives relatively less rainfall. மலை கடந்து அந்த விண்டு போகும்போது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகும் போது சவுத் வெஸ்ட்ல பெரிய மழையெல்லாம் கிடையாது. Of course, certain parts, Palgot and the gut gap between Theni regions receive rainfall in southwest monsoon, but majority of the eastern coast or the Tamil Nadu coast does not receive rainfall. ஏன்னா most of the rains are dissipated in the western margins of western Ghats. இதே தான் எங்க? the Maharashtrian branchுக்கும் இங்கேயுமே நல்ல மழை பெய்யும். 10th to 13க்குள்ள அது கொல்கட்டா வரைக்கும் போயிடும் அந்த விண்டு. ஃபைன். மூணாவது பிரான்ச் சௌராஷ்டிரா, இவனுக்கும் அதே கான்செப்ட் தான். ஓஷன் வாட்டர்ஸ், மாய்ஸ்சர் லேடன் விண்ட்ஸ், ஆஃப்ஷோர் ஆன்ஷோர் விண்ட்ஸ். ஆனா மழை தராது. இங்க யார் இருக்கா? டெசர்ட். ஏன் மழை தராது? ஆரவல்லிஸ். தி அலைன்மெண்ட் ஆஃப் ஆரவல்லிஸ் இஸ் such that it is parallel to the direction of branch of Arabian Sea. Therefore, precipitation is less. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இது ஒரு சைடு. பே ஆஃப் பெங்கால் போறான்ல, இந்தியா மாத்திரமே கன்சிடர் பண்ணலாம். இந்தியன் மான்சூன் போனா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜியன், கார்பி, காசி, காரோ காசி, ஜெயந்தியா ஹில்ஸ், கார்பி ஆங்லான் பிளாட்டியூ, தி பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் திரும்ப அங்கதான் ஹிட் ஆகும்.
அதே orographic precipitation. India receives maximum rainfall in Mawsynram and Cherrapunji. Highest rainfall is recorded there. அதுக்கப்புறம் because of the funnel shape and the altitude of Himalayas, இப்படி வெஸ்டர்ன் காட்ஸை கடந்து போற மாதிரி இந்த விண்டால போக முடியாது. Himalayas are one of the highest mountains. அப்ப என்ன பண்ணி ஆகணும்? Bay of Bengal branch will take a turn and it enters into India mainland. And it flows through the foothills of Himalayas and reaches the western margin of India. சரி, அரேபியன் சி பிரான்ச்னால தான் மழை தர முடியல. ஏன்னா ஆரவல்லிஸ் பேரலா இருக்கு. பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் தான் வந்துச்சு. வர வழியில இந்தியா ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டு வந்ததுனால அது என்ன பண்ணிடும்? எல்லா மழையும் அங்க பிரசிபிடேட் பண்ணிட்டு அங்க வரக்கூடிய பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச்சுமே ட்ரை ஏரா தான் இருக்கும். அரேபியன் சீயும் மழை தராது, பே ஆஃப் பெங்காலும் மழை தராது. ஆஃப் கோஸ்ட் ட்ரேட் வின்ஸ், ஆல்ரெடி ஹை ப்ரெஷர் ஜோன், அரிடிட்டி கண்டிஷன், சுத்தமா மழை இல்லை. அப்ப அந்த ரீஜன் என்னவா மாறும்? டெசர்ட்டா மாறும். So rainfall increases or decreases when we move from south to north. And when we move from the east to west, east to west, rainfall again decreases. Rendume decrease ana, this is where the arid conditions, the regions receiving very little or inadequate rainfall in India. இது monsoon during June, southwest monsoon. இதெல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கும்போது apparent movement of sun will happen, shifting of pressure belts will happen, the low pressure zone will shift to the ocean waters and high pressure is developed in this region. அப்ப என்ன நடக்கும்? Wind will move from high pressure to low pressure region. இங்க இருந்து போன இந்த விண்டே தான் திரும்ப வருது. ஏன்னா shifting of pressure belts, this becomes high pressure, land becomes high pressure and ocean water becomes low pressure. That is why this monsoon is known as retreating monsoon. And retreating monsoon are northeasterly in direction. Therefore, the name northeast monsoon. இங்க இருந்து போன அதே surface winds தான் திரும்ப retreat ஆகுது. Retreating monsoon is also known as northeastern monsoon. இதுல important role play பண்ணக்கூடிய jet stream subtropical westerly jet stream. அப்ப tropical easterly jet stream அதோட பொசிஷனுக்கு திரும்ப மூவ் ஆயிடும். Subtropical easterly jet stream Himalayas or foothills வரும்போது bifurcate ஆயிடும். So what is this direction? West to east. Wind ஓட direction என்ன? இந்த மாதிரி high to low மாறும்போது subtropical easterly direction என்ன? West to east. It will hit this wind and turn the wind northeasterly. Southwest போகும்போது யார் ஹிட் பண்றா? Tropical easterly makes the wind southwest in direction. Fine. So northeastern direction வரும்போது subtropical westerly jet stream, it will make the winds northeasterly. Northeasterly வரும்போது rainfall receive ஆகிற ஒரே region என்ன? The Coromandel coast. It comprises of parts of Tamil Nadu and southern parts of Andhra Pradesh. Major region. ஏன் மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் மழை கிடையாது? லேண்ட்ல தான் ஃப்ளோ ஆகுது. ஓஷன்ல கொஞ்சமா பே ஆஃப் பெங்கால்ல கிராஸ் பண்ணி ஹிட் ஆகுற இடம் இந்த கோரமண்டல் கோஸ்ட் மாத்திரம் தான். That is why the parts of Coromandel coast receives rainfall in winter. Northeastern monsoonல. Indian geographyல இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கான்செப்ட் is the climate, understanding the mechanism of monsoon and the role of jet streams and the physiography, how the physiography of India will shape the rainfall distribution. Rainfall distribution தெரிஞ்சாதான் the vegetation distribution of India புரியும். Forest types. எங்கெல்லாம் maximum rainfall இருக்கோ அதெல்லாம் எந்த மாதிரியான forest? Tropical evergreen forest. எங்கெல்லாம் tropical evergreen இருக்கும்? Western Ghats, northeastern India, Andaman and Nicobar. Fine. அதுக்கப்புறமேட்டி moderate deciduous trees, western region, steppy type of climate எல்லாமே இல்ல rain shadow regions எல்லாமே என்ன நடக்கும்? Thorn vegetation, அதுக்கப்புறம் higher mountainsல mountain vegetation, and lastly mangrove vegetation. These are the types of forest. So types of forest படிக்கணும்னா நான் rainfall map படிச்சாகணும். Rainfall distribution. Hi sir.
Yes, sir. Probably half an hour. Question discussion மட்டும்தான் sir. Half an hour. Okay. இடையில ஒரு சின்ன பிரேக் மாதிரி இருக்கட்டும். ஓகே. உங்க எல்லாருக்குமே வந்து கிங் மேக்கர்ஸ்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்கள பத்தி தெரியும். யாரெல்லாம் கிங் மேக்கர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க? நிறைய பேர் வந்து வெளியிலேருந்து வந்திருக்கீங்க. ஓகே. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி அவங்க செஷன் எடுத்ததுக்கப்புறம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஹவு வாட் கைண்ட் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ் இஸ் ஹேவிங். கரெக்ட்? கையில் எந்த நோட்ஸும் கிடையாது. மேப்லாம் வரைஞ்சாங்கன்னா அப்படியே ஓட ஆரம்பிக்கும். எல்லா கான்செப்டும் பக்கா கிளியராக இருக்கும். கரெக்டாக இல்லையா? அந்த ஃப்ளோ கொட்டும். யாரா இந்த பொண்ணுன்றது மாதிரி இருக்கும். ஆனால் எனக்கு நீ பொண்ணு தான், எனக்கு நீ பொண்ணு தான். ஏன்னா எப்படா இவ்வளோ நாலேஜ் வச்சுக்கிட்டு இன்னும் வந்து சர்வீஸ் வந்து போகாமல் இருக்காங்க அப்படின்றது மாதிரியும் உங்களுக்குள்ளே தோணியிருக்கும். நமக்கெல்லாம் இதில் பாதி தானே தெரியும், ஆனால் நம்மெல்லாம் பெரிய லெவல் இன்னும் ட்ரை பண்ண வேண்டியிருக்குன்றதும் தோணும். கரெக்டா இல்லையா? எந்த அளவுக்கு நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து தோண ஆரம்பிச்சிருக்கும். சில நேரங்களில் நமக்கு பயமும் கூட வந்திருக்கும். ஜியாகிரஃபி வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ நாளாக இதெல்லாம் தெரியாமே நம்ம இருக்கமே அப்படின்றது மாதிரியும் தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப வருஷமாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், ஆனால் இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லாம் நமக்கு புரியலையே அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும். சில நேரங்களில் இவங்க ரொம்ப ஸ்பீடாக நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்களே, இவங்க வந்து பொறுமையாக நடத்தினா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் தோணியிருக்கும். இவங்களே பேசாமல் ஜியாகிரஃபி ஃபேக்கல்ட்டியை போட்டு இவங்களை வச்சு ஒரு 100 மணி நேரம் கிளாஸஸ் எடுத்தால் ஜியாகிரஃபியில் மாஸ்டராக இல்லாமன்னு தோணும். இவங்களே ஜியாகிரஃபி ஆப்ஷனலுக்கு ஃபேக்கல்ட்டியை கொண்டு வந்தால் சூப்பராக இருக்குமேனு தோணும். இதெல்லாம் தோணி இருக்கும்ல, ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒன்று தோணி இருக்கும். கரெக்ட் இல்லையா? ஜியாகிரஃபி ஆப்ஷன் எடுத்தவங்களுக்கு ஒன்று தோணும், ஜிஎஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தோணும். இன்னொன்று என்ன தோணும் அப்படின்னா, நமக்கு எடுத்தவெல்லாம் இந்த மாதிரி எடுக்கவே இல்லை ஜியாகிரஃபின்னு ஒரு சில பேருக்கு தோணும் இருக்கும். இது எல்லாமே உங்களுக்கு மைண்ட் வாய்ஸாக இவ்வளோ நேரம் இருந்திருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? உங்கள் சிரிப்பிலே தெரியுது, ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் நம்ம சொன்னதில் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒன்று இருந்திருக்கு. வாட் எவர் இட் இஸ், ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான ஒரு எஃபோர்ட். சாதாரண எஃபோர்ட் கிடையாது. இது ரேப்பிட் ரிவிஷன். நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி புதுசாக ஜியாகிரஃபி படிக்க வர்றவங்களுக்கோ, புதுசாக எக்கானமி படிக்க வர்றவங்களுக்கோ, புதுசாக பாலிட்டி வர்றவங்களுக்கோ, ஏபிசிடி கூட தெரியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம கிளாஸஸ் எடுக்கிறதுக்கு இந்த செஷன் இல்லை. இந்த செஷனோட முக்கியமான நோக்கம், நீங்கள் ஏற்கனவே படித்து முடிச்சிட்டிங்க, எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ண முடியுமான்றது பார்க்குறதுக்கான ஒரு முயற்சி. அதுக்கு தான் எஃபோர்ட் போடுறது. இதில் உங்கள் கூட படிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய காம்படிட்டர் ஒருத்தரை உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு தான் இந்த முயற்சி. She is also writing the exam along with you. Correct? ஓகே. ஸோ இங்கே கிளாஸ் எடுக்கிற எல்லாரும் உங்க கூட எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க. ஓகேயா? எல்லாருமே உங்க கூட எழுத போகிறாங்க. ஸோ அந்த நாலேஜ் லெவல் நம்ம எந்த லெவலுக்கு வச்சுக்கணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிற ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் இந்த ஒரு வாரத்தோடைய ப்ரோக்ராம். ஒருவேளை நமக்கு எப்பயாவது ஒரு முறை வந்து சர்வீஸ் கிடைக்கலனாவோ, இல்லை வந்து சர்வீஸ் தள்ளி போகுதுனாவோ, எப்பயாவது வந்து இல்லை யாருக்கா இருக்குதா எதனால அப்படின்றத உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே தெரிய வரும். எந்த இடத்துல நம்ம வந்து கேப் விட்டுருக்கோம் அப்படின்றதும் தெரிய வரும். எனிவே, ஒரு நல்ல விஷயம் நான் 2 நாளாக உங்கள்கிட்ட அப்சர்வ் பண்ண விஷயம் என்னென்னா, 6 hours கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரியான ரேபிட் ரிவிஷன் கிளாஸஸில் உட்கார்றதுன்றது பெரிய விஷயம். ஓ மை காட், எவ்வளோ கான்செப்ட்ஸு! ஜியோமார்ஃபாலஜி முடிச்சு, கிளைமேட்டாலஜி முடிச்சு, ஓசனோகிராஃபி முடிச்சு, இந்தியன் ஜியோகிராஃபி வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வந்தாச்சு. கொஷின் செஷன்ஸும் வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக சத்யகலவாணி வந்து பார்த்தீங்க அப்படிங்கிறது வர்றப்போ கூட தான் சொல்லிகிட்டே வந்தேன் நான். அவ்வளோ ஒரு பெஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட். ஃப்ரம் த டே ஒன் அந்த டெடிக்கேஷன், அந்த சின்சியாரிட்டி தான் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இந்த செஷனில் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க. சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் திறமை அப்படின்றது ஒன்று தேவை. அதையும் தாண்டி சில நேரங்களில் வந்து அதிர்ஷ்டமும் தேவை அப்படின்றத வந்து நான் வந்து சத்யகலவாணி பார்த்து தான் நான் அடிக்கடி சொல்ல ஆரம்பித்தேன் நிறைய மீட்டிங்கில். ஓகே, ஏன்னா அவ்வளோ திறமைசாலி, அற்புதமான திறமைசாலி. இந்த பொண்ணு ஜியாகிரஃபி மட்டும் தான் எடுத்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் இந்த ஸ்பீட் இருக்கும். ஓகே, வேற லெவலில் இது பண்ணுவாங்க. ஏன் இப்போ 305 மார்க் ஜியாகிரஃபி ஆப்ஷனல் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் வாங்கினாங்கல்ல, யார்? மேடமோட ஸ்டூடெண்ட் தான்.
ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேரை அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி பாஸ் பண்ண வச்சுருக்காங்க. ஸோ நல்ல செஷன் இவ்வளோ நேரம் நல்லா போயிட்டுருக்கு. நீங்களும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பொறுமையாக இவ்வளோ நேரம் 6 மணி நேரம் நீங்கள் வந்து கவனிக்கிறீங்க அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். அந்த பொண்ணே ஸ்டூடெண்டாக இருக்கப்போ 6 மணி நேரம் இப்படி உட்காந்ததில்லை. உட்காந்துருக்கோமா, பிரகாஷ் சார் கிளாஸ் உட்காந்துருக்கோம். ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்கோம். நாளைக்கு சார் வராருமா, ரொம்ப நாள் கழிச்சு வராரு. ஆமாம். ஸோ ஏன்னா அவர் ஆல் இண்டியா 4th ரேங்க்குங்க. ஜியாகிரஃபியில் ஹையஸ்ட் ஸ்கோரர், இந்தியாவிலே ஹையஸ்ட் ஸ்கோரர், யூபிஎஸ்சி ஹிஸ்ட்ரியிலே ஹையஸ்ட் ஸ்கோரர். ஓகே. அவருடைய ட்ரைனிங் ப்ளஸ் சத்யா சார், தமிழ்நாட்டில் 2 பேர் தான் லெஜெண்ட் ஜியாகிரஃபியில். அவங்க 2 பேர்டையும் படித்தவங்க. அவங்க சத்யா சார் ஒருத்தர் இருக்காரு, இன்னொருத்தர் வந்து பிரகாஷ் சார். அவங்க 2 பேருடைய ப்ராடக்ட் இவங்க. அதனால தான் இப்போ வரைக்கும் ஆதில் சார் வந்து ஜியாகிரஃபி ஆப்ஷனில் மாற்றவே மாட்டுறாரு. ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளோ பிடிச்சி போச்சு. ஓகே. ஏன்னா நான் வந்து பிரகாஷ் சாருடைய ஸ்டூடெண்ட் அப்படி சொல்லுவார். ஓகே. ஸோ யார்கிட்ட படிக்கிறோன்றதை பொறுத்து அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உள்ளே போய் அப்படி நிற்கும். ஸோ ஐ எம் ஷுர் இன்னைக்கு சத்ய கலைவாணியோட இந்த செஷன் ஜியாகிரஃபி எப்பெல்லாம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் ஒரு பிம்பம் கண்டிப்பாக வரும், ஒரு முகம் கண்டிப்பாக வரும். இந்த 6 மணி நேரம் ரேப்பிட் ரிவிஷன் கண்டிப்பாக வரும். எப்பெல்லாம் நீங்கள் எந்த எக்ஸாமுக்கு போகணுன்னாலும் ஜியாகிரஃபி ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போகணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு 6 மணி நேரம் யூடியூப் வீடியோ பார்த்துட்டு போனால் போதுன்றது மாதிரியும் உங்களுக்கு தோணும். இதுக்காக நம்ம இவ்வளோ மணி நேரம் நம்ம படித்தோம், பேசாமல் 6 மணி நேரமே படிச்சிருக்கலாம் போல அப்படின்றது கூட சில நேரங்கள் தோணும். கரெக்டா இல்லையா? தோணலை, இன்னும் நிறைய படிக்கணும். ஓகே. யூடியூப்ல நிறைய பேர் நோட்ஸ்லாம் கேட்டு நிறைய பேர் வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நோட்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியாதுப்பா, ஏன்னா அதனால நீங்கள் வந்து படிக்க தான் செய்யணும், ரன்னிங் நோட்ஸும் எடுத்துக்கணும், அவ்வளோதான். ஓகே. இவங்களை பார்த்து பயப்பட வேணாம். அடிக்கடி டிராயிங் போட்டு நிறைய மிரட்டுவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? ஏன்னா ஓகே ஓகே. எனிவே ஆல் தி பெஸ்ட். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் முடிச்சிடலாம். ப்ளீஸ் கண்டினியூ. So, how was the break? நான் மாத்திரம் தான் வேர்த்து கொட்டுறேனா? என்னது இது, ஏசி ஆஃப் பண்ணிட்டாங்களா, வெளில போங்கன்னு இன்டைரக்டா சொல்றாங்களான்னு எனக்கு தெரிய கிடையாது. ஓகே. ஸோ where were we? Vegetation type, forest types, again an important theme. இதுல படிக்க வேண்டியது forest types தாண்டி tree species in each forest type. For example, evergreen forest of India has mahogany, ebony, rosewood. அந்த மாதிரி deciduous tree varieties என்னென்ன, அந்த ட்ரீ ஸ்பீஷீஸை நீங்க ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் அகெயின் ரெஃபரன்ஸ் NCERTs, நத்திங் மோர் than that. நோட்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல, ஜியாகிரபி பொறுத்த வரைக்கும் NCERT தவிர்த்து வேற ஸ்பெசிஃபிக் நோட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இருக்க முடியாது. ஜியாகிரபில இருக்கு, டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க, படிங்க. ஓகே. +1 +2 that is the best source. அது புரிஞ்சுக்க கஷ்டமா இருக்குது, லாங்குவேஜ் புரியல, இல்லைன்னா மோர் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் கூட சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவை அப்படின்னா go for 6th to 10th NCERTs, not beyond that. இல்ல அதுவுமே இல்லை, எனக்கு NCERT நியூ CBSE சிலபஸ் எனக்கு ஒர்க் ஆகாது, நான் மெட்ரிகுலேஷன்ல படிச்சேன்னா தமிழ்நாடு சமச்சீர் கல்வி டெக்ஸ்ட் புக் +1 with easy language, more pictures and diagrams, colorful pictures, unlike NCERT which is black and white. எது புக்கு எது ஜெராக்ஸ் காப்பி ரெண்டும் ஒரே மாதிரியே இருக்கும். பட் the சமச்சீர் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஜியாகிரபி +1 is equally content rich book with easy and simple language. ஏன் ஈஸியா தெரியும்னா டயக்ராம்ஸ் பக்கத்துலயே இருக்கும், அதுவும் எடுத்து படிச்சுக்கோங்க. தனியா நோட்ஸ் எல்லாம் இல்லை, unless until current affairs கொஞ்சம் dynamic segment of geography requires some research, some additional information that can be obtained through classes and other online sources. Fine. So NCERTs are the base. So forest படிச்சீங்கன்னா tree species படிக்கணும், that are question area. அடுத்து இந்தியா ஜியோகிராஃபில soil typesல இருந்து question இருக்கு. Soil types, alluvial soil, red and yellow soil, laterite soil,
desert or arid soil, peaty soil, important soil types, question angle, geographic distribution. ஒரு மேப் சாயில் டைப்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு மேப் இருக்கு இல்லையா, அந்த மேப்பை உட்காந்து இன்ஃபர் பண்ணுங்க, வேர் ஆர் தே ஆக்சுவலி லொகேட்டட். அண்ட் இட் இஸ் ஸோ ஈஸி டு ரிமெம்பர் ஆல்சோ. எந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல சாயில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சா, சாயில் ஃபார்மிங் ப்ராசஸஸ்னு பயோஜியோகிரஃபில படிப்போம், ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சாயில் ஃபார்மேஷன். அது தெரிஞ்சா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படிக்கிறதும் ஈஸி. அலுவியல் சாயில் பிளெயின்ஸ்ல தான் இருக்கும், ரிவரியன் பிளெயின்ஸ்ல இருக்கும். The northern plains is a continuous stretch of alluvial soil and the delta regions of east coastal plains. Deltas are nothing but riverian deposits at the end of the river. So deltas and the plains, alluvial soil. So geographical distribution is very important. Adu thandi nutrients. It is rich in potash, rich in nitrogen, மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க statement wise questionsல. Very easy understanding. Indian soils are poor in nitrogen. That is why we add urea as the most important fertilizers for Indian crops. Black soil. அடுத்து முக்கியமான questions, repeated questions are from black cotton soil. Self-ploughing nature of the soil, clayey texture, water retention is more, well suited for cotton cultivation, therefore the name black cotton soil. And it is formed due to, it is a part of Deccan Plateau or the lava plateau region. Northwestern part of Deccan Plateau is lava plateau, and that is primarily comprises of black soil. So geographical region, nutrients generalize பண்ணிக்கங்க. கிராப்ஸ் யார் யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், ஆனா அதை நம்ம படிச்சுட்டே இருக்க முடியாது. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? ஒவ்வொரு சாயிலும் எந்த மாதிரி கிராப்ஸ் டாமினேட் பண்ணுது இதெல்லாம் படிக்க முடியாது. ஆனா இம்பார்ட்டன்ட் கிராப்ஸ், the state which produces, the leading states, top state which produces rice, wheat, sugarcane, cotton, rubber, tea, coffee, இந்த மாதிரி செலக்டட் கிராப்ஸை படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஃபைன். சாயிலோட ரிலேட் ஆகியே நம்ம படிக்கிற இன்னொன்று தான் இந்த அக்ரிகல்ச்சர்ல கேரிஃப் கிராப்ஸ், rabi crops, zayed crops, and perennial or cash crops. Tea, coffee, rubber. Importance. இது எல்லாமே tabulation in NCERT. அதனால தான் நான் இது டீடைலா கொடுக்கல. எல்லாமே டேபிள் போட்டு NCERTஸ்லயே அவைலபிளா இருக்கு. What are kharif crops? Examples of rabi crops. இதுல இன்னும் நீங்க இன்ஃபர் பண்ணி படிக்கணும்னா, there are crops which are both a kharif and a rabi crop. இதெல்லாம் யாரு? Groundnut is one such example. So இது என்னங்கிறது கொஞ்சம் இன்ஃபர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் அதர் the tabulation factual figure is given in your NCERTs. இவ்வளவுதான் இந்தியா ஜியோகிரபில கொஸ்டின் ஜோன். ஆனா சிலபஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர், இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், the mineral resources, obviously transport, communication, ட்ரேட், இந்த மாதிரி சப்ஜெக்டை கவர் பண்றதுக்கு இன்னும் டாபிக்ஸ் இருக்கு. பட் ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஏரியாஸ் தான் மேஜர் கொஸ்டின் ஏரியா, விச் அப்பியர்ஸ் மோர் ஆஃப் அ ஃபேக்சுவல் நேச்சர். பாக்கி அக்ரிகல்ச்சரா இருக்கட்டும், இண்டஸ்ட்ரீஸா இருக்கட்டும், ஆர் தி எக்கனாமிக் ஜியோகிரஃபி இஸ் ஸ்லைட்லி இன்டர்டிபெண்டன்ட் வித் த டைனமிக் கான்செப்ட்ஸ். சம்திங் நியூ ஹேப்பனிங், சம் நியூ பாலிசிஸ், இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது தான் அந்த ரீஜனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க, எஸ்பெஷலி மெயின்ஸுக்கு. ப்ரிலிம்ஸுக்கு இவ்வளோதான். அதனால தான் கொஞ்சம் ஹாஃப் அன் ஹவர் எடுத்துக்கலாம்னு நினைச்சேன். We had a break. Then, okay, so physiography is very important. India geography questions பார்த்தீங்கன்னா புரியும் யாரை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலா பேசிக்கா physiography of இந்தியாவை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. Fine. Soil types, vegetation types, இது எல்லாமே repeated themes. So we will go back to some question discussion. 25ல இருந்து நான் போறேன், பின்னாடி போறேன். 25, 24 and 23 போலாம். ஏன்னா 23ல there are about 30 questions in geography and 10 of them sounds like an optional geography level. ஜெனரல் ஜியோகிரஃபி மாதிரியே இருக்காது. ஸோ திரும்பவும் உங்களை பார்த்து நான் பயமுறுத்துட்டேன், மேம் ரொம்ப ஓவரா நடத்துறாங்க, நீங்க வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா? அதனால we go from 2025. ஓகே, question number 81.
How many of you attempted Naan Mudhalvan scholarship earlier? How many of you have cleared, received stipend or accommodation? 25 or 24? Appo you just keep your mouth. Okay. Question number 81. Read through the question. I'll give you time. Try to answer. Water vapor is the most variable gas in the atmosphere, and its net effect is to warm the earth by trapping heat. பெருசாலாம் நமக்கு எதுவும் சொல்லாம தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான். மோஸ்ட் வேரியபிள் அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் தான் எப்படி ரீஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. Net effect is to warm the earth by trapping heat. Second, dust particles in the atmosphere act as nuclei for the condensation of water vapor, aiding in cloud formation. Yes, hygroscopic nuclei னு சொல்லுவோம் dust particles. ஏன்னா condensation நடக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு surface தேவை. Third statement, the concentration of both water vapor and dust particle increases with altitude and is highest in the upper troposphere. No. All agree? Third statement is a definite wrong. Water vapor is limited to the lowest layers. 10 kilometers குள்ளே யார் முடிஞ்சு போயிடுவா? 90% of water vapor அதுக்குள்ள தான் இருக்கு. So with the increasing altitude, the proportion increases is wrong. Third statement is wrong. So what is the answer? A, 1 and 2. என்னப்பா? Zoom. Amma, wait. Bus, okay? So this is option A, 1 and 2. Question number 82. Chalo. Which of the following statements best explains why land areas experience more extreme temperature variations compared to ocean areas? Yes, read through all the options. எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். நான் திரும்பவும் சொல்றேன். ஆன்சர் வந்துருச்சு நினைச்சு போடாதீங்க. All 4 options read பண்ணிட்டு Answer is obviously C. Option C. Okay, next question number 83. A geographic region has the following distinct characteristics. Distinct wet and dry season with rainfall concentrated in the summer. Dominance of tall grasses with scattered trees like acacia and baobab. Iru na question padikkirenla. Frequent wildfires during the dry season contribute to open vegetation. Yaar avan? Savanna. எந்த keyword வச்சு ஆன்சர் பண்ணீங்க? அப்படி இருக்க கூடாது. புரியுதா? Distinct wet and dry season with summer maxima. அதுதான் clarity, conceptual clarity. புரியுதா? டால்ங்கிறது fluke. Tall grassங்கிறது அது நம்ம ஈஸியா மெமரைஸ் பண்ணிக்க வச்சது. The most important characteristic is the first statement. Fine. Obviously you have reached the right answer. அதனால நான் எதுவும் சொல்ல கிடையாது. The answer is savanna. அடுத்து consider the following. Question number 84. North Pacific, the current and the nature. யாரு correct, யாரு தப்பு? First one correct? Kuroshio current, warm ocean current. It is in the North Pacific region. Yes. So first statement wrong. One varad, one illa. Second one. Yes. Third. Yes. Fourth. The answer is only 3. C. Answer is C. Chalo. Which of the following statement is correct? Question number 85. The Chilika Lake, Asia's largest brackish water lagoon, lies to the north of Mahanadi Delta. இல்ல எனக்கு தெரியாது இல்லையா? சிலிக்கா லேக் தெரியும், லார்ஜஸ்ட் பிராக்கிஷ் வாட்டர் லேக் தெரியும். மகாநதிக்கு நார்த்தா சவுத்தானா இதுக்கு தான் என்சிஆர்டியோட டயக்ராம்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்சிஆர்டி டயக்ராம்ல சிலிக்கா லேக்கு இந்த மாதிரி தான் வரைஞ்சிருப்பாங்க.
வரைஞ்சிட்டு மகாநதி ரிவர் டெல்டாவோட காட்டியிருப்பாங்க. So Chilika Lake lies to the south of Mahanadi Delta. NCRTs are the base. நான் திரும்ப சொல்றேன், உங்களுக்கு வந்து பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் டாபிக் இல்ல புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ண முடியும், தேவை கிடையாது. சார் சொன்ன மாதிரி, don't want to master geography, you have to clear the UPSC where geography is one of our conventional subject. நான் சொல்றேன் புரியுதா? ஜியோகிராஃபி டீச்சர் ஆகணுங்கிற ஆசை இல்லைல்ல, கிளியர் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டு சர்வீஸ் வாங்கணும்ல. சார் என்னமோ ஏன் அவங்க கிளியர் ஆகலன்னு தெரியுதுன்னா, நான் டீச்சர் ஆயிட்டு தான் இருந்தேன், படிச்சிருந்தேன்னா பாஸ் ஆயிருப்பேன். புரியுதா? Fine. So NCRTs are the base. அவனை cover to cover படிங்க, ஒவ்வொரு டயக்ராத்தையும் ப்ராப்பரா இன்ஃபர் பண்ணுங்க, ஸ்டடி பண்ணுங்க. So this is south of Mahanadi Delta. The Loktak Lake, famous for its floating islands, is located in Manipur. Yes. Phumdis, Kibul Lamcha National Park. Fine. The Pulicat Lake is located at the confluence of Krishna and Pennar rivers. No. Pulicat Lake is shared between Andhra and Tamil Nadu. That was a PYQ. Other base பண்ணி எடுத்த questions தான் இதெல்லாம். So third statement ends PYQ, UPSC PYQ பார்த்திருந்தீங்கன்னா you can very clearly understand this is also wrong. Fourth one, Vembanadu Lake lies along the Malabar coast and it is connected to Pamba River. NCRT statement இது. NCRT ல clear கட்டா இருக்கு. Fine. Not only Pamba River, it connects to more than 10 rivers of Kerala. Being one of the longest brackish water, Pamba is the third largest river of Kerala after Bharatapuzha and Periyar. Fine. So answer is D. அடுத்து Ganga, Godavari, Tungabhadra. Which of the following information? Cultural centers. Tungabhadra, Hampi. Geography தெரியலனால history படிச்சிருப்பீங்க. Vijayanagara kingdom. அடுத்து மதுரா யாரோட ரிலேட் பண்ணுவீங்க? யமுனா ரிவர். எஸ். So the answer is only correctly match தானடா. Only two, Godavari and Tungabhadra. ஏன் இதுக்காகனா, when you look into the classes, when we revise the concepts, it may scare you. This is the very nature of geography. The very subject matter or the concepts of geography will scare you. என்னடா அது பார்க்க சிம்பிளா இருக்கு, இதுக்குள்ள இவ்வளோ இருக்கேங்கிற மாதிரி தான் தோண வைக்கும். கொஸ்டின்ஸை பார்த்தா தான் தெரியும் நீ என்ன படிக்கணும் அதுலன்னு. அந்த கிளாரிட்டிக்காக தான் எப்பவுமே PYQs படிக்கணும். NCRT's base, PYQs are your authentic source material. Fine. In India, which of the following types of forest is bamboo a dominating tree species? Moist deciduous forest. Yes, C. Question number 88. Millets can be grown in poor and shallow soils with low fertility and moisture retention capacity. Correct? நமக்கு வந்து இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் dry land farming, wet land farming னு சொல்வாங்க. Indian agricultural type is largely rain fed. So primarily Indian land is most suitable for crops with low water demand. Millets are one among them. And Indian soils are poor in nutrients, and millets does not require larger proportion of soil nutrients. ரைஸ் வீட்டுன்னு உழுந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்றதுக்கு கிரீன் ரெவல்யூஷனும் ஒரு காரணம். ஜியோகிராபிக்கலாவே கிளைமேட்டாவே we are fortuned with millet as a major crop. First statement true. Rajasthan, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh are among the top millet producing states in India. Yes, both the statements are correct. Top producing, rice producing, wheat producing ஒரு chart கண்டிப்பா நீங்க ஒரு homework பண்ணி தான் ஆகணும். Most of the questions from crops answer பண்ணலாம். Consider the following pollutants: sulfur dioxide, nitrogen oxides, particulate matter, mercury. How many of the above is or are emitted from coal-based thermal power plants? All the above. Kanna mooditu pollutants na, we can go for all the above unless until there are some obvious eliminations. Na solran purida? Traces of all elements, heavy elements irukum kandipa, coal-based,
mercury. These are all very fundamental. So option B, all 4. Again, a PYQ based question. Consider the following statement. Monazite is a major source of rare earth minerals in India. Rare earth minerals are used extensively in wind turbines, EV motors, and solar panels. Yes, yes, both the statements are true. Monazite is the ore of thorium. This is your environment question. Fine. So this is paper 2025. இது மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் 24 வரைக்கும். 23 will definitely scare you, and I don't want to scare you at the very end of the session. வீட்டுக்கு போய் பார்த்துக்கிறீங்களா 23? 30 questions இருக்கு, அதனால கூட தான். Okay, 2024 question number 24. And there is always a conflict between environmental question and geography question. Some may claim, I may claim all as geography, and some may demand this is environment and this is current affairs, this is world map. I believe they are all part and parcel of your geography questions. Iran borders with which of the following countries? Map question da, but we'll answer in geography class. Iran. யார் வராது? Mnemonium. 2 Turks, Turkey, Turkmenistan, ரெண்டும் வரும். I stands for Iraq, P stands for Pakistan, Armenia, Azerbaijan. Afghanistan மாத்திரம் வராது. Answer is, sorry, இன்னொன்னு யாரு? Saudi Arabia வராது. Answer? Sorry. My bad. யார் இவன்? 1 to 4. Turkey வரும். Question number 24 அடுத்து 28. Golden Heights, geography, not necessarily geography, international relations, current affairs. Answer B. I don't know why I marked this. Question 29. Chalo. Which of the following is not a part of African Great Lakes? African Great Lakes. Africa oda largest freshwater lake is Lake Victoria, and it is part of African Great Lakes. ஏன் நீங்க ஆன்சர் விக்டோரியான்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம கிளாஸஸ்ல படிப்போம். Rift Valley lakes, even though Lake Victoria lies in the Rift Valley, it is not a Rift Valley lake. Question is not talking about Rift Valley lakes of Africa. It talks about the important lakes of Africa, African Great Lakes. Western part of Africa la இருக்கக்கூடிய ஒரு dry lake இது. Victoria largest freshwater lake. இவங்க ரெண்டு பேருமே Rift Valley lakes. Tanganyika is the lake through which Tropic of Cancer passes. So there are more relevant lakes here. Question 29 kapra 34. Danube River, Black Sea, Nile. I have made so many acronyms for world map. If time permits, குடுக்கலான்ட்டு இருந்தேன் நான். Short forms ஈஸியா மெமரைஸ் பண்றதுக்கு நிறைய பேருக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஒரு சில பேர் can find beneficial memorizing facts and figures, but we will see. இது ஆன்சர் என்ன? Correctly matched. Danube, Black Sea, true. Nile எங்க drain ஆகுது? Mediterranean Sea. Sinai Peninsula, Arabian Peninsula, இதுதான் Red Sea. So Nile does not drain into Red Sea. And all other options are true. The answer is 1, 3, and 4. Pradhan Mantri Janjodhan அதெல்லாம் நமக்கு இல்ல. Question number 61. Chalo. Consider the following statement 61. Statement 1 and statement 2.
Option A or option B? Watch closely the statements. ரெண்டுமே correct statement explains the characteristics of your black soil but does not explain the statement 1. So answer is B. ஏன்னா ஈஸியா போயிடுவோம் இதுல. ஆமா தானே, ரெண்டுமே கரெக்டா தெரிஞ்சுன்னா நம்ம மைண்ட் எங்க போவோம், இதுக்கு அதான் காரணங்கிற மாதிரி போயிடும். There are statements in UPSC where the first statement is a consequence of a second one. அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்கும். So it does not explain the statement 1. 2026ல எல்லாமே அந்த மாதிரி questions பார்த்திருப்பீங்க, right? Sorry, 26 தான், 25ல. Question 2063. चलो. Port, Chennai Port, Kolkata Port and Mumbai Port. Highest cargo handling port in India? 63. The answer given by cargo handling, most volume, is also different. The answer is C. All three priors are correct. First one கொஞ்சம் confusing இருக்குல்ல, மும்பை போர்ட்டா தானே இருக்க முடியும். Check பண்ணிக்கோங்க, cross check பண்ணிக்கோங்க. Key given by them is C. Question 65. Cobalt, nickel, lithium, tantalum, titanium. How many of the above are designated under critical minerals by Government of India? All. Risk எடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி questionsல go for all. Guess தானே பண்ண, கரெக்டான additional bonus தான் உனக்கு. Fine. चलो यार. Consider the following crops. Again PYQ ல இருந்து base பண்ண ஒரு question. How many of the above crops were introduced by Portuguese to India? Tobacco, tea, cashew, rubber, chilies. Only 4. யார் வரமாட்டா? tea யார் introduce பண்ணா? British. From Chinese. Question 78. Consider the following statements. Soybean and groundnut contributes to more than half of total oilseeds production in India. True. Castor seed is grown both as rabi and kharif crop in India. True. Both the statements are correct. 78 C தான். C. Official key. அதனால என் கூட சண்டை போடக்கூடாது. நீங்க போய் 81. The Earth's magnetic field originates primarily from which of the following layers? மெனக்கெட்டு நடத்த வேற செஞ்சேன். உங்க என்சிஆர்டியில ஜியோ மேக்னட்டிசமே கிடையாது. ஆமா தானே, ஜியோ மேக்னட்டிசம் எல்லாம் பெருசா பேசிருக்கவே மாட்டாங்க. மெனக்கெட்டு நடத்தினது. ஆன்சர் சி. Outer core. The molten outer core produces eddy currents, which induces magnetic property to the earth. Chalo yaar. இது 22nd December என்னது? Winter solstice. Select the correct answer using the code below. 82. ஏபிசிடி யாரு? ஏ சொன்னது யாரு? சி. ஆன்சர் சி. 1 and 4. Delayed sunrise, advanced sunset னா என்ன அர்த்தம்? Shortest, sorry, delay. Answer C. ஓங்கடா.
Question number 9:30 மணிக்கு மேல நான் எந்த டவுட்ஸும் என்கரேஜ் பண்றது இல்ல. ஓகே. So question number, which among the following can act as agents of weathering process? சும்மா ஆல் சொல்லல. ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? பிசிக்கல் வெதரிங், கெமிக்கல் வெதரிங் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ ஆல். ஆன்சர் டி. கொஸ்டின் நம்பர் 84. The atmosphere is largely transparent to shortwave solar radiation and it gets majorly heated up by the terrestrial radiation. Maximum insolation is received over the subtropical deserts where the cloudiness is the least. Transparent to shortwave na artham, it will allow the rays to pass through. Terrestrial radiation da absorb pannum, adanaala da atmosphere heat agudhu. Subtropical deserts or the tropical latitudes la da maximum temperature received. Absence of clouds. Question number 85. Climate. Chalo yaar. ஆன்சர் என்ன? மெடிடேரியன். எந்த கீவேர்ட் வச்சு ஆன்சர் பண்ணீங்க? அண்டர் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்லி விண்ட் டியூரிங் வின்டர். ஸோ வின்டர் ரெயின்ஃபால்ங்கிறத ரீஃப்ரேம் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. ஆன்சர் இஸ் மெடிடேரியன். வேற எதுவும் யோசிச்சு இல்லையே. மெடிடேரியன். அடுத்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எல் நினோ. Appearance of warm currents off the coast of Peru in the ஈஸ்டர்ன் பசிபிக் ஓஷன். திரும்ப ஈஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் கொடுக்கும்போது யாரை பத்தி பேசுறாங்கிறது படிக்கணும் கிளியரா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா? எஸ். பெரு ஆர் ஹம்போல்ட் கரண்ட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை தி வார்ம் கரண்ட் which is an extension of your counter equatorial current. Yes, so first statement is true. Second, answer both 1 and 2. Second statement is also true. கண்டிப்பா equatorial atmospheric circulation ல irregularities வரும். High pressure, low pressure இது எல்லாமே என்ன கிரியேட் பண்ணும்? Warm water, cold waters will alter the evaporation rate in the ocean waters. The answer is C, both 1 and 2. 87. கார்பி ஆங்லாங் பிளாட்டியூ எங்க இருக்கான்? அஸ்ஸாம். ஓகே, அது வரைக்கும் ஓகே. சாம்பல் மால்வா பிளாட்டியூ, சோட்டா நாக்பூர், தாமோதர். 2 pairs only. ஆறு தப்பு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டீஸ்டா சிக்கிம்ல என்ட்ராகி பிரம்மபுத்திராவை வெஸ்ட் பெங்கால்ல ஜாயின் பண்ணும். ஸோ அது அசாம்ல போகாது. ஈவன் தோ டீஸ்டா இஸ் அ ட்ரிபியூட்டரி ஆஃப் பிரம்மபுத்திரா, அது அசாம்ல ஜாயின் ஆகாது. ஸோ ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ராங். ஒன்லி 2 pairs. தாமோதர் இஸ் அ ரிஃப்ட் வேலி ரிவர். Narmada, Tapi and Damodar are important Rift Valley rivers. Question number 88. சொன்ன இல்லையா, ஓஷனோகிராஃபில இருந்து யாரை தான் கேட்பாங்க? இதை தான் கேட்பாங்க. Naan Mudhalvan is also not an exception. So you need to identify the ocean gyre, warm current, cold current, and definitely தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். Try to answer. Two only. Two only. யாரெல்லாம் கரெக்ட்? 1 and 3. Yes. செகண்ட்ல என்ன தப்பு? குரோஷியோ நார்த் பசிபிக் தான். அந்த நேச்சர் இஸ் வார்ம் கரண்ட். 2025ல அதே ரெப்பிட்டேஷன் தான் இருந்தது இல்லையா? நெக்ஸ்ட் Canaries is a cold current but is part of North Atlantic gyre. Atlantic அது பசிபிக் இல்ல, North Atlantic gyre. So 1 and 3 are true. Only 2. Question number 89. Answer 89. A, 1 only. Jhelum river passes through Dal Lake. Jhelum river feeds Wooler Lake. Difference புரியுதா? NCERT statement questions இது. It feeds directly. எழுத முடியாதா வேகமா?
Wooler Lake. இது NCERT statement question. And the presence of Dal Lake, meandering of Jhelum occurs in the youthful stage. Box information in NCERT. NCERT ல box போட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. meander எந்த river பண்ணும்? லேட் மெச்சூர்ல இல்ல பிளெயின்ஸ்ல என்டர் ஆகுற ரிவர்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி மியாண்டர் பண்ணும். ஜீலம் யூத் ஸ்டேஜ்லயே மியாண்டர் பண்றதுக்கான ரீசன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் தால் லேக். ஏன்? ஒரு லேக் ரிவர் பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா the water level of lake would be the base level for the river. நார்மலா என்ன இருக்கும் பேஸ் லெவல்னா sea level தான் இருக்கும். அதுதான் கிராண்ட் பேஸ் லெவல். ஒரு லேக் பக்கத்துல இருந்தா தட் இஸ் லோக்கல் பேஸ் லெவல். ரெண்டு ரிவர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா the water level of larger river will act as the base level for the minor river. That is known as temporary base level. Types of base level. This is again an information from NCERT box info. பாக்கி ரெண்டும் தப்பு தான். இப்பதான் பார்த்தோம் சவுத் ஆஃப் மகாநதியில தான் யார் இருக்கா? சிலிகா லேக். லாக்டக் லேக் எங்க இருக்கு? மணிப்பூர்ல. அது பிரம்மபுத்திரா ரிவர்ல ஃபீட் பண்ணல. So the last question 90. இன்டர்ட்ராபிக்கல் ஐடி சீசனுங்கிறதே மென்ஷன் பண்ண மறந்துட்டேனே. மான்சூனல் ட்ரஃப், தெர்மல் இக்குவேட்டர், ஐடிசிஇசட்னு வேர்ட் மென்ஷன் பண்ண மறந்துட்டேன். கான்செப்ட் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ட்ரை டு ஆன்சர். இன்டர்ட்ராபிக்கல் கன்வர்ஜென்ஸ் ஜோன் இந்தியன் மான்சூன்ல முக்கியமான ஒன்று மறந்துட்டேன். ஃபைன். கொஸ்டின் நம்பர் 90. மான்சூனல் ட்ரஃப். இன்டர்ட்ராபிக்கல் கன்வர்ஜென்ஸ் ஜோன்ஸ்னா எங்க ட்ரேட் விண்ட்ஸ் இல்ல விண்ட்ஸ் கன்வர்ஜ் ஆகுதோ அதான் கன்வர்ஜென்ஸ் ஜோனா இருக்க முடியும். வித்தின் டிராபிக்ஸ்ல தான் மோஸ்ட்லி கன்வர்ஜென்ஸ் நடக்கும். ஸோ இன்டர்ட்ராபிக்கல் கன்வர்ஜென்ஸ் ஜோன் இஸ் தி மான்சூனல் ட்ரஃப். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ. செகண்ட் ஒன், என்னோட சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல இருந்து வரக்கூடிய சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் தான் இக்வேட்டரை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது டியூ டு கோரியாலிசிஸ் ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் டிஃப்ளெக்டட் டுவர்ட்ஸ் இட்ஸ் ரைட். So southeastern trade winds of southern hemisphere transforms herself into the southwest monsoonal winds during June because of shifting of pressure belts. So second statement is also true. The answer is 1 and 2. 2023, I will leave it to your discretionary. ஒன்னு வீட்டுக்கு போய் ஜியோகிராஃபியோட இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸை திரும்ப ரீரிவைஸ் பண்ணுங்க. இல்ல 23 கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்து கொஞ்சம் டிப்ரெஸ் ஆயிட்டு பிறகு ஜியோகிராஃபியை ரிவைஸ் பண்ணிக்கங்க. ஐம் நாட் ஈவன் ஜோக்கிங். என்ன நான் கிளாஸ் டிஸ்போஸ் சொல்ல கிடையாது. ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். வில் எண்ட் தி செஷன் ஃபார் டுடே. ஹாப்பி லேர்னிங்.